Hello, everyone. Hello. Hello to everybody. I think we can start since we are on YouTube live now. Professor Selçuk. Yeah. Hello. I would like to welcome everybody for this today's Startup and Angel Investor Meetings program, which is organized by our university, Cukurova University Adana Entrepreneurship Center and World Business Angels Investment Forum. My name is Selçuk Çolak. I am the chairman of the board of the Cukurova University Teknokent and coordinator of our Adana Entrepreneurship Centers. First of all, I would like to thank all who have contributed to this process on behalf of myself and Adana Entrepreneurship Center. In today's program, we will start with opening speech. After my short presentation, Cukurova Development Agency Secretary General Dr. Lütfi and our rector of Cukurova University, Professor Meryem Tuncel, will make their speeches. After that, our program will continue with thematic speech, Financial Roadmap of the Entrepreneur, by President of the World Business Angel Investment Forum, Wbaf. At 15, we will have a roundtable. Our topic is, what is the best finance for entrepreneurs? At 16:30, Rector of Wbaf Business School, Dr. Paul Donny, will give us a roundtable closing speech. We will continue our program with keynote speech, which startups do angel investors invest in, by Israel Pons, who is the president of the Wbaf Angel Investment Fund. At 17:15, we will have a startup investor dialogue. At this part, we will have 4 startup presentations. After the presentations, there will also be a question and answer session. Then our program will continue with investor dialogue. Now, I would like to give you a brief information about the Adana Entrepreneurship Center. Adana Entrepreneurship Center project is carried out by our university, Çukurova University, with the support of Minister of Industry and Technology of Turkey. Our partners for this project are Adana Chamber of Industry, Adana Chamber of Commerce, Seyhan Municipality, Adana Alparslan Turkish Science and Technology University, and Minister of Industry and Technology, Adana Provincial Directorate and Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey, Adana Provincial Directorate. What are the aims of Adana Entrepreneurship Project? We would like to establish a center here in Adana where innovative and creative entrepreneur candidates can mature their business ideas. Also, we would like to make Adana an entrepreneurial base in national entrepreneurship ecosystem in next generation technologies like smart agriculture, smart health, energy and manufacturing industry softwares, and IoT, Internet of Things. Also, we would like to be a base in digital creative industries such as graphics, animation, movies, and games. And also, one of our other aims is to enrich the regional entrepreneurship ecosystem. And then we would like to provide the equipment, hardware needs of entrepreneurs. Here, several activities and services that have been carried out by our AGM here. We have a pre-incubation program for 3 months. We organize several startup weekend organizations, Startup Weekend Adana, Startup Weekend Women Adana, Startup Weekend for All with UNDP. By the way, I would like to thank UNDP for the support of translation services for this organization. Right now, they are translating all the speeches from English to Turkish and Turkish to English. Last weekend, we had a Smart City Adana Hackathon. Business investor meetings, R&D project bazaar, several meetup organizations. We completed cinema workshops where more than 1,000 attendees. We had a short film and animation competition, and we have some digital fabric trainings. In short, I would like to thank all participants. Now, with your permission, please watch Adana Entrepreneurship Center teaser. Let me start the teaser. Let me share it first here.
Now I would like to invite Cukurova Development Agency Secretary General Dr. Lütfi Altunsu for his speech. Dr. Altunsu. Good afternoon, everyone. Dear President of the University, valuable speakers, and dear participants, we will listen a very significant component of entrepreneurship, which is business angels, from a variety of valuable speakers joining from different parts of the world. Dear participants, entrepreneurship has a great impact on competitiveness of a region with the role it takes in commercializing the accumulation of knowledge and with the contribution it makes on the formation of human capital. New and fast-growing entrepreneurs hold the center of the development policies with the capacities they create for employment and the dynamism they bring the economic life. Mainly because of these reasons, we have been working on the formation of entrepreneurship ecosystem, including the infrastructures needed and the other inevitable components. With the financial support we get from the Ministry of Industry and Technology, we were able to establish Adana Center of Entrepreneurship at Cukurova University, Mersin Port of Entrepreneurship at Mersin University, and Yüreğir Center of Social Entrepreneurship, which is a new center, and hopefully we will do new activities there, especially in the areas of social entrepreneurship. With these centers and great support of our universities and other stakeholders, we are able to conduct activities and organizations to increase entrepreneurs along with mentors, coaches, consultants to guide them in our region. As you know, one of the biggest obstacles that prevent the development of entrepreneurship is the lack or shortage of financial resources or the hardship to access them. New entrepreneurs are having hardships to get finance for their businesses when they apply to banks or similar institutions due to the somewhat high level of risks they carry or not having letters of guarantee or similar reasons. Financing entrepreneurs at the early period is unfortunately a problematic area because venture capital firms and private sector funds tend to finance entrepreneurs after some advancements and growth. At this point, business angels offer an alternative financial resource to the individuals who have novel ideas and entrepreneurs at early stages. We are also working on some tools of providing finance to them as a development agency. We know the investments to the new entrepreneurship pay a lot more than other types of investments, and investors gain income and entrepreneurs create added values through implementing their novel ideas. We are hoping for all these reasons to pull the business angels to our region through some organizations and hoping to create a network for the entrepreneurs together with all the stakeholders in our region, especially with the newly established centers. I would like to thank you to the new president of Cukurova University, Professor Meryem Tuncel, and the management of Adana Center of Entrepreneurship, all the speakers who are here to contribute to this event, and all the participants who are here to listen. I hope it will be a very fruitful meeting today. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Altunsu. Now, I would like to invite Professor Meryem Tuncel, our rector, University of Cukurova University rector, for her speech. Thank you, Dr. Çolak. Hello, everyone again. I also would like to welcome you all on behalf of Cukurova University and Adana Entrepreneurship Center. Entrepreneurship, as you know, which also shines with globalization, is very important both socially and economically.
Entrepreneurial enterprises constitute 90% of the enterprises in the world, and they represent more than 50% of the employment. In developing economies, they contribute up to 40% of the national income. Therefore, entrepreneurship is important in terms of its contribution to employment creation and global economic development, especially in developed and developing countries. Incentives and support policies are put forward for entrepreneurs in many countries, more so in developed countries. Angel investment, one of the first concepts that comes to mind in entrepreneurship, is an example of these supports. Investing, especially in entrepreneurs who are at the beginning of the road, plays a critical function as it enables them to grow and develop. Therefore, meeting with angel investors provide valuable contributions to entrepreneurs. In short, this kind of events always supports the entrepreneurship ecosystem. We will support them constantly as Cukurova University, Teknokent, and as Adana Entrepreneurship Center. Thank you all for your contributions. Thank you, Professor Tuncer. Now, President of the World Business Angel Investment Forum, Baybars Altuntaş, will be with us for his thematic speech, Financial Roadmap of the Entrepreneur. Baybars Bey. Thank you, Professor Çolak, dear President of the Cukurova Üni versi, Professor Tuncer, dear Secretary General of the Development Agency, and dear speakers and guests. It's a great pleasure for me to join this particular session of entrepreneurship in Cukurova in Cukurova region. As a matter of fact, I see there are many participants joining from the region to this session. World Business Angels Investment Forum is an affiliated partner of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), which is chaired by the Queen Maxima of the Netherlands. Has three main missions: easing access to finance for entrepreneurs, promoting gender equality, and increasing financial inclusion. By the way, it is a great pleasure to see a woman leader as the president of the university, because this is what we are advocating very much, Professor Tuncer, in the world. And our Global Women Leaders Committee is chaired by the president of Croatia, who is a very good role model as a woman leader in the world. So it will be great to have you in this committee, joining their global efforts to make women entrepreneurship more significant for developing economies. So entrepreneurs and startups are very lucky today. Why? Because there are different and many financial instruments available for them to develop their businesses, to establish their businesses, and boost their economies, from ICO to IPO. Bootstrappers, banks, angel investors, corporate venture capital, family offices, wealth management institutions, government grants, venture capitalists. So there are many sources of finance available today for entrepreneurs. But one of them is different: angel investors. WBIF is advocating the importance of angel investors as one of the 9 global partners of G20. Why? Because angel investors are putting smart finance. What is the difference between finance and smart finance? Smart finance includes more than finance. They put their know-how, network, and mentorship. As a matter of fact, entrepreneurs and startups of today need such kind of extra modules to compete with global markets, and to create a success story globally. Then you need to have more network, more mentorship, and more know-how. So to tell you the truth, I was very excited when Professor Çolak called me and told me that they are planning such kind of an event in Adana, because we have now going to listen
the WBAF's board member, Professor Zink, for example, who is one of the co-founders of one of the unicorns 20 years ago, the first unicorns of the world. And he is now chairing Nanyang University's corporate venture department. And he was a parliament member for 20 years in Singapore, responsible for Singapore's innovation strategies. So I think it is a good opportunity for the region to have such kind of insights directly from, for example, from Professor Zink, because if we are accepting Singapore as the capital of innovation in Asia, then he has one of the person. He is one of the persons who have signature under this success. Israel Pons, I see that he is joining now from Mexico. He is the president of the WBF Angel Investment Fund, and he is the president of the Latin American and the Caribbean Angel Investors Federation. I think Israel is going to give also a keynote speech after he moderates the session. It will be very interesting, I think, to hear some insights from Latin America, what is happening in South America on early stage equity markets. Lucy, I see she is the president of the Women Angel Investors Networks in Dubai. I see Ilkay, for example, online now joining us. She is the Investors Relations Department of Enerjisa. And Dr. Katalin also joining us as the board member of the WBF's Economic Development Commission, which is chaired by Ilkay, by the way. Dr. Feltes, the chair of the WBF USA country office in Washington, D.C. I think this is a good community to give some really great insights how we can connect Adana entrepreneurs with qualified angel investors of the world. As you know, Mr. COVID changed a little bit the rules of capital markets. After he started, he or she, I don't know. I'm calling Mr. COVID as he because I don't think it can be she, because a woman cannot disturb a word like, so I'm calling Mr. COVID as him. But after he started traveling around the world, rules of startup economy changed. Digital transformation now is a must from the smallest company to the biggest company. And without digital transformation, without business transformation, it is really a challenging issue to run the businesses, to create impact for economies as before in the new normal. So we also, Madam Rector, WBF, as a response to COVID-19, we established the WBF Business School, and the rector of the business school will also give a closing remark today, who was the CEO of Turk Telecom, Dr. Paul Donay, until December. And he is also an angel investor, by the way, personally, and he brought corporate venture capital system to Turkey in the real sense, and established the first corporate venture department of a big company. So we decided to focus on how we can support SMEs, entrepreneurs, startups, and scale-ups in these difficult times, in these pandemic economic times, through knowledge, know-how transfer, and mentorship. So WBA Business School will focus on digital transformation issues, and we believe that company valuations will be quite relevant to the, by the way, I will speak, I think I have to speak slower for the translation. We have two great translators today. Congratulations to them. They are making a great job.
Professor Çolak, you made a good job, by the way. Congratulations, all these participants, these translators, etc. YouTube live, incredible. So I think Professor Çolak, please stop me when my time ends, because this is I mean, my hobby to support entrepreneurship, so I can speak until morning. By the way, it is a great honor for me to join this session because Professor Çolak is an instructor, by the way. Professor Tuncel, I made my master's degree at the Cukurova University. So it is a great pleasure and honor for me to join this session as a student of Professor Çolak. And so it is really very important to be aware of the challenging issues of today, because today is quite different than the March and February of 2020. In a very short period of time, many things changed. For example, what changed? Now we are aware of the fact that more important than, for example, digital financial inclusion is digital inclusion. Even in the United States today, Dr. Donay, welcome. By the way, I have just mentioned about you, and you came. Professor Tuncel is the rector of the Cukurova University. Dr. Donay is our rector for the business school. Professor Tuncel, Professor Çolak is chairing the Teknokent of Cukurova University. As you know, Cukurova University is one of the biggest universities of Turkey. So I think we have to rethink how we can focus on and accelerate the digital inclusion process. Why? Because today, even in the United States, there are 11 million students who have no access to internet, who have no access to computer. In the world, there are 2 billion people who don't have even bank account in the world. So this is something that because if we are talking about the importance of delivering online education, delivering online digital healthcare services, online payment services, then I think first we have to solve the problem of digital inclusion, then start caring about these issues. I really don't have an idea about these 11 million students in the States. If this is the case in the States, why I share these numbers of the States? Because the United States government is announcing them online. If this is the case in the States, then think about the rest of the world. This is what I mean. So I think we have to really care about how we can accelerate the digital inclusion, how telecom companies can join these efforts by developing their infrastructures faster and better. And governments, maybe it will be good to invite the G20 leaders. This is the paragraph which was in our report to G20 leaders we presented to Saudi Arabia presidency. You know, this year's president is Saudi Arabia, and next year Italy will become the president, and inviting all governments to focus on the digital infrastructure of their economies. Startups and entrepreneurs have great opportunities today. Yes, Mr. COVID disturbed many things, but also opened the way for entrepreneurs and startups who can develop creative solutions to the challenges of today and for post-pandemic environment. And I think it will be really great to support these entrepreneurs through knowledge, mentorship, and networking. And this is what I have just seen in the video presentation of Professor Çolak
while introducing the Adana Entrepreneurship Center. By the way, we will have many today speakers from Singapore, from Dubai, and from different countries. So I just want to give them a little bit introduction about Adana city. Adana name, I'm not from Adana, but I'm a fan of Adana. I'm from Greece, from north of Turkey, and Adana is south of Turkey. But Adana is the city which kept its original name in the world history for the longest time. So still, even the Adana name is almost similar with the 2000 BC names. If you Google, you will see such kind of interesting things about Adana. And in Turkey, Adana is accepted as the capital of Cukurova region, which is one of the 7 regions of Turkey. And also the region is identified as the capital of once upon a time the wool and textile industry. So Professor Tuncel, I'm thanking you so much for your efforts to connect as the university the entrepreneurs of Adana and Çukurova region with qualified investors. I'm thanking so much to Professor Çolak for connecting us now with the world angel investors. And I want to say that WBAF commits to do its best extent through its 501 high commissioners, senators, international partners in 121 countries, and promote the entrepreneurial spirit of Adana and this region. Thank you very much for inviting me as a speaker to this session. Thank you, Mr. Altas. Well, in fact, you have still time. You know, the first part of the speech was shorter. Sorry, I have not checked the timing. And Professor, Dr. Donay. Yeah, maybe I can say something first of all. Yeah, please, please. First of all, actually, to Dr. Selçuk and the gentlemen and ladies there. First of all, I'm very sorry actually that I joined this late. This program was programmed for me at 4:30, so I missed my slot, and then Brother Baybars Bey sent me a message to clock in at 2 p.m. and unfortunately I wasn't able to actually just be with you in the beginning and then come for my slot. I think just a couple of very quick points building on what Baybars Bey has suggested. Now, this coronavirus situation has hit the whole world in the same way. Which is a catastrophe. I don't want to find good news in bad news. But if anything has been progressed in this period, has been the importance of what Baybars Bey has indicated, what used to be called in our sector, the digital divide or digital inclusion is the action measure from it. The importance of how this can be solved today is a very big advantage for basically all humanity. We have also been hearing the word of global village, but there's no such thing as a global village. And the difficulty of the global village has so far been in cheap enough bandwidth connectivity everywhere in the world. This now has been cracked. There are at least 3 satellite operators who are entrepreneurial and are not coming from the safe convention of technology and have taken a very big risk. This is going to truly bridge it. We're only a few years away. And on the access part, practically, as Baybars Bey indicated, when we say in the US there are 11 million people unconnected, these are actually broadband. But of course, most of these are connected wirelessly with sufficient bandwidth. So devices are very cheap, $5,100. You can buy a reasonable smartphone, and the cost of connectivity is affordable within a reasonable bandwidth and a reasonable amount of connectivity. So therefore, the possibility of digital inclusion today is definitely the first time it could have ever been done. It could not have been done before. And so technologically, we are finally seeing we are in a direction where this can happen. I will touch more on this in my part, but I wanted to build on what Baybars Bey indicated. And thank you very much. Salam. Thank you, Dr. Donay.
By the way, I think it will be really good to understand, since today's roundtable is on easing access to finance for entrepreneurs. Then the basic, I mean, principles of how angel investors invest in startups and entrepreneurs. So yes, we are talking about digital financial inclusion, the micro issues, the G20, etc. But I see in our participants that we have many entrepreneurs today. I think they will not be it will not be interesting issue for them to talk about these G20 issues, but it will be more valuable for them to talk about how angel investors invest. How do they take their investment decisions? My personal, background, my personal experience in this field shows that angel investors don't invest in the horse; they invest in the jockey. Yes, business plan, business model, the team. I mean, they can be great. But what about the entrepreneur who brought this idea on the table? The qualification of entrepreneur is more important than the qualification of the business idea. This is what we believe. So we are talking today about qualified entrepreneur. As you know, Dr. Donay, last night we joined the session in Manama Entrepreneurship Week with the governor of Manama of Bahrain, and we talked about the importance of investment readiness for entrepreneurs. And by the way, we are joining from Bahrain to Argentina to Singapore every day. So this, thanks to Mr. COVID, we are very well connected. So this is I think the advantage of Mr. COVID. So we have enough time to talk so much instead of traveling and wasting our time on flights, etc. So angel investors and investors prefer investing in the right teams. But startups and entrepreneurs should also take into consideration that they are responsible for making due diligence. Due diligence is control, let's say, just a quick note to translators, of the profile check of the investors. So this is a game between the startup and entrepreneur, with the ultimate goal of generating a value for individuals and for economies at the same time. So angel investor doesn't donate money, they invest their money with the expectation of a good return of investment. And startups are receiving this money with the expectation of a good return of knowledge, mentorship, and networking of the investor. So investing in the right team is very important for entrepreneurs, for investors, but invested by the right team is very important for entrepreneurs too. So I think it will be great to understand the mindset of entrepreneurs. At the WBA Business School, for example, we are inviting entrepreneurs to join, not to the entrepreneurship courses. We invite them to join the investor courses. Why? Because they have to learn the mindset of investors, so they can prepare their investment pitchings, etc. accordingly. Today, for example, we are going to have an investor and startup dialogue after this session, after the roundtable, and 4 investors are going to question for startups of Adana,
and then they are going to make a short dialogue, an investor dialogue, what like features they have just appreciated in these preachings and what they wanted to see as improved in the future. So I think it will be great to focus on the entrepreneurial business idea with a creative thinking mindset, and to change the, not to change, but to bring creative solutions to challenges of today. So if you, for example, if dear entrepreneurs, if you come to investors, angel investors, with an idea of establishing a restaurant in Adana, it will not be something interesting. Why? Yes, it can be something very, I mean, profitable business. Opening a restaurant, an Adana kebab restaurant in a good street can be something profitable. But angel investors will not be keen to cooperate for this project with you. Why? Because this Adana kebab restaurant can only attract, let's say, 5,000 people in Adana. It is very difficult to globalize this business. Angel investors are focusing on businesses that can be globalized. How we can convert 7 billion people as a customer, as a user, end user of these services. So mobile applications, for example, last year in Europe, received 25% of angel money. Last year in Europe, 320,000 angel investors invested more than 9.6 billion euro to startups. And what is interesting here, we are not expecting a decrease in these numbers. We are expecting an increase in these numbers after COVID. A few weeks ago, I made a meeting with the president of the United Arab Emirates Angel Investors Association. He said something interesting. He said they received 21 new applications to become the member of the UAE Angels Association, and all these 21 people are coming from traditional economies like restaurant owners, real estate developers, construction companies. So the SMEs, small and medium-sized enterprises, and traditional business owners are trying to discover the opportunities of digital and startup economy. Why? Because they see what will happen in post-pandemic business environments. They see that these traditional businesses will go ahead if they can achieve the digital transformation. And digital transformation, such kind of millennial business ideas are coming from young generations. So universities are very important. What Professor Çolak is doing is very important. Why? Because OECD statistics show that 1.2% of entrepreneurs are able to reach to angel and investor money. I'm repeating, 1.2%, almost 1%. 99% of them are not able to reach investor money. So Professor Çolak Center, the entrepreneurship center in Adana, has an incubation center. This means this incubation center is taking the role of creating a pipeline for investors, dealing with 100 entrepreneurs and choosing the best one entrepreneur and accepting it to the incubation and acceleration center. So it is maybe a better idea for smart investors not to deal with 100 entrepreneurs, but to directly come to these centers. And there are thousands of incubation and acceleration centers in the world, which we support very much. And they directly deal with this one qualified entrepreneur.
So I think it is very important to understand the efficient role of these centers to boost the local economies and ease access to finance for entrepreneurs, but easing access to smart talent for investors. So this is where both stakeholders come together and deal. So I'm thanking so much to all incubation and acceleration center founders like Cukurova Üni versi's Teknokent, because they are creating a value not for only entrepreneurs, for investors too. So it is not something that we can underestimate. It is something that we really, as WBAF, should support such kind of centers through our global network. This global network is important because in order to attract the foreign direct investment in a country, FDI, this is the abbreviation and the general terminology of this issue, in order to attract FDI, foreign direct investment, then we have to include these incubation, acceleration centers, technoparks, innovation centers more in the game. I think it is now more clear why the WBAF is really very pleased to support this initiative, not because only Professor Çolak is my entrepreneurship instructor, but also the efforts put as the center are really crucial for the region's economy. By the way, from Bahrain to Argentina, from Mexico to Singapore, from South Africa to UK. Today, almost all governments understood the importance of angel investor, entrepreneurship, and startup economy. We see that most of the new jobs and wealth and job creation are coming from startup economy players, from new entrepreneurs, young entrepreneurs. Facebook, Skype, Google, they are only some of the examples that I can count. They, if you check their background, you will see that they started with a good idea and with really good teams. The only difference between today and when the time they started their game is, for example, in my time, when I established my own business in 1992, entrepreneurship word, girişimcilik, was not a word in our daily language. But today, entrepreneurship is one of the words that we are using so much in our daily language. Even the US President Obama declared 21st century as the century of entrepreneurs. But entrepreneurs of today have a great challenge. The challenge is access to finance, because there are so many competitors and customer is not ready to consume anything invented. In 20 years ago, maybe in my times, 30 years ago, it was easier. I didn't, as a matter of fact, have to carry entrepreneurial skills to convert my invention to innovation. Why? Because customer was ready to consume anything invented. Market needed something new, something that will leverage their life quality, and whatever it costs, a customer was ready to pay for it. But today, this is not the case. Today, almost everything invented. Becoming a smart and intelligent inventor is not enough to create a success story. You have to carry entrepreneurial skills to convert your invention to innovation. And these skills sometimes are learned and sometimes are acquired.
So you acquire these skills through your environment. So creating an entrepreneurial environment is a good thing. What the development agency today in Cukurova and what the university is doing today and what other universities and development agencies are doing today in the world is to create such kind of an environment to boost the entrepreneurs' efforts to create their job, to create their businesses and convert their businesses and inventions to innovation. Sometimes I meet with the question of if it is something that can be learned in the classroom. Entrepreneurship is something that can be learned in the classroom. And I always give the same answer to this question. If I would had the opportunity of having an entrepreneurship course 30 years ago, before establishing my own business, I would really save millions of dollars, because I learned many things by wasting millions of dollars, creating wrong business plans, wrong business models, etc. I paid for it. As a matter of fact, I didn't pay. Customer paid for it. Customer paid for it, because when I established my business, I was a student at the university, staying in the dorm of the Bosphorus University, and I was just trying to make my pocket money by giving English language lessons and maths lessons. So I had only $400 when I initiated my business, and but when I started my business, when I shared my idea with my family members, for example, I saw that my network, my close environment is not ready to accept the entrepreneurial ideas to support. This is what I experienced. So I see that I think there are many university students now joining this session. And maybe you can ask, hey, yes, I want to become an entrepreneur and startup, but my father says that first graduate from the university, then complete your military service, then get married, and whatever you like, then you can do it. Dear friends, this is what I also heard while starting my business. And my father, for example, didn't speak to me for many years, because I initiated a job. I tried to initiate my business, and so I always say the ears of entrepreneurs should be very clean. Sometimes the words coming from right ear should leave it immediately from the left one. If you start hearing everything, and you can find yourself in an environment where it will be very difficult to take risks. Please don't forget that university students are living now their age where their best advantage is they have nothing to lose. What are you going to lose if you take the risk? You are staying in a dorm. You only need $100, maybe, maximum $200 to survive. This is what you are going to lose. Even living in the world with $100 or not living without it, what is the difference? But if you take this risk smartly, I'm not talking about unsmartly decisions. This is very important, because I see that some entrepreneurs are a little bit mixing, initiating a business by taking risk, by similar to playing gambling. These are quite different things. We are not playing gambling. We are taking risk, but which kind of risk? The risk that you can calculate. What are you going to calculate? You are only going to calculate what you are going to lose. If you understand, you can compensate
the risk you are taking in the future if you lose it, then why are you listening to your father, mother, cousins, your teacher, instructions, and forget them. Forget them. Do it and see what is the result. I will tell you an interesting story. Maybe Professor Çolak will not enjoy this. His team made a favor, I think, to me. This is the first time I'm sharing with him. Many years ago, when I took the final exam for the MBA course, I was joining at Cukurova University. They asked, I mean, there was a question, a case study question about Dölkom. Dölkom is the company I established in Turkey 30 years ago. And the question was about if you would be in the shoes of the founder of Dölkom, what would you do in this as a marketing strategy? That was the question. And I answered what I did because I'm the founder of Dölkom. Do you know? Because the scorers are different and they are closing the names of the students, of course, naturally, while scoring the papers. From this question, I could get 62, not 100. And there is still a question in my mind, who could get 100? And I will give all my shares to this guy because he will do it better than me. So as the owner of one of the biggest educational institution in Turkey, I only wrote what I did as a marketing strategy, as an answer to this question. But my answer was, the scorer was not satisfied with my answer. So this is showing that, sorry, Professor Çolak, but even your entrepreneurship professor says, don't do it, please do it and get the answer from the market. Not from your entrepreneurship instructor, not from your father, not from your policymakers, not from your market is going to give the best answer for your business idea. I think panel speakers are joining one by one, and I think Professor Zink will also join in a few minutes. Professor Çolak, I just want to stop here. Maybe it will be good me to alert Professor Zink. He's joining from Singapore, and there is a time zone. And if you like, you can say a few words to the audience before his speech. Thank you very much for listening to me. And thank you very much for giving this great opportunity and enjoyable opportunity to me to join you today. Thank you, Professor Çolak. Thank you, Wbaf, for this valuable speech. By the way, I was not the instructor who gave 62. If I would give, I think, around 50 or something. Now we are going to continue our program with a roundtable speech. What is the best finance for entrepreneurs? But I think, are we waiting for the introduction speech of Professor Singh? Is he around? We are going to continue with this introduction speech. President of World Business Angel Foundation Startup Committee, and one of the first unicorn founders in the world, and also head of the Nanyang University Institutional Investment Office, Singapore. I think it's around like 8 p.m. in Singapore right now. Then we will continue with the roundtable. Our moderator is going to be the Israel Pons, who is the president of the World Business Angel Foundation Angel Investment Fund. He is joining us from Mexico. I think it's early morning in the Mexico. Sorry for
interrupting you at this time. Yeah, our speakers. Yeah. Good morning. Let's say good morning. Yeah. And we will have speakers, Lucy Shaw, who is the president of Women Angel Investors Network. I think over there it's around like 4 p.m. or something. And we will have Fabrice Testa, previous team term board member of Angel Investment Network. She's joining us from Luxembourg around like 14 p.m. or something. Welcome, Fabrice. And Dr. Ingrid Vasilio, Wbaf Country Director of USA. He is from Washington, D.C., 8 a.m. early morning in U.S. time. And we will continue with Professor Singh. Welcome. If we are all ready, it's around like 3 p.m. here in Turkey, in Adana. We can continue with the introduction speech. Professor Singh, please. Welcome. Can I? Professor, do we start just to quickly address, because I know the members, panelists had in their diary to start at this time, and they go other engagements. So if we could kindly ask you to, so that we can start with the panel, and then maybe have Professor Inderjeet Singh have his participation after the panel. It's up to you. That's fine for us. Yeah. Thank you, Professor Singh. Great. So shall I start? Yeah, please. Great. Thank you. Hola from Mexico to all the participants. I see we have a great number of audience. Hopefully, my name is Israel Pons. I will quickly allow my fellow panelists to introduce themselves in a minute. It's a great pleasure to be invited by yourselves and take part in this, although early morning for me, afternoon talk, coffee talk for you, and the whole purpose is to transfer some of the knowledge and experience, good and bad experiences that we have achieved during these years as being investors, entrepreneurs, and crazy people that believe in entrepreneurs as well. So without any further ado, I will ask my fellow panelists to introduce themselves. They have 2 minutes to glow with their egos on everything that they have done. And then we move firstly to Lucy. Please go ahead. Thank you so much, Israel. I'm very pleased to be part of this panel. One of my major focuses is in the tech space. As Baybars mentioned earlier, I'm based in Dubai, but I'm Canadian. My focus in the past has been very much female founder focused, because as many of you probably know, it's quite difficult for female founders to get funding. I'm an LP in multiple funds based here and in the US. I think I'll just keep it to that for now. Again, very pleased to be here. Thank you. Thank you. We move over to Fabrice. I think he's in Luxembourg right now, Fabrice. Yes, hello everyone. Very happy to be here. Yes, I'm based in Luxembourg. I'm a serial tech entrepreneur. I co-founded different companies in the space sectors and also the digital transformation. And after the sale of the last one, I started to invest as a business angel. I invested in space, AI, fintech. I'm also a mentor, part of many programs like the National Acceleration Program in Luxembourg. I refunded a company 2.5 years ago, which is active in space and energy. And I'm a senator for Luxembourg at the Wbaf, and I'm also the Secretary General of the Wbaf Business School. Thank you very much. Thank you, Fabrice. And finally, but not least, Dr. Ingrid Vasilou-Feitis, all the way from my neighbor country, the USA. Thank you for having me. I appreciate the opportunity. Today, I represent Wbaf USA. We recently opened a country office, and I'm very excited to share that we're having huge interest.
Prior to this, I'm still part of the faculty at WBF Business School and the Secretary General of the WBF Research Institute that Professor Singh is leading. Prior to WBF, I've had a 13 years career in academia. So I still teach at the University of Miami Business School, the Executive MBA program, Business Technology course. And I enjoy that very much, of course. I actually spent many years giving grants. So I was on the other side of the aisle, so to speak, for entrepreneurship. I currently serve also as the Chief Quality and Innovation Officer for a large national healthcare company. And I also am part of several angel investment funds. And last but not least, I serve as Chief Ethics Officer for the Government Blockchain Association, an international organization with more than 90 chapters worldwide. Thank you. Great, thank you, dear panelists. And finally, I will quickly give you a brief. As dear Babis has already mentioned, I'm also the honorary president of Scala, who is the Latin American and Caribbean Angel Association with more than 21 countries now members and more than 8,000 angel investors. I also lead an angel network in Mexico, where we do local angel investment and cross-border angel investment. We did the first largest cross-border first round angel investment in Latin America. I'm a lover of entrepreneurship. It has allowed me to have great failures as well as having great successes, but more than anything, it also allows me to meet amazing people around the world. So that's me. I also I'm the president, I have the honor of being the president of the WBAF Angel Investment Fund, which I will touch a little bit later on when I do a presentation, a keynote speech about this. So let's get into the nitty-gritty of our title of the panel and what is the best investment for entrepreneurs, or the best access. We can start by saying that there is no such a thing as probably what is the best finance for entrepreneurs, because most of the projects that entrepreneurs do are very different and very varied. They're all disruptive, they're all in different stages, they all start in different industries. So each individual one will always have a different need, either in amount of investment or in the stage in which it's going to raise money. So I will start with a generic question for my three members of the panel. As in right now, in this COVID situation, and let's just start straight into it. There is no point on looking into history and how things were done before, because all of that is history now, right? It has changed. What on one line or two lines, I mean, you can expand on your answer, is the best finance for entrepreneurs right now? Fabrice, can we start with you? Yeah, sure. So you mean taking into account the COVID, I guess? Correct. I think it depends, let's say, the kind of companies. But for example, I'm quite active with deep tech companies. And for deep tech companies, of course, the best way today to build, let's say, their technology at some reasonable technology readiness level is with national, let's say, funding. So some public funding. Before, let's say, to have some investors put some equity into the company. But yes, for the other companies, I think equity is still something which is, of course, valid at this moment. The issue is that there is, let's say, some issues, I would say, to raise money today, because some investors are very prudent because of the global situation. It's still doable, and we have seen some big, let's say, runs that could be realized, but it's still, I think it's much more complicated than, let's say, 6 months or 1 year ago, for sure. So I can continue to develop, but maybe I give the floor to my fellows. Yes.
Great. Dr. Ingrid, please, and also from the perspective of the regions where you are based. I think that's very important to hear. Dr. Ingrid? Sure, thank you. I usually like to say that it's good to have a portfolio of tools available and to deploy the one that uniquely fits your business and your industry and the type of business you're currently in. I don't think we can have a general recipe, because for specific types of industries, you might have unique funding methods that are uniquely suited. And then the second thing is, I think the time frame matters a lot. How fast do you want to scale? What type of business are you in terms of the geographic requirements? So in general, I tend to favor to think about it as a portfolio of tools and to deploy the tool that fits the current business model. As a broad statement, I would say grants are good, but they also have some of their negative consequences. So I would never just say one method or another is superior. Great. Thank you, Lucy, please. Israel, that's such a good question. I'm going to answer it in a bit of a cheeky way. I'm going to answer it from the perspective of a company that's already been funded. So obviously, if you've been funded, you already have your network of supporters. And so if you're looking for financing right now, who should you go to? The people that know you already. So go back to your existing investors, right? And you will hear from many investors that, especially when things were not as clear in June and July, everyone was kind of hunkering down, and every VC, every angel network was carving out money to specifically help their own portfolio companies. And so if that's the mindset of the investor, then you as an entrepreneur should be going back to the people that already know you, that already funded you. That's low-hanging fruit from my perspective. Great. And Dr. Ingrid mentioned the word grant, right? And I think everybody's ears pricked up and thought, okay, we angel investors always look to see if there are grants. There is a reason why we look into whether the projects can get a grant or not, and normally is to diversify our risk, right, to lower it. But Lucy, on this matter, what do you think are the advantages and disadvantages of grant financing? So I agree with Dr. Ingrid that it's very situational specific, but obviously grants are a phenomenal way of getting financing. So I want to give two very tangible examples of portfolio companies. And to your point, Israel, I don't think we've invested in many companies or in my own portfolio where there's been a company that hasn't received a grant. So obviously that's a very popular channel of getting funds. In many cases, sometimes it's almost a bridge financing option for companies if they're waiting or if they're fundraising and they're just not getting answers back from angels or VCs. So for instance, Little Thinking Minds is a reading portal. It's an Arabic language portal done extremely well. And so essentially they got a really fabulous grant from USAID so that they can build out their portal and offer their language services to refugees in Jordan. Now, the pro was for this company, they were doing well anyways, but they were sort of vaulted onto the world stage. So they were invited to the World Economic Forum. The Gates Foundation found out about them. One of their founders was accepted as an Eisenhower Fellow. And so there was so many positives that came from that grant. I mean, talk about shining a spotlight on the company. You can't pay for that sort of word of mouth or people finding out about you. Now the negative was that for a year that grant essentially did not allow them to accept very lucrative business contracts with other companies. They couldn't do sponsorship deals. They could not
they could not access other financing, essentially. So yes, the US aid money was quite a bit, but I would say they had to give up and leave on the table perhaps in the equal amount. So that is very unfortunate things. So you have to really think very clearly before you accept a grant, and whether you're willing to you accept all the terms. I was going to talk about a second one, but I'll leave it there for now. Great, and with this, I'll take it to Dr. Ingrid. There is this adjective to the word grant, which is the entrepreneur always think, oh, free money, that's great. But as Lucy has mentioned, it comes with these conditionals. It comes with certain requirements and obligations, but also is not overnight. Correct, Dr. Ingrid? Exactly. So when I'm asked what the negatives are, I would echo what Lucy said. It comes with strings attached. You have a lot of handcuffs a little bit in terms of what you can and cannot do. I think the second part is the application process is extremely lengthy and tedious. It can serve well because it forces you in a way to be very rigorous in your business models and think things through, because if you have to complete the application to get the grant, you're in very tough competitive waters and you will be scrutinized. So I think that is a good part, but you're losing a lot of precious time. And what could you have gotten in the private sector, right, or from other Asian investors during that time? You have to always balance it out. So time investment, overhead, it takes a lot of effort to get these grants, and definitely the restricted component that all grants have ties. I've not seen one almost that will not have some very restrictive allocations of funds. Thank you. And Fabrice, is very important, and I'm glad that Lucy also has mentioned some examples, because when you listen to panels, and this is for our audience, people talk about different items and different subjects, but you can never bring it down to earth and think, so how does that apply to me? Give me an example, give me what it is. And we know that Europe is just a favorite place for grants and programs and old community-led, and I'm sure they have pushed a lot of the entrepreneurial programs ahead, including grants. What has been your experience with any funding that you have done to your projects in your portfolio, or with the organization that you represent with regards to grants in the European Union? Yes, I have to say that in Europe we are quite well placed in that respect. That's true, because EU is doing quite a lot, and let's say in the different companies I've been involved, we have been using quite a lot, let's say, EU grants. So that's very helpful. Now I agree with what Lucy and Ingrid said. It's not so easy to get the grants. If you look, for example, at the EIC Accelerator, there was the last call just now in October, early October, and there is 1% chance to get, let's say, the grants. So that's particular. It's really tough, and it will be really the best of the best that will, let's say, get the grants. Now, there is Europe. There are also, let's say, national, let's say, public fundings and grants. If we look, for example, at Luxembourg is doing a lot to boost the entrepreneurship ecosystem. So there is, for example, the National Acceleration Program, where you have 4 months of coaching. And after the 4 months, you can so you receive 50K to participate to the program. And if you graduate, you receive another 100K. So in total, you receive 150K. It's a full grant. So I think it's pretty unique in Europe, this kind of scheme. And they are in different countries, different kind of grants. What also I can mention is, because I'm also involved in the space sector, it's not really grants, but thanks to the European Space Agency, many space companies, they can get R&D contracts. And I think R&D contracts is something which is a bit maybe not value enough by startup, but that's also a very good way to develop the technology
while somehow generating revenues. Okay, it's already R&D revenues. It's not, let's say, revenues from customers, but it's not bad. And to be honest, many space companies will not exist without these kind of contracts with the European Space Agency. So yeah, I think in Europe it's true, but the same is in US. You know, in US, I think there are quite a couple of grants, and if we take a space sector, many companies exist today because of NASA, and NASA is awarding a lot of money, millions of millions per year with this kind of contracts. Thank you. So we cover a little bit of grants, which is like one step onto the many steps that an entrepreneur should look for in finance, and many options. There is crowdfunding, there is angel investment, there is VC, depending on what stage you are at. And therefore there exists a whole, just like there is a whole community and tools for creating entrepreneurs and creating ideas and having a methodology of how you take an idea to implementation, to market testing, to other things. There is another structure, which is always the capital, right? So we spoke about grants, and let's talk about how do you meet angel investors? How do you meet your prospective investors, so whatever they are? And Lucy, so in this stage, you mentioned something like, you know, you need to go back to those people that already trusted you before. But when you're going for your first investment, nobody has trusted you yet with their money, right? So how do you get to these people? How do you get to the investors? You know, this is a fabulous, this brings us to the whole word of networking, but I'm going to talk about social capital. And as an entrepreneur, you really need to invest in your relationships. So if people don't like the word networking, so don't think of networking as being transactional, because it shouldn't be if you do it correctly. You know, I've been asked many times, what's more important, capital or social capital? And I would argue that actually you should really be investing more in your social capital. And how do you go about meeting people? How do you go about meeting investors? I often say you should definitely try to meet your investors before you need the money. And so right now we're so fortunate because of technology that even when we have virtual webinars, virtual conferences, we're told ahead of time who the panelists are and who the other attendees are. So you should, I'm giving you actual pointers because I think it's really important that entrepreneurs really get comfortable in this space. And so you should be looking through and seeing, okay, actually, I have a real interest in the background of Dr. Ingrid, and I want to make sure that I engage with her somehow, maybe not during, you know, the conference, but afterwards. And I want to follow up with her. Now, in terms of follow-up, people are always worried about, you know, should I be direct? Well, obviously, you don't want to be asking for funding like, you know, the first time. But you can do things like, okay, Dr. Ingrid talked about ABC. Well, actually, I found this article about ABC. Maybe I should send it to her. And, you know, there's slowly ways of building a relationship. And also don't forget, because you know, you're in Turkey, one of the things that keeps us all back is that we are only limited within the relationships that our parents built. It's very interesting. And then we need to get out of that. We need to feel comfortable to broaden our networks. And again, we can do that nowadays, but you have to make a conscious effort to do that. So it's very important to expand your network outside of your geography. Don't be limited by that, but also use your own network and feel free to introduce people to each other in your own network, even though it doesn't benefit you at all right now or ever, right? But you can always introduce people to each other, and then you're known as someone that's helpful. You know, this also helps with your own personal brand. And that brings up a whole other topic. But I hope I've answered some of the questions, or the question about the networking.
Just make sure that you utilize the information that's out there. And we can continue this discussion, Israel, and we could talk specifics about LinkedIn and so forth. Great, thank you, Lucia. We will come back to that, and I think especially nowadays, Dr. Ingrid, where the cross-border, as we call it, and making bridging is very important. But also for our audience, which most of them are based in Turkey. One of the whenever I look at the US and the entrepreneurial ecosystem, how well developed it is, I also look at how well developed is the capital structure, right? The whole route, and many entrepreneurs around the world, and this obviously we do notice it in Latin America. Their objective is always to go to the US, always to go and raise money because that's where the capital is, right? And they do forget something very, very important. It's like wherever there is an opportunity, there are other people that are already looking at the opportunity. So the fact that you land in the US, it doesn't mean that somebody's going to write a check for you, right? So how do you create that networking in your experience in order to approach the investment sources? And what can you share with us from the US, how competitive it is to access capital? Well, I'll start with the last part of your question. I do believe it's very competitive, and with the pandemic, global, hyper-connected environment, now we have even more competition in every market we're in, right? Because everybody has access to all markets. So I think the way I like to describe it, I use a term that's called power dynamics in terms of building power networks. And you can think about it the same way we think about in omni-channel marketing. You want to think through your business and start to understand your business as an ecosystem, and who in that ecosystem can help you and would be interested in investing in whatever you're seeking funding for. Not just the direct current needs, but also thinking 4 years ahead, or understanding who would be in your supply chain. So going a little bit broader in your sphere of networking potential is one strategy. The second, I think what Lucy said is super important, and I can echo that you want to also think, what value do you bring to others? Don't just go ask for funding. Is there anything of value that you can maybe bring to them? And invest that time to think through, what do you have that maybe they don't even know that you can offer, and bring to their ecosystem additional information or additional people, and then good things will come back to you. But you have to be strategic and plan, and not just last minute all the time, immediately go for funding. And I think Lucy mentioned the directness. Yes, you want to be honest and upfront, that's true. It's very clear what you're after, but sometimes having a broader view, that ecosystem view, and building your power grid or power dynamic grid from a networking perspective can help. So planning, being strategic, and thinking what value everybody can bring to each other, I would say, are very few points that I wanted to share. Thanks. Fabrice, can you comment on the two answers? So about what I mean for what's the best network to have? Yeah, how do you approach it? Yeah, for entrepreneurs, you mean? Yeah, I think entrepreneurs, in my opinion, they need to know really about their industry. And I'm always, let's say, surprised when let's say some entrepreneurs, they want to enter a specific industry, but they have maybe 500 or less than 1,000, let's say, connections on LinkedIn. And when you look at their connections, they don't know really the people from the industry. So I think that's, for me, a red flag when an entrepreneur, he really doesn't know the people who are let's say, the key persons in the specific industry. So now how to know the people of an industry, I think, is probably to attend the different events, etc. But with the COVID, it's a bit complicated. At least we can continue online. But normally, they are usually in every industry, trade shows, conferences, etc. And I think that these are the best place to meet all the people of the specific industry. That's one way to do it.
I would say, and if you don't have, but you want, let's say, to enter a specific industry, then try to find maybe some people that can join the company that are maybe veterans in that industry, and that have the contacts, the connection, and maybe they can introduce you. And maybe after 1 year, maybe yes, you know all the key stakeholders. I don't know if it answered no, and I do like to say that the tips, the advice, the experience that we're sharing to all of our entrepreneurs is that do take notes of some of these tips, because we got three great panelists that actually have portfolios of investments. They work in the ecosystem, entrepreneurial ecosystem in the region, in the country, and then also worldwide. So they do know what is moving right now. And as an entrepreneur, you should be ready to capture those tips, that little advice that will make a difference on whether or not you will be able to get funded in the future. And Dr. Ingrid, with that, I'll come back to you and say, okay, so we have an overload of webinars, an overload of so many forums online, right? Everybody says, well, it's amazing because now you can join so many. There lies the problem. You can join so many, right? How do you, and then when you join them, how do you make contact with people who could be your investors, or give you the access to finance? What tips can you share? I know that you appear in a lot of webinars, and thank you very much for joining this one, Dr. Ingrid. But what will be your best advice now to the new way in which we have to do networking online? Yeah, so this is not a scientific opinion, it's a personal opinion, so I'll preface it with that. But I think what has what has worked well is to prepare. You have to dedicate some time and prepare to learn about who is going to be on the panel even before. And then afterwards, I think Lucy mentioned it a little bit too, try to spend not just reactive, even though you might want to connect with someone, spend a little time to prepare how that call will go and what can you discuss that would truly bring value again to both people. So I would say it's almost the same advice like in social networking, but virtually it's even a little bit harder to connect. So I think preparation, give it some thought, understand the consequences and the long-term planning of everybody would be important. And then again, when you do reach out, have a specific proposal, not just let's connect, because that we're flooded, all of us, with 10,000 messages like that every day. So have a very specific proposal, maybe 2-3 thoughts that you thought of. Even if that person will not like them, that's okay. At least they thought that you put a lot of effort into thinking through what you think would be meaningful for a collaboration. So I think it helps start the conversation with a tiny seed, and it shows that you are really serious as opposed to let's just connect. I think also with webinars, I would advise, yes, we're flooded. We're going to have a hard time deciding what's a good quality webinar, right? What's the one that will bring value to our business or to our education? And I think being mindful about that is really important, not only as organizers of webinars, but also when we attend. So thank you. Well, I'm so glad that we are on a meaningful webinar right now, and I'm sure all the participants will agree. And if they don't agree, we will block them from our webinar. But Fabrice, I want to come back to you with a we're getting into the nitty-gritty of things. So we know what the different sorts of source of fundings are. We know that we need to do networking, quality networking. We know that we have to sift through the people. We need to know them. We need to know their background so that we can make a connection. So I'm ready. I'm an entrepreneur that said, okay, so I have done my homework. But what is important that I show an investor to get funded? Yeah, thank you for the question. I think it's an important question because, generally you have one chance, let's say, in front of an investor. And from my own experience as an investor, as an entrepreneur, for me, there are 4 things which are important. First of all,
you need to show as an entrepreneur that you have a great technology or a great product, and that you have a real unfair competitive advantage. That's probably the first thing, because if you have something which is really weak, for me, that's probably already a red flag. And can you have a prototype or a minimum viable product that's on the market in a reasonable time frame? I think it's also something which is very important, because investors, they will have a lot of difficulties if you need to take several years, let's say, before to have a minimum, let's say, product on the market. After that, you need to show that the market is big enough and that you can have a quite good business on the long term, but also at short term. So at short term, are you able to generate some viable business model? I think this is very important for investors. And is it a crowded market, or do you have chances to become at some point number one in that market? Is it also possible to, after convincing the early adopters, can you also convince the early majority? How long will it take to have a big part of the market that adopt solution? These are key questions that you should be able to answer. The third thing is the team. Do you have the right co-founding team? You should have someone who is really the master of the technology, someone who really master the business, and maybe a third co-founder that really take care of the product market fit. And are you able to hire a team that will be able to execute, let's say, flawlessly? Also, the team should be able to inspire the investors, the customers, and other stakeholders. I think this is very important too. And last but not least, and that's something that most entrepreneurs, they forget, is the time to market. How badly do you want people your solution today? Because you may have the most fantastic solution, but nobody wants it today. Because maybe you are too in advance or you are too late. So I think the time to market is also something which is very important. And some great companies, they are successful because they are just in the right, let's say, time for that solution. So these are, for me, the four key elements which are important to convince an investor. Lucy, and coming to you on that question, and just to give you a little bit more of an opening, so we don't go over what Fabrice already shared and add more value to our audience. What are the key secret sauce elements that you see on entrepreneurs that make you think, yeah, I think I can, me and my fellow investors could write a check for this person? So I love the analogy that Baybars used earlier. Fabrice essentially laid out very clearly the answer to what do investors look for when they invest. And then Baybars, if you remember, he used the analogy that investors are investing in the jockey. So whether it's a he or a she, we look, the founding team is very important. And then we look to see, are they coachable? Are they defensive if you bring up something, or are they very open to sharing and pivoting if they have to pivot? I cannot underscore that enough, and I sometimes call that the X factor. And I'm being very honest, because I don't think, I think a lot of VCs and so forth would like to say, oh, yes, we've got this formula. And it was really, the due diligence was like 100%, really well done. We had everyone on the IC agree. But honestly, there is a gut feel, if you've done this enough, and you know whether the founding team is going to do everything that Fabrice mentioned. Yeah, can they get the MVP to market? Can they do it when they said? Is there a good business model? Is there a great marketing model? So I think that really boils down to the founding team. And then very quickly, we usually like to see companies that have more than one founder, and that's simply because it's a lot to burden.
it's a big burden to have just one founder. So that's a very quick, direct answer. Great, thank you, Lucy. And Dr. Ingrid, just to add on to these key elements and secret sauce and how we are evaluating in order to get access to the funding. I'm going to put another element to consider here, and it would be great from you, Dr. Ingrid, to let me know what, and to our audience, how is nowadays the gender term being taken into account to make decisions on investments. An entrepreneur project being co-led by a female, more female angel investors. How is that making more of a decision process with access to finance for entrepreneurs and for the decision of the angel investors? Well, we recently had a great survey that the Wbaf Research Institute did, and Professor Singh gave a great summary where we highlighted that for a lot of women globally, they've experienced a very high difficulty of access to funding. And then even when they had access to funding, they weren't able to secure that funding. But on a very specific technical level, like you mentioned, I think all the elements that Fabrice and Lucy mentioned apply to everybody. It doesn't matter if you're male or female. So you first have to take care of those. After that, I think, yes, there are companies now to show a little bit higher understanding of being mindful of some of the gender gaps, the same way like they should maybe also think about responsibility in terms of the environment, right? Long-term sustainability. So I usually like to put those three in the same category. If organizations are more prone to think about long-term sustainability, caring about the environment, social impact, then they'll be usually also much more open to investing in women-led companies. That's usually something synergistic. Also, companies that have a strong ethical mindset and a culture of ethics that they've been able to promote, and the ones that care a lot about their brand. And I think Lucy touched on that earlier. It's important to have that brand recognition and people to trust you on both sides, right? On the entrepreneurial side, both entities have to trust each other. So I would say for women, yes, it's been a tougher environment, but I would say don't count only on the fact that maybe some companies say they're more open to women. You still need to do everything that Fabrice said, have a good product, make sure you have everything else, your go-to-market strategy in place, do all your due diligence, everything that they both said still applies. So that's how I see it. You first do all those things, and then you start to look also for companies that are maybe much more amenable to investing in women-led businesses or that have a social impact in mind. Thank you. So, and that will also lead us on to our next question, Fabrice. This is we'll start with you. What are the so we have applied. We look at the angel investors are a source of money. You know, it's an investment, and then it's something called smart money that comes from the angel investors. We know that the angel term, it doesn't mean that they're ready to lose their money. That's not why they're called angel investors. But we do know that it's something called, and we heard the term smart being mentioned in many conferences in the ecosystem. Everybody says smart money, and smart money is next to angel investors normally as the next two words that apply to it. So what, as an entrepreneur, should I be looking for the non-financial elements from my investors? Yes, I do believe that when an entrepreneur is considering, let's say, investors, and if he has the chance to have, let's say, different, let's say, offers on the table, he should really look, okay, what can the investor offer me besides, let's say, just money? And that's true that most of, let's say, investors, they don't like just to be seen as a bank. I mean, they like also to be involved in the business. So how they can help,
For example, they can help in the hiring process because maybe they have a network that the entrepreneurs they don't have, and they can probably better help, let's say, to hiring or recruit, let's say, the right people. And we know that to build a team is very important. They have probably some connections in the industry that the entrepreneurs maybe they don't have. Maybe they have access to C-levels, C-level, let's say, of some companies, etc., which are the potential customers. So they can open probably some doors. They can act, of course, for the fundraising. Maybe they can act as a lead investor and drive the financing round. This is always very helpful when, of course, you have one of the investors that can maybe help for the future rounds. As Lucy mentioned, if there is a willingness from the entrepreneurs to be coachable, I think some investors, they like to mentor or to advise or coach the entrepreneurs. In some cases, I think they can also provide legal or financial engineering services, which can be sometimes helpful when, let's say, the company starts to be big and there are, let's say, these kind of issues that arise. And last but not least, I think they can create some synergies with some companies from their portfolio. And that's helpful because sometimes, yes, they can find some partners or some customers directly within their portfolio. So I think these are the kind of elements that entrepreneurs should look for. Yes. Thank you, Fabrice. And I would like to add probably one more element. And Dr. Ingrid, through the WBAF, the great access that he has to representatives around the world. Chairman Babers Altuntens has mentioned how many members of WBAF are there, how many countries. That gives a great extent to be able to source information from different countries and the challenges that they have. And one of the challenges during COVID, and we know is here to stay, we knew it was there before, but nobody really paid any attention to it because we always talk about access to finance, convince the investors, do you elevator pitch and look as if everything is absolutely fantastic and you're going to conquer the world. But there are the other challenges. What would you look into investors when they bring in and you said, I'm not just an entrepreneur, I'm also a human being. You asking me to be a leader. You asking me to revolutionize the world, to be disruptive. But one of the things that we know, and especially nowadays, is that we all suffering challenges that go furthermore than just the traditional business that we are involved in. In your experience, how can an angel investor or your investors support entrepreneurs, not just with finance during these challenging times, not just with some advice, but actually the human being as the entrepreneur and they're suffering all these stresses through COVID-19? Yeah, and I think it goes back to some of the things we mentioned earlier, that there is a dynamic relationship between investors and the entrepreneurs. And there are three factors, if I had to pick, that you can focus on. One is making sure that there is resilience, so helping the investor through and the entrepreneur, both the relationship, to have resilience, because there will be challenges and barriers. It's not going to be an easy ride, right? And having a little bit more tolerance for risk and making decisions in uncertain situations, because that's what COVID has accentuated, right? I mean, always entrepreneurship was fraught with risks, but we had a little bit more ability because it was more stable to calculate that risk and predict that risk. Right now, as you see, most organizations will publish at least 4 models when they do simulations or share risk. And all 4 models are completely divergent, like when you try to predict hurricanes. So I think in this dynamic relationship between the entrepreneurs and the investors, I would say the focus has to be on resilience, ability to tolerate risk, and then also to think about long-term impact and not to have knee-jerk reactions and reactive decisions that prove to be wrong. And that ties into what you mentioned before, what is smart money?
I actually go back to the original definition. Smart money came from gambling, and gamblers that were using that terminology were counting on statistical predictions, right, and math of track record, who is winning and what are kind of the combinations that give you a winning situation. So similarly, the way I like to think about smart investing or smart money is you have to be analytics driven, science driven, and yes, you might do modeling, and yes, during COVID, that modeling will have a larger delta. But I think working with entrepreneurs to tolerate that and not to make hasty decisions, I think is important. And then yes, don't forget the human. So from a ecosystem perspective, we need to understand that they are humans too. They have families, they have a team that they need to manage. So helping them and coaching them, mentoring them to be good leaders of their company and good leaders sustainable for a long sustainable time is important too. The way I like to frame it is digital leadership. So we always knew you have to be a great entrepreneur, and we mentioned some of those essential business acumen skills, but now there's this other layer that you have to be also a great leader with integrity and humanity and empathy for your team. Otherwise they can't handle it. So you might be able to resist, but then your team will fall apart. So again, showing empathy, showing humility, integrity to your team and to investors can give a good signal. I know that was a little longer answer, but thank you for the opportunity. No, great. Thank you. Thank you for the content. And you mentioned a word that takes me on to the next part of the question as we evolving with the answers. And Lucy, a word that Dr. Ingrid mentioned is mentor. The other famous term that has been very popular in the entrepreneurial ecosystem, right? So, Babers mentioned the entrepreneur became famous. The word itself, that there was no such a thing when he started being an entrepreneur. I remember me being an entrepreneur. I wasn't called an entrepreneur. I was just a crazy person trying to create a business, a businessman or self-employed or whatever. It was a term that the bank wanted to give me, then that'll be who I am. Because that was your source of funding, right? The bank. And you had to fill in the form. And he said, self-employed? Yeah, well, this is my company that I want to launch with this credit that I'm asking you for, right? So all these elements, the latest one that we have heard is mentor. It seems that anybody can call themselves mentors. There has been an overuse of the word mentor. Also, unfortunately, there has been bad impressions by mentors, and the level of mentorship can vary. Wbaf Business School has a mentorship qualification program, which helps very much to structure how to become a mentor. Because we know that one thing is that you could be a successful businesswoman or businessman. You can also be an angel investor, but it doesn't mean that you know how to be a mentor. What's your opinion? What are the key elements on then how to take this relationship further after you make your investment? And what should an entrepreneur be receiving with this structured mentorship that now should exist? No, I love the fact that you brought up the WBAF mentorship program. I would advise that everyone should take that program, because the most successful programs or relationships I've had in terms of being a mentor is when there was a structure and an understanding between the mentee and the mentor. So very much like a business plan, you need to get together with, let's talk about the portfolio company and the specific entrepreneur, say, and map out what you want to get out of that relationship. So the entrepreneur might say, okay, I'm lacking in a few areas. Perhaps I need to be better at predictive modeling. And so you could help me on the financing side. And also I want to pitch better. And then you do have to have set times that you both carve out of your very busy schedules to meet up with each other. So it sounds like work, but only when you have a process in place can you have can you actually meet the actual goals of what you want out of a mentor-mentee relationship. Also, very quickly, I want to mention, oftentimes when we look at pitch decks, we look at who is on the advisory board
and who is on the board. So it's also important that you pick and choose mentors that can help you later on as you go into the fundraising stage, perhaps because they have an expertise in the sector that you're in. So you need to be very conscious of who you're choosing to tap as your mentor. And one last thing, as a mentor and as an investor, let's assume I'm your investor also, because I am. That's one of the smart money, right, that I'm bringing in. I want to see a dashboard. I would, it's interesting how many startups seem to be reticent in terms of putting together a dashboard. And maybe as a mentor, I should be saying, okay, this is what one page that I want to see. It doesn't have to be a lot, but I'll be honest, during COVID, the expectation was, perhaps weekly, depending on how much the company was burning cash. I wanted to see that more. But in normal times, it could be every 2 months. So the dashboard with everything that's going on in the company at a glance is very important. So the mentor can help with that. So yeah, I've come into really specifics, but. Thank you. Babers, please, you raise your hand. We were coming to the end of our panel. Please go ahead. I think mentorship, consultancy, and coaching, these three terms are a little bit mixing with each other. So who is a mentor, who is a consultant, and who is a coach? I just want to give an example because I think this is something that we have to clarify to audience. Because if we clarify these terminologies, then they will know what to expect, what from whom. I want to have great kebab, let's say. Okay, I'm asking this to my network. Hey, I want to have a nice cuisine, a nice kebab in Turkey. One of them is saying, okay, fly to Adana because Adana kebab is perfect. This is mentorship. The other one is telling me, if you want to fly to Adana, go to that travel agent and find that person because she or he knows the best connected flights with the best price. Don't waste your time with other travel agents. This one is consultant. This is a good consulting service. The other one is telling me, hey, your mentor advised you to go to Adana and your consultant said, okay, buy that ticket, flight ticket from that travel agent, it is fine. But when you go to airport, if you don't behave polite to the police, then you cannot fly. Because when he asks your identity card and flight ticket, you have to be politely show it to him because I know that you are a little bit interesting person. Please be careful. Otherwise, if you cannot fly, then you cannot have that wonderful cuisine in Adana. This is coaching. So I think this is what we have to understand very well. I mean, the differences between mentorship, coaching, and consulting. And WBF Business School, I think, made a very innovation approach. Thanks so much to Dr. Done and dear Fabrice, because Fabrice is the Secretary General of the school and he is lecturing for the mentorship department. We created a IASB, the International Advisory Board for each individual, and this board is comprised of 3 people: coach, who will deal with the behaviors; consultant, who will show the best possible practical way;
and mentor to which way to go. So I think it was good that Israel you mentioned about this issue, and I'm thanking you so much, Israel, by the way, because you run the first global business mentorship program of the WBAF last year in Istanbul, and also online from Mexico. And these graduates, I see that now are giving great, they're taking a good role in empowering the entrepreneurial skills of startups. So I just wanted to make this intervention. Thank you, Babers. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. And I will now go through each one of my dear member panelists to give me the final thought, their 1-2 liners to which we can close this panel, the Twitter message to our audience. And if we'd like to start with yourself, Dr. Ingrid, with what message would you like to leave the audience of our subject today? I would like to encourage entrepreneurs to continue to strive, even though the road is not always easy, but I think they can be the heart of the revived economy. And post-COVID, we have some great opportunities where entrepreneurship can really lead the way and pave the way for a redefined global ecosystem. Thank you. Thank you. Fabrice, over to you. Yes, I still believe that independently of the COVID, it's still a great time to be an entrepreneur, and the world's biggest problems are the world's biggest opportunities for entrepreneurs. So I think entrepreneurs should be just bold and try to tackle, let's say, big problems with some breakthrough solutions, and it will help humanity, and during the journey they will build a great company. So yeah. Thank you. Lucy, please. And I'm just going to go back to one of our very first points, and that is to make sure you work on your social network and build that social capital, because you never know, you might find a co-founder, or you might find someone that funds you. But it's very important that you grow out of your geography. Thank you. And well, with that, we wrap up. Audience, remember, choose depending on what stage your entrepreneur project is at, what sort of financing, what sort of access to capital you're gonna look for. Also, remember what's the best way to get to know whoever is going to be behind the money, right? You've got to create that report. You've got to make sure you have that personal touch, because we also touch. There will be a relationship after the financing, after the investment. They will become your mentors, hopefully qualified mentors by your or WBF Business School, but there will be a long-term relationship. So access to finance in these challenging times, you have to do your homework. Choose wisely what webinars you're gonna join. Choose wisely who's going to be there and how to do network, and also always take a note. And remember, every time you join a webinar and you're going to appear on the camera, always smile. Tomorrow and that day will be brighter for you. Thank you very much. Thank you, Israel. I would like to thank all speakers and Mr. Pons for these valuable speeches and their contribution to our program. Now, we would like to continue with Professor Singh's speech. Yeah, thank you. And thank you, panelists, for a very interesting discussion. I think we've got a group of very experienced people who have shared a very valuable advice that I think will help many of you aspiring entrepreneurs on raising funds. Now, I've raised funds at different levels, and I continue to invest in startups. And I would like to say that, despite this COVID disruption that we are seeing today, investors are still out there looking for good opportunities to invest. So, so the question here is, how do you get the attention of the investors? And the basics do not change. You have to, first of all, start with a great team. There's this saying that investors would rather invest in
in a good team with a lousy plan than a lousy idea, or good idea with a lousy team. They would rather invest in the first one, which means that, you know, you have to show to your potential investors that you are the team that can execute. And especially in this environment, there's so much of disruption. If you may already have a business plan that you thought will work, there's a new normal that's coming post-COVID. If you are able to show that you are a team that can pivot and create success before others can see the opportunities, then I think the investors will definitely look for you. The other part about getting the investors' attention is that you have to start with your customer focus first. Many entrepreneurs start with an idea, start with a technology, and they think that I deliver this, the customers will buy it. But rarely that happens. You know, so you have to create a product and a market fit. And so this is going back to the basics. You know, if you already have a company, you have to pivot to go back and create that fit. If you're not started a company, make sure that you're delivering something that is really needed out there. And so once you have done that, I'm sure that you'll be able to attract the attention of investors. One of the things that I've learned, that the biggest problem of getting investors to invest in you is that there is a very difficulty in matching the two. So investors are looking for opportunities, entrepreneurs are looking for the money, and they are looking at different levels and at different places. So how can we create platforms that can match the two, that the right investor meeting the right project? And platforms like the Wbaf, in fact, even in the university, the innovation organization should create that kind of platform. I'm heading the innovation company in Nanyang Technological University, and we play this role. We have brought in many potential investors to invest in startups that otherwise investors will not know about. And many of the startups did not know where to look for it, and we created that match. So I hope that in your university, you can create that kind of a platform that will bring the two together. And finally, of course, you know, to look for money, you must show value to your investor. So, you know, you may have to raise funds of different sizes at different times. Every time you raise a bit of money, move your project to a bit further that shows that you have created new value. And with this new value, you can increase the valuation of your company and attract more money. And you do it in stages. And even if you start with a small amount, you know, all of us, when we started our companies, we started with very small amounts. We bootstrap. In this environment, go back to thinking like a startup entrepreneur. What is it that you need to do to just survive, to keep your cash stretched as long as possible, and then create value that then will bring investors to invest in you. So I would like to say that, you know, that the panelists have shared all the ideas and all the ways that you should be looking for opportunities. Networking is very important, not today, but you should have created this before. If you have not done it, create your networks for the future. And then looking at the right places is very important. Look for the right platforms and people who can help you to look for the money. So you know, I would end by this, saying that all is not doomed. There are opportunities at all times, both in starting companies and also for investors to invest in companies. We should never be over optimistic in good times, neither should we over pessimistic in bad times. There are opportunities at all times. It's up to you to look for the opportunity. Thank you. I hand over to the chairman now. So Could you hear me? yes, I've done my address. Please All right. Okay. Thank you. the program. Okay. Okay. I would like to thank you, Ms. Professor Singh. And for roundtable closing speech, right now, Paul Donny, Rector of Wbaf Business School.
I think Professor Zink concluded his speech before expected time, so he will. I think Dr. Done will come at 3:30. This is 3:15, 8 minutes later. So maybe it will be good to benefit from this time if there is any question from the audience, because we couldn't get any feedback from the audience. And if there is anyone who wants to ask a question, please let's invite them to write to the Q&A part in Turkish, no problem. And we can translate it into English. So please feel all right to write in English or Turkish. Is that fine, Professor Çolak? I think my internet connection is not stable at this time, Mr. Altuntaş. I barely heard you. Yes, I think it will be good to have some questions from the participants in the next 8 minutes until Dr. Done comes, because he said he will come exactly at on time, because he was in a meeting, and Professor Zink concluded his speech. So maybe we can benefit It was like time by having some questions from the audience, and they can write in Turkish, no problem, to Q&A part, and we can answer them. I mean, participants. Yeah. Or they can raise their hands too. Oh. Aybars Bey'in söylediği gibi biraz zamanımız var. Eğer soru sormak istiyorsanız bizim chat ekranımızdan, webinar chat ekranından sorabilirsiniz arkadaşlar. Panelistlerimiz, konuşmacılarımız onu çevirecektir. Zaten bir yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP desteğiyle İngilizce, Türkçe tercüme de devam ediyor. O yüzden o chat ekranından yazabilirsiniz. That is, I think, one question. Abdullah Kasi is asking that what countries do you think are the best to start a business? Can I answer this question? Sure. Yes. Let me. I mean, I think I cannot find it. Some countries created interesting startup programs to attract entrepreneurs to the country and to their countries. For example, Estonia developed an e-citizenship program for entrepreneurs. When you want to establish a company as a startup, as an entrepreneur in Estonia, you don't need to go to Estonia. You don't need to fly to Estonia. You just apply online, get your e-citizenship card from the embassy. You just go to the embassy of Estonia in your country, give your fingerprint and get the card, and then you can establish your company in Estonia. So South Korea, for example, is also very good at developing such kind of programs to attract startups and entrepreneurs, because these countries are very aware of the fact that the new jobs and social justice and new wealth are coming from startup economy, and they want to attract the good talent. They want to position their countries as a hub of good talent in their regions. One of for example, the granddaughter of Tesla, the grandson of Tesla is my friend, Dusan, and Dusan made a good exit, and then he received a good amount of money, and around $100 million, and then he wanted to check which region of the world is good for startups and put this money and then join the economy as a startup founder again. After making around 2 years of search, he decided that it would be good to move
he was living in Sweden that time. It was good to move to Singapore. And he took all his family and moved to Singapore because he said to me, the tax system, access to talent, access to all kinds of finance from around the world. I mean, Singapore is creating a good environment for entrepreneurs. So why I wanted to answer this question, because if Dusan gave such kind of a decision, then I think we have to dig a little bit about the background of this decision. And I want to turn to Professor Zink. Why? Because he was parliament member responsible for many years for the innovation policies of Singapore. And he was parliament member for 20 years, by the way, the longest parliament member of Singapore. And when I was in Singapore, he introduced the innovation minister of Singapore to me, and we had a very fruitful chat. So, Professor Zink, you have a signature under the success of Singapore as an innovation capital, as one of the innovation capitals of the world. So what did you, what did you do? Why, for example, Turkey is not an innovation capital, but Singapore is? Why Macedonia is not, or Bolivia is not, or South Africa, but Singapore? So what the other policymakers are not doing, but what you did? So can you please share it with us? You know, when I started my company in the 1990s, we were not such a good place for innovation and for startup. So when I entered the parliament, I decided to champion this. And so we made many changes, you know, for entrepreneurial system to thrive, you need rules and regulation that are friendly to businesses. That are, you know, most countries have rules and regulations that are friendly to big companies, but we have created rules that are friendly to small businesses. Second, financing environment. In fact, I could not find funding when I wanted to start my first company. I got it from overseas. So we decided to change the financing environment, and we today have got an environment where funding at all levels, at the seed level and all the way to pre-IPO is easily available. And we created incentives for VCs for funds to start up in Singapore. We focus a lot on education. We went to the universities and high schools to talk about the entrepreneurship culture. So we also looked at creating a culture. And finally, we also came up with rules that made us very open. So because we are a small population, we depend a lot on talent from around the world to come into our place. So we made it very easy to attract talent from every part of the world. There's no restriction. And if you have an idea, you want to start up, we will give you a special pass to come and live in Singapore for 2 years to go and try out the idea. In the meantime, also will fund some of this startup. I just want to end by saying that I have typed at the Q&A side a report by the World Economic Forum that just came out recently. I actually have posted it on my LinkedIn, that identified 5 countries that are the best for innovation and for startups outside Silicon Valley. And the 5 countries are like this. First on their list was Singapore, as Wbaf mentioned. Second in the list is Israel. Third is South Korea. Fourth is very surprising, but I'm not surprised because I do business in this country, is Kenya. And number 5 is Brazil. So the World Economic Forum has published this report. Please go to the website that I have put on the Q&A where I answered the question. And you can look at this report. It's a very interesting report that talks about why these 5 countries are the next top startup centers of the world. Thank you. There's another question. Can you give some examples about sustainability when establishing startup? Okay. Our speakers are no longer there. Okay, I mean, in this environment, I just say, maybe Wbaf can say he's also an entrepreneur like me. You know, I think in this environment, if we are talking about sustainability, then it's your ability to survive a downturn for a prolonged period of time. And how you do that for us is quite simply conserving cash and being very prudent in how you spend your money.
there are eras when you get money easily, people spend a lot of money on unnecessary things. I think you have to go back to be thinking like a small startup and how you can sustain for as long as possible. I have come up with a master plan, which I lecture in the university, and I talk about a 2-year survival plan, that you must be prepared that you're going to see lack of demand and you're going to see lack of support for next 1.5 to 2 years, and you have to learn to stretch your money or find new money to allow you to sustain yourself for the next 1.5 to 2 years. So I would say, and I call it having a survival mentality or a survival master plan. And I think if you can work on that, you can come up with a stronger company. Most of my startups that are very successful, I started during a downturn, because when you're in a downturn, you're planning in very tough times. And when the upturn comes, we do very well. So, so this is my advice for entrepreneurs who are starting at this time. Thank you. Wbaf, do you have anything to add? I can add one more thing. I think Dr. Done also joined. We are now. It is a very trendy topic to talk about angel investors, smart finance, and so on. But I see that nobody is talking about the importance of the real finance. I'm calling it as real finance, not smart finance, because it is not smart. The finance of customer. Nobody is talking about the customer finance. I think if startups and entrepreneurs are thinking about how they can create a sustainable success story, then it will be, I think, a good strategy to focus on customer finance, because customer finance is sustainable. If you are delivering a good service, quality products with reasonable prices compatible with their pockets, and really a solution for their needs, then customer is enjoying to finance you and has no expectation of return of investment as a share or an exit strategy or whatever. Customer only wants the value of what they pay. So I think smart entrepreneur should also take to his or her agenda this important notion. When I establish my business, for example, people are coming to me and pitching, entrepreneurs are pitching to me and expecting finance from me as an angel investor. But when they Googled my biography, they will see that I didn't establish and I didn't scale up my business with the support of an angel investor. I completed this process with the support and trust of the customer, of the consumer, of the end user. So I think we should also take this into consideration to create a sustainable success story. Thank you. Okay, thank you, Mr. Altıntaş. There is one more question. In fact, hello, I am Cem Kurtaran and I am computer engineering student in Cukurova University. I'm working about cybersecurity and I want to improve myself and I want to start my company in the future. What should I do? Cem, you should come to the Adana Entrepreneurship Center. We are gonna help you. I think that's enough for now for questions and answers. Dr. Tony with us right now. Roundtable closing speech. Dr. Paul Doni, he is the director of Wbaf Business School. Please. I think the microphone is off right now, right? Okay. Okay. Salam. Thank you very much. What I'd like to
speak about, I think because all the previous speakers have covered entrepreneurship in the context of a startup, which basically means a new company. Now, the future is for entrepreneurial companies, right? Of course, the people who work in those companies are going to be entrepreneurial, or at least a certain number of them have to be. Otherwise, that company cannot be entrepreneurial. So I would like to approach the idea of an aspiring entrepreneur who is currently working in a company or a structure and is very passionate about taking that risk of establishing a startup because of some deep passion that they have about this particular idea that they have, that they believe in. Now, let us take the case, and I think I'd like to promote this idea very much, especially to the education community and the training community and the people who are helping companies and people to build for the future. A company, an existing company, by definition, like any surviving entity, living entity, I should say, tries to live the future as it has lived to the date of that evaluation. So if you've been doing things successfully for the last 5 years, okay, you know, then you may as well keep doing the same thing. So come the question, if I continue doing that up until the point where I say, okay, this company is now finished, okay, is there something else that this company should be doing as opposed to its own people leaving it and establishing their own companies? So what is that? So my motivation out of this is to say to entrepreneurial people, and let's be very correct about the, at least my definition of the entrepreneurial spirit in a person, a primary part of that is about willingness to take risk for what you believe in, okay? Willingness to take risk. So let's change that risk equation away from a gain, because you're going to take that risk as, wow, if it works, so let's forget about what happens if it works, and let's do something different. And let's say that this entrepreneurial, very smart, he knows that his existing company that he works for should be doing, for example, a product X or something, an idea. We'll call it idea X. Now, what if that creative person negotiates with their direct report in the company to say, I am willing to contribute in what you pay me to try this idea. See now what I'm trying to do? So I'm trying to shift the risk sharing onto the person that is contributing the idea. Mostly people who are working in a structure earn a salary and a bonus. You get your salary for just being there until they fire you, right? So that's your salary. And then you have a bonus, which is a performance bonus, which is what you get paid if you achieve your performance targets. So now what you're trying to do is to extend those performance targets, right? Now, this is not in the budget. The company did not budget that you should be doing something like this that may take a third of your time, half of your time, and maybe a bit of the company money. So if this person is willing to give up a part of what the company is paying them and call it utilization, right? If you are utilizing me for 12 months, I'm earning my salary and bonus. So I'm going to tell you, listen, utilize me for 6 months and I'm still here. And the rest of the 6 months, I just need these two things from you, should be not expensive. So the incremental is not high. And let me try this, right? Let me try it. If it works, the company will own it. I'll get a bigger bonus. Now, I am trying to promote the idea of entrepreneurship across all levels of people working wherever they are, you see, so that we can create an incentive structure or a cost sharing, which basically means risk sharing structure, which I think is very easy to do. And you are able to innovate exactly where you are, you see, and you can do it incrementally.
this can be a different approach that many companies can do. Now, of course, I appreciate that this is not going to be good enough for that passionate person that says, I'm going to establish my own company. And I think my brothers and sisters, previously have covered all of those scenarios very, very eloquently. So I don't think I can add anything intelligent to what they just said. So I am just trying to add a new dimension. And that's why I'm talking about educational establishments, training establishments, specialist trainers, the whole scope, right? And that is a very important, low incremental cost, but very high value that can be done without the quote unquote, big risk, get out of your job and starting. And that's why I can end this just part of what the 10 minutes that you are suggesting, for me is to say that if you are an entrepreneur and you're really very passionate, then do it when you're young. And as you get older, you may be better at it. But when you start that entity, please don't spend the money that you have accumulated to that time. Keep that money and give your time and use other people's money. And that's why you need smart money. Don't put your money and all your time, because the probability of success, isn't high. And then it's basically a roulette game. And I don't believe in gambling as a principle. So the idea, therefore, that I'm just trying to encourage and expand is that everybody has to be entrepreneurial. Even my brother Baybars Bey is now having, I think it's an excellent idea that we will also incorporate in the business school, that even if you are representing your country, like diplomacy services, should think entrepreneurially. And he gave a few examples of some countries who are trying to attract talent of any kind, you see, because the world will be a global village. I mentioned the word global village, which is a terminology from my generation, which was not successfully realized. But we're not far from that. I think 3 years from now, maximum 3 years, the level of sufficient bandwidth and capacity connectivity across the whole globe will be so important. And by the way, I don't mean that a rural person is going to become a global company. I just mean that a rural person in a country can cover the country he's living in, the nearest city he's living in, cost effectively. That is all I am saying. I'm not talking about Googles and all these, top tier, which is one or nothing. You're either number one or there's no number two. Forget about all that. I'm talking about a normal company that exists, or entrepreneur who is living in a society that knows he will never be able to build a global company, by the way, not because he's not capable, because he will not be able to get the finance for it. Then how about realize the next best thing? I think one of the key lessons that I have learned also in my life, frankly, is that the second best that's in your head usually turns out to be the practical best. Thank you. Can you hear me right now? I have some unstable internet connection, I think. We would like to thank Dr. Tony for his speech. I think it's like around 16:30 right now. For this part of the program, right now we will have a keynote speech, which is which startups do angel investors invest in? Israel Pons, president of the Wbaf Angel Investment Fund. Is he around? I think in the schedule it was like around like 16:45. We can wait for a while. By the way, we can look at the questions, or we can check the chat screen here. I think there is one in the chat screen. I see that I hear from business environment that a business can't be a business can't be a global company if it wasn't established in Silicon Valley. Are you agree with it? And I think Professor Singh replied that I don't agree. Many global companies started in places like Israel, Taiwan, South Korea, Europe, Turkey too, and of course Singapore. What do you think about this, Mr. Altıntaş or
Dr. Doni. Like, what is the chances of the companies, like, if you build a company here in Turkey, or if you have a company in the United States, what about the chances to be successful globally? I believe myself that nobody starts a company with the specific objective of being a global company with less funding than, hundreds of billions of dollars, probably even up to $1 billion. I mean, if you want to look at, for example, what SoftBank has done when they raised their $100 billion unique type of finance, which is really way out of scale for anything of ventures kind, that was their target. And it was global, meaning that you can be anywhere. They didn't care where you were. And the idea behind that kind of, okay, you can call it smart money if you like. I mean, I myself do not read that entity, and I think they have failed. But this will fail to achieve what they said they would. But this is the scale of what it needs to be able to say, it doesn't matter where I am. From where I am, I can build a global company. Basically, it needs someone who believes you can do it and has a lot of money that can take you to that destination, you see? So I would say that if you have the opportunity of trying that, and let's be realistic, the probability that we are going to encounter people who are not only capable of doing it, but also can get the money to do it and execute it, is obviously a very low probability. So that's why I myself would park that to say, start national if you can, at least regional you must. Never be in only one country if you can. Some companies by definition are going to have to be where they are, and they may still be a very important venture of a value, you see? But if you can try to be regional, that can be excellent. And then you can expand into another region. And obviously, if you are able to build that global entity, which again, remember, needs this huge amount of money, what happens generally, by the way, is that these end up being acquired by a global company before they ever become global, So, you get to a point and then you just sell the company and build another one. This is the practical answer to your question, is that if somebody builds something of being global, they tend to be acquired by a global company, then themselves becoming global. All right, thank you. Mr. Pons is here, but if you just give me a few seconds, I would like to share a few pictures of like Cukurova Teknokent and Adana Entrepreneurship Center. I think it's around 16:35 right now. Let me share this screen with you. I don't know if you see the screen. These are Cukurova Technopark, and our entrepreneurship center is over here. We have like 3 blocks over here in the left side, and we have our incubation center and entrepreneurship center on this side, on this building. We have some views from all sides. And we have our technology transfer office over here, and we have 5 modules in our technology transfer office. And as TTO, as technology transfer office, we are managing right now this entrepreneurship center projects, awareness, promotion, and training services, service offered to benefit from support programs, university industry cooperation activities, intellectual property management and licensing services, and incorporation and entrepreneurship services. I have a few more screens for Adana Entrepreneurship Center. As I said, we got this from Ministry of Industry and Technology. It was an 18-month project, but we extended it to 24 months. And we are this project partners. We would like to make Adana an entrepreneurial base for next generation technologies such as smart agriculture, smart health, energy and manufacturing industry, software and IoT, and also digital creative industries. Let me have some, we have several startup weekend organizations, Smart City Adana Hackathon, business investor meetings, R&D project bazaar, meetups, short film and animation competitions, and so on. Also, we have here a pre-incubation program that we call as Patlat Fikrini, or Wake Your Idea.
We completed like 3 during this project. It was a like 45 days call. Then we selected 50 business ideas, and it was like 32 hours of entrepreneurship educations. We supplied these 50 groups. Then we selected 25 teams for bootcamp program. It was a pre-incubation accelerator. After that, in a demo day, they had the opportunity to present their ideas to investors, and we gave those guys who need co-working space usage. And we have digital fab lab, cinema workshops, and so on. We have another campus in city center. This is our, there are some like meeting room and co-working area in our center. This is makerspace, technology laboratories, and also our event areas, other entrepreneurship center event area. There is also motion capture studio and digital fab lab in the Cukurova University Faculty of Communication Studios building. This is another for. We had this Patlat Fikrini Bootcamp organization. We completed like 3 of those during the project. We had some meetings, meetup organizations. Shard Edison was with us, and also Ali Haydar Bozkurt, who is the CEO of Toyota in Turkey. He was with us. There are some other, let me share with you. Agriculture Innovation Camp, Bootcamp camp for 2 days. Young Success Foundation and with Bayer. And also we had some like March 8th International Women's Day event. We had some speakers in that day, like 7 or 8 speakers. Startup Weekend Adana organization. There were more than like 150 entrepreneurs in our organization. And also we had this University for Society organization. It was like 2 days long organization, similar to Startup Weekend. We had some boot camp presentations. In the boot camps, we did several types of subjects that we covered in those organizations. In the Adana Chamber of Industry, we organized a demo day. In that demo day, we get our entrepreneurs to do some pitch to the investors. And also, the first Startup Weekend Women in Turkey, I believe it was in Adana last year, we completed that Startup Weekend Women. The idea here was that the idea of the group should come from a woman, our jury members and mentors. Let me go over this. We had a meetup organization from United States, Sarah Handline, with us. We completed a Startup Weekend for All organization. It was like November 2019 with UNDP, United Nations Development Programs. By the way, I would like to thank again UNDP for the translation services for today's organization. There were more than like 250 people in this organization during the weekend. We have like around like 60 idea. We decreased that to 26, and these 26 groups completed their pitching in 2 days, and it was a jury. He is the head of this business persons in Turkey, Rıfat Hisarcıklıoğlu, who joined us in the final jury presentations. And also we had this cinema workshops for 2 days. More than 1,000 people joined these organizations. It was an online organization for 4 days. We had these cinema workshops. Also, we had this Adana Entrepreneurship Center International Short Film Competition. In that we had 2 competitions. One was like fiction, the other was for animation. We had like 114 applications, and it was like 94 fiction, 24 for animation, and we gave like some prizes for the awards for the winners. We have this. Also, we had this online hackathon this last weekend. Akıllı Şehir Adana, Smart City Adana was the concept for that online hackathon. I think this is enough for me right now.
Now, I think it's the time for keynote speech. Which startups do angel investors invest in? Israel Pons, president of the World Business Angel Foundation Angel Investment Fund. Mr. Pons, please. Thank you very much. I'm glad to come back. And as you know, the day starting in Mexico, and we're moving between programs and work of the day. But happy to share with you some of the. First of all, I will be sharing with you some of the WBAF global fundraising stage last event that we had in Istanbul. What do angel investors, what startups do we invest in? And I will always answer that question like I do with entrepreneurs. We angel investors invest in all sorts of startups. Why? Because it brings all sorts of different entrepreneurs. So that brings the opportunity to get to know people who have their dreams, who want to change the world, to be a better world. And as we have said earlier on during the conversation today, we are looking for the jockey. We are looking for people like what you see on the on the picture right now, who want to change the world, who want to create technology or traditional projects that are disruptive, and then they can obtain angel investment. So out of 100 startups that apply, more than those, 100 were actually in the stage in Istanbul. We have 13 finalists that were chosen to go through a process, but we will be looking at which ones of them to fund it. Look at how many people were there to be able to get ready for investment. And the investment readiness workshops that the WBAF Business School prepares, it also helps us with being able to identify that the projects are actually ready to be pitched to angel investors. It is very, very important that a good pitch is done, that is efficient with time, because the angel investors do look at a lot of projects all the time. So the better prepared you are, the better that your angel investor will understand what your project is all about. What was the other great advantage of these 100 startups that we saw in Istanbul earlier in the year? Is that they all had the opportunity, as you can see by the picture, of having mentorship on a one-to-one basis. You know, so these mentors were qualified by the WBAF Business School. So these entrepreneurs had the opportunity to ask the questions, to ask for advice, to ask for the better ways of do what they were doing, their dreams, how to become a better reality, how to create more impact, how to go global, how to do cross-border investment, or how to decide to go and impact in another part of the world. These are some of the startups that came to us. And then what happened? The committee decided to invest in 13. Those 13 have to pass through a due diligence which is very specific in something that we ask in WBAF Investment Fund. You need to have, as an entrepreneur, you need to have a local investor. It's very, very important. Why is a local investor important? Because he's the person but that we actually gonna trust to be able to be locally following up on the startup and the entrepreneur and to help them grow with us. So an local angel investor for us, qualified angel investor, is very important. We have procedures. We do have corporate governance to instigate into these startups. So having a local investor allows to be WBAF Angel Investment Fund allows to be more impactful. What does that mean when we have this angel local investor? Is that we bring him on board with us, we show them how to be mentors, we show them what are the main and principal factors that the world is looking for in order for those startups to grow quickly. So we work hand in hand with entrepreneurs. We work hand in hand when we co-invest with those co-investors, angel investors. And we have right now, one of the companies that we look at investment is called Brio Agro. It's from Spain.
and will be a company, a startup that is acquiring investment in times of the COVID, right? When most of the capital are very restricted right now. There's a lot of programs going on with governments, but there is nothing real done, right? A lot of investors haven't managed to invest because they are very nervous with what is happening with COVID-19. Wbaf Angel Investment Fund is saying, we need to invest. This is the time when you have to invest on the entrepreneurs, when you have the challengers. So you as an entrepreneur, what I will recommend that you do is you look to participate in Istanbul in 2021. In the global stage raising fund. We'll probably be online this time because of COVID, but that means you have more opportunities to participate. So what industries? Of course, technology is important because technology allows you to scale quicker, allows you to scale at a lesser cost of capital, and technologies, disruptive technologies, help to actually get to more customers in quicker time. So the other fact that we are looking around the world is, in this case, I'm now going to talk a little bit about Scala, and what we do is the impact of creating more angel investors around the world. Actually, you know, in a Scala, for example, we went from 1,500 angel investors in the whole of Latin America to 7.5 angel investors in 3 years. The Wbaf Business School for Angel Investors is looking to have that same impact, to create more qualified angel investors that can actually help the entrepreneurs with their projects. This event that will be online, which is what you will also be able to pitch, as you can see, and Babers is sharing with us. There's just an amazing videos of what will be the online version, the virtual version of Wbaf 2021. So it will be good to look at your projects being in a space like this, ready to come and to pitch to us at Wbaf Angel Investment Fund. So projects from all over the world will be there. Projects from Turkey are there and now looking for investment. And what are the angel investors looking for now? We will now look at how and is your plan for all the new challenges that the world is giving us. COVID-19 has taught us something very important. You should be ready for a challenge that you have never seen before. COVID-19, as angel investors, we need to be ready for the next challenges. So entrepreneurs, always now when you do your pitch, talk about what would you have done different when you saw the challenge of COVID-19. So where do we go from now is angel investors. We need more angel investors, qualified angel investors. We need more mentors so that they can help our startups. And we need startups to be able to be resilient in times of COVID or whatever other challenge there's going to be. This is very important because this is how you create wealth around the world and more equality. So we are looking forward to receiving from the university that you're in some great projects to apply to a Wbaf global fundraising stage. Thank you very much. Thank you, Mr. Pons, for this great presentation. And I would like to thank all our speakers, Dr. Dori, Dr. Pons, for your contribution to our program. Also, I would like to thank Baybars Altuntaş, Mr. Baybars Altuntaş, for giving us this chance to meet with you, to hear from you these great and valuable speeches. Right now, I think we are on time. It's around like 16:50. We are going to have a coffee break. After the coffee break, we are going to have the startup investor dialogues. The rest of the program will be in Turkish. By the way, we would like to thank our translators. I can't see, I think, Türkçe konuşabilirim herhalde değil mi şu anda? Deniz Özdemir Seminovski.
Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Merhaba. Teşekkürler çeviri için. Bundan sonraki kısımda Coffee Break'ten sonra 17-15'te bu Startup Yatırımcı Diyaloğu'yla başlayacağız. Bizim burada işte moderatörlüğü doçent doktor Katalin Zaim, konuşmacılar İlkay Demirdağ, Aslı Selçuk, Burak Koçer ve Ongun Tan olacak. Startup sunumlarını izleyeceğiz. Bir ara verelim istiyoruz şu anda. Saat 17-15'te tekrar görüşmek üzere. Katılımcılarımızı yine bekliyoruz. Bir ara verelim şimdi. Baybars Bey, söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle güzel bir grup bugün bir araya getirdiniz. Çok değerli fikirler duyma şansımız oldu. Söyleyecek birkaç kelime varsa sizden de alalım, araya gidelim. Çok teşekkür ediyorum. Zaten sanıyorum 15-20 dakika sonra tekrar buluşacağız ve dolayısıyla da 4 tane harika startup'ı izleyecek 4 yatırımcımız. Ardından da bir yatırımcı diyaloğumuz olacak. Sanıyorum yurt dışından gelen konuşmacılarımız da ayrılmış durumdalar şu anda. Dolayısıyla da artık biz bize diyelim yolumuza devam edeceğiz Adana'da. Çok teşekkürler. O zaman 17-15'te buluşmak üzere diyoruz. Bir kısa ara verelim.
Merhabalar. Baybars Bey, saat 17:15 oldu. Öncelikle konuşmacılarımıza tekrar hoş geldiniz diyelim. Bugünkü oturumumuzun birinci kısmını tamamladık. İkinci kısmında Startup Yatırımcı Diyaloğu, Startup sunumları ve soru cevap kısmıyla başlayacağız. Daha sonra bir yatırımcı diyaloğu ile ilgili Doçent Doktor Katelin Zaim moderatörlüğünde konuşmacılarımız devam edecekler. Birkaç dakika daha bekleyelim mi? Başlayalım mı hazırsak? İlkay Hanım burada. Aslanım burada sanırım. Burak Bey burada. Ongun tam bir Adanalı. Adana'yı özlemiştir diye düşünüyoruz. Aynen. Nasılsınız Selçuk Hocam? İyidir, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi, sağ olun. Teşekkürler. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Sabah bilmiyorum katılma şanssız oldu ama bizim için, girişimcilerimiz için çok güzel bir fırsat oldu. Özellikle Baybars Bey'e bu konuda teşekkür ediyoruz. Nasıl bu fırsatı sağladığı için. Bundan sonraki kısmını da çok güzel getireceğini ben şimdiden öngörebiliyorum. Çok değerli konuşmacılar, hepinize kabul edip katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Startup Yatırımcı Diyaloğu sunumlarla ve soru cevap şeklinde başlayacak. Bende bir liste var ama nasıl yapalım? Katalin Şöyle yapalım Selçuk Hocam, şöyle yapalım. Daha önce zaten İlkay Hanım, Ongun Bey, Aslan Hanım ve Burak Bey, öncelikle merhabalar diyorum. Biz bir ara verdik. Ona kadar da zaten ilk kısmını tamamladık programın. Şimdi zaten her biri kiminle hangi startup'ı sorgulayacağını biliyor. Dolayısıyla da arzu ettikleri şekilde, hani sıra önemli değil, sırayı kendileri tayin edebilirler. Ama öncesinde belki İlkay Hanım Ekonomik Kalkınma Komisyonu'nun başkanı olarak aynı zamanda da bizim Küresel Etik Kurulu'nun da icra kurulu üyesi kendisi. Hani kısaca böyle bir iki cümleyle hem bu komisyon, çünkü Ongun Bey, Aslanım ve Burak Bey de yönetim kurulu üyesi bu kalkınma komisyonunun. Çok önemli işler yapıyorlar. Onu da isterseniz hani Türkiye'nin dikkatine bu vesileyle sunmuş olalım. YouTube'dan da zaten canlı yayındayız. Ayrıca da ben rica etsem her bir arkadaşımız hani çok kısa bir şekilde de özgeçmişlerini isterlerse takdim edebilirler. İlkay Hanım, söz sizde. Memnuniyetle. Teşekkür ederim Baybars Bey. Öncelikle ben sabah katıldım. Tebrik ediyorum. İçerik gerçekten çok zengin olmuş ve Cukurova Üniversitesi'ni de tebrik ediyorum. Böyle bir girişimde bulundukları için. Bence Baybars Bey'in de daha önce belirttiği Wbaf'in global network'ine erişim anlamında çok güzel bir fırsat. Buradaki girişimci arkadaşlarımız için. Biz de kendi adımızda burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kısacası ekibimizi aktarmak isterim. Biz Wbaf ailesine yeni katıldık ama oldukça tutkulu bir konu seçtik kendimize açıkçası. Baybars Bey'in söylemiş olduğu gibi ESG Emerging Markets diye bir ekonomik kalkınma komisyonu kurduk. Burada gördüğümüz arkadaşlarımız bu komisyonun yönetim kurulu üyeleri. Ongun, Aslı, Katelin ve Burak. Her biri kendisini zaten aktaracaktır deneyimlerini. Ben bu grubu kurarken açıkçası özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu yönetişim, sosyal ve çevresel konularla ilgili bir bilinç artışı ve yatırım süreçlerinde bütün bunların dikkate alınması ile ilgili bir farkındalık yaratmak arzusuyla yola çıkmıştım. Ekibi oluştururken de Türkiye'deki arkadaşlarımızın hep birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip arkadaşlarımızın olmasını tercih ettim ki kendileri bahsedecektir zaten. Ek olarak da farklı emerging marketlardan temsiliyet sağladık. Böylelikle farklı ülkelerin deneyimlerini birbirine aktaracağı bir platform yaratmayı amaçlıyoruz. Ben kısaca çok kendimden bahsetmem gerekirse 22 senelik bir iş tecrübem var.
yatırım bankacılığı ve iş girişim sermaye fonlarında background'um. Şu anda Enerji'nin yatırımcı ilişkileri departmanını yönetiyorum. Ve teşekkür ediyoruz size bu fırsat için. Biz sunumları kendi aramızda paylaştık ama bir sıra belirlemedik. Yani sizin belirleyeceğiniz sırayla ilerlemekten memnuniyet duyarız diyerek sözü Ongun'a veriyorum. Ben ekranda onu görüyorum yanımda. Teşekkürler İlkay. Ongun tam ben de Selçuk Hoca'nın da dediği gibi Adanalıyım. Aynen, hatta girişimcilik merkezine de birkaç kez uğramıştım, tanışmıştık. Tarsus Amerikan sonrası mühendislik eğitimi aldım. 5 sene yaklaşık yazılım yaptım. 5 sene sonra yönetim danışmanlığı yaptım. Teknoloji ve strateji danışmanlığı Türkiye ve Londra'da. Londra dönüş sonrası da Turkcell'de stratejik pazarlamanın başındaydım. Nesne'nin interneti ve IoT işlerinin yöneticisiydim aslında. Son 5 senedir de 15 senelik yaklaşık bir kurumsal hayattan sonra son 5 senedir de aslında kendi girişimlerimi hayata geçiriyorum. Kurumsal hayatta da inovasyon programlarının yönetimi vesaire gibi şeyler yapmıştım. Şu anda da Türkiye'nin top 100 şirket listesindeki şirketlerle, kurumlarla aslında kurumsal inovasyon programları, girişimci gibi düşün, yani kurumsal olsam bile girişimci gibi düşünme programları, teknoloji ve inovasyon metodolojilerinin kurumlar tarafından kullanılması, 21. yüzyıl yetkinlikleri ve growth mindset dediğimiz zihniyet değişikliği eğitimleri veriyoruz. Burada olmak büyük keyif. Umarım güzel geçer. Çok teşekkürler. Ben de sözü Burak'a bırakıyorum. Tam altımda Burak'ı görüyorum çünkü. Merhabalar, çok teşekkür ederim Ongun. Baybars Bey merhaba, Selçuk Hocam merhabalar. Ben de izninizle kısaca kendimi takdim etmek isterim. Burak Koçer ismim. Hocam bir süreliğine meslektaşınız sayılırım. Akademik kökenliyim. Doktoramı İstanbul Üniversitesi'nde 2005 yılında tamamladım. Konum da yönetim kurullarıydı. Borsa şirketlerinin yönetim kurullarıydı. Uzmanlık alanım hissedarlık ilişkileri ve çok ortaklı şirketlerin yönetim modelleri üzerine kurumsal yönetim olarak Türkçe'de ifade ediyoruz. Governance, corporate governance. Bu konuda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundum. Halen de 2013 yılından bu yana danışmanlık yapıyorum. Hem sermaye piyasası çerçevesinde ortaklık konularında hem de şirket sahibi ailelere daha az sayıda ortağın söz konusu olduğu aile şirketlerinde ortaklık konularında danışmanlık ve bununla ilgili kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ve çalıştırılması konusunda 2016 yılından bu yıla kadar, 2020 yılına kadar sermaye piyasası kuruluna Borsa İstanbul'daki şirketlerin kurumsal yönetim raporlaması konusunda danışmanlık veren EBRD liderliğindeki bir konsorsiyumda danışman olarak görev aldım. Halen Alarko Holding'de yönetim kurulu üyesiyim. Ve çeşitli şirketlere, aile şirketlerine danışman olarak hizmet vermekteyim. Teşekkür ederim. Ben de sanırım Aslı Hanım'a sözü veriyorum. Buyurun Aslı Hanım. Çok teşekkür ederim. Baybars Bey merhaba, Selçuk Bey, aynı şekilde değerli katılımcılar. Sağ olun, bugün sizinle beraber bunları dinleyecek olmak, bütün çalışmaları dinleyecek olmak hakikaten bizim için heyecan verici. İnşallah bir faydamız bulunabilir. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Yatırımcı İlişkileri Derneği, TÜİD'in yönetim kurulu başkanıyım. TÜİD 11 senelik bir dernek, 66 tane kurumsal üyemiz var ve Borsa İstanbul'un piyasa değerinin %70'ini temsil ediyoruz. Bu anlamda ciddi bir temsil kapasitemiz var. Piyasadaki bütün oyuncularla ve yönetim seviyelerinde de sıkı bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Sermaye piyasalarımızın derinliğini artırmak açısından ve değer katmak açısından, işte Borsa İstanbul'dur, Merkez Bankası'dır, Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır, SPK'dır. Ciddi anlamda çalışmalarımız var. Türkiye'deki hem sermaye piyasasının düzenlemelerini iyileştirelim hem de yurt içindeki yatırımcı ilişkileri hizmetlerini de küresel boyutlara getirelim diye. Çünkü bu işi çok iyi yapan şirketlerimiz olduğu gibi daha başlangıç aşamasında olan şirketlerimiz de var. Dolayısıyla baktığınızda aslında kimi temsil ediyoruz biz? Şöyle düşünün, YASED'in bütün direkt yatırım yapan grubu temsil ettiği şekilde biz de onu tamamlayıcı olan portföy yatırımlarını temsil eden meslek koluyuz aslında.
Bununla beraber bu dönemde bizim için sürdürülebilirlik en önemli konu. Şirketlerimizde bunun algılanması, bütün süreçlere entegre edilmesi, raporlama kapasitesinin artırılması anlamında bütün şirketlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu yüzden de sevgili İlkay davet ettiği zaman beni komiteye memnuniyetle dahil oldum. Sizlerin yaptığı çalışmalar bu anlamda şunun için önemli. Yatırımcılar artık piyasadaki şoklara dayanabilecek sürdürülebilir iş modelleri olan şirketleri arıyorlar. Yatırım tercihlerini buna göre yönlendiriyorlar. Şirketler tarafında baktığımızda bunu ne sağlıyor? Yepyeni iş yapış modelleri arıyoruz. Dijitalleşme, inovasyon. Bu anlamda şirketleri birbirinden ayıran önemli unsurlar olacak ve sizlerin çalışmasını da bu kapsamda çok kıymetli buluyoruz. Aynı zamanda da Ford Otosan'ın yatırımcı ilişkileri müdürüyüm. Aktif olarak da bir yandan bu görevi yürütüyorum. Tekrar çok teşekkürler bu fırsat için. Ben de Katalin Hanım'a vereyim. Diğer seanslarda konuştuğumu kendisi bilmiyorum ama buyurun lütfen sözü size veriyorum. Teşekkürler Aslanım, çok teşekkür ederim. Özellikle herkese çok teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. Ben kimin hızlıca sizinle aktaracağım. Bir eko yapıyor acaba da. Yok değil mi? Eko yok değil mi Aslı? Biraz eko yapıyor. Tamam. Eko var mı? Tamam bir aç. Çok az var. Şu anda çok var. Katalin sanırım başka bir yerde de açık olabilir mi? Sadece tek yerden bağlasın değil mi? Laptopta da açık mı acaba? İki yerden bağlı görünüyorsun çünkü. Sanırım o yüzden eko yapıyor. Evet. Evet, iki yerden bağlı görünüyorsun. Yok, ben iki yerden bağlanmadım. Çok kötü. Bir saniye. Daha iyi mi? Admin iki yerden bağlı görünüyor. Admin olarak cep telefonundan bağlandın mı acaba? Acaba bağlandın mı? Önce cep Yok, bilgisayardan bağlanıyorum. Cep telefonu yakındaysa birazcık uzaklaştırabilirsek sanırım sorunu çözeriz. cepte de açık kaldı galiba session. Açık kaldı sanırım cepte. Host kimse admin şu diğer görünen Katalin şeyini çıkarabilirse toplantıdan düzelir aslında. Tamam şimdi oldu. Süper, teşekkürler. Evet, Katalin Zahin ben. Uzun yıllarda akademisyenlik yaptım. Sürdürülebilirlik, enerji, iklim üzerine dersler veren bir kişiyim. Sürdürülebilirlik yatırımlar üzerinden de Koç Üniversitesi'de Boğaziçi'de ders veriyorum ve verdim. Ama aslında görevim Birleşmiş Milletler'de uzun dönemde sürdürülebilirlik ve çevre üzerine yöneticilik yaptım. Bu kapsamda yaptığımız işler aslında bütün sürdürülebilirlik alanları temas eden projeler ve yatırımlar, çözümler, politikalar, ülkelerin değişik çözümleri ve özel sektörde işbirlikleri de yaptık. Uluslararası organizasyonlarda da projelerimiz vardı. Ondan sonra Şişecam'a girdim. Şişecam'da sürdürülebilir direktör pozisyona girdim ben. O pozisyon sırasında gerçekten bu kadar büyük bir şirketin 13 ülkede faaliyette gösteren şirketlerin sürdürülebilirlik stratejinin hazırlanması, uygulamalar yapılması fabrika bazında ve kurumsal yapında iyileştirmeler yapılması önemli bir adımlar attı. Bunun markasını çıkartılması vesaire bir faaliyet gösterdik. Şimdiden aslında bunların hepsine bir uygulaması daha danışmanlık seviyede bütün şirketlere ve diğer ülkelerde de Birleşmiş Milletler kuruluşları işbirlikleri devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ve katılımcıları da gerçekten konuşmaları çok değerliydi, çok öğreticiydi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldım. İlkay Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bu gruba dahil ettirmeni. Bu kadar şimdiden.
Teşekkür ediyoruz Katerina. Baybars Bey, nasıl yapalım? Hangi sırada? Evet, İlkay Hanım'la başlayalım isterseniz. Dolayısıyla İlkay Hanım, sizin startup'ınız kimdi? Otonom grubuyla başlayabiliriz o halde. Evet, Tamam. Hamza Bey herhalde burada bir sunum yapacak. Hamza Demir. Hamza Demir, açar mısınız videoyu ve sunumunuzu paylaşabilirsiniz bu arada? Hamza Demir. Merhaba hocam. Merhaba. Evet. Sunumunuzu da paylaşabilirsiniz. Şu an ekranımı paylaşıyorum. 5 dakikalık süreniz var. Dolayısıyla İlkay Hanım'la daha sonra bir 5 dakika sohbet edeceksiniz. Biz de dinleyeceğiz. Şu an ekranım yansıdı mı acaba? Hayır. Biz göremiyoruz şu anda Hamza. Altta bir share screen kısmı var. Oraya bastığın anda. Şimdi geliyor. Tamam sanırım. Tamam, şu anda görebiliyoruz. 5 dakikan var Hamza. Merhabalar, ben Hamza Demir, makine mühendisiyim. Proje sunumunu ben gerçekleştireceğim. Proje konusu girişimci listesi sunumda görülmektedir. Yapılan proje Cukurova, İTÜ, Maraş Sütçü İmam Üniversiteleri akademisyenleri tarafından gerçekleştirilecektir. 2014 yılından bu yana geliştirmiş olduğumuz tasarım ve üretimi bize ait olan elektrikli araçlarımız sunumda gösterilmiştir. Aynı zamanda elektrikli araç alt sistemlerine ait tasarımı ve üretimi bize ait olan parçalar gene görülmektedir. Proje konusu ürünümüz otonom kaşiftir. Otonom kaşif kısa mesafeli ulaşımlar için tasarlanmış olan şehir içi ve geniş yerleşkeli kampüsler, alışveriş merkezleri, havaalanları, askeri yerleşkeler gibi kurum ve kuruluşlarda kullanılacak olan geliştireceğimiz mobil uygulama yardımı ile şarj olduğu filodan otonom olarak çıkarak filodan kullanıcıya tesliminin otonom olarak gerçekleştirilebildiği otonom elektrikli skuter sistemidir. Görsellerde de görebileceğiniz gibi filo içerisinde depolanması, şarjı ve bakımları yapılabilmektedir. Böylelikle iş gücü azaltılmaktadır. Kullanım esası olarak mobil uygulama üzerinden uygun olan otonom kaşif belirlenir ve kullanıcı tarafından çağrılır. Kullanıcı mobil uygulama tasarım yardımı ile kendisine gelen kaşifin sahip olduğu kimlik kare kodunu okutarak skuter hizmetini derhal kullanabilir. Ürünümüz lidar sinyal işleme ve kamera yardımıyla görüntü işleme teknolojilerini kullanır. Böylelikle otonom olarak filoya yerleşebilir, kullanıcıya teslim edilebilir veya kullanıcı hizmet alımını getirdiğinde tekrar otonom olarak filoya geri dönebilir. Bu otonom sürüş sırasında ek denge tekerlekleri servo motor yardımı ile devreye alınır. Asıl ürünümüz olan otonom kaşifin yanında opsiyonel olarak da satışını gerçekleştireceğimiz ürünler sunumda görülmektedir. Kaşif, otonom kiti bulunmayan, otonom kaşif ile aynı teknik özelliklere sahip alüminyum alaşım gövdeli skuterdir. Otonom kaşif, otonom kiti bulunmayan, otonom kaşif ile aynı teknik özelliklere sahip fakat düşük ağırlıklı, yorulma dayanımı yüksek kompozit gövdeli skuterdir. Otonom kiti ise DC hub motor, lityum iyon pil ile uyumlu, motor sürücüye sahip entegre edilebilir otonom kitidir. Burada aracımızın teknik sistemleri bulunmakta. Potansiyel müşterilerimiz incelendiğinde bireysel satışların yanında geniş yelpaze yerleşkeli kurum ve kuruluşlara, paylaşımlı skuter kiralama hizmeti veren şirketlere ve belediyelere satış yapabilme potansiyelimiz olduğunu gördük. Bireysel satışlarda perakende satış, online satışlar ve teknoloji marketleri yardımıyla müşterilere ulaşarak satış gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bireysel satın almalarda kişiye özel tasarım ve renk opsiyonları oluşturulacak olan ek fiyatlandırma ile müşteriye sunulacak. Özellikle havaalanları, fabrikalar, alışveriş merkezleri gibi hali hazırda güvenliğin kendi içerisinde sağlandığı alanlarda otonom kaşifin sorunsuz ve etkin bir şekilde kullanılacağını öngörmekteyiz. Tüm detaylardan önce belirtmek isteriz ki yurt dışında otonom skuter üretimi, yurt içi ve yurt dışında otonom skuter patenti bulunmamaktadır. Yurt içindeki elektrikli skuter kiralama hizmeti veren şirketler görülmektedir. Bunlar Hergele, Martı, Citycoco ve Volto ürünleridir. Paylaşımlı scooter şirketleri son 2 yıl içerisinde pazar paylarında söz sahibi olmuşlardır ve destek görmektedirler. Biz bu şirketleri rakibimiz olarak görmemekteyiz. Çünkü sunuda görülen listelenmiş şirketlerden bir tek Martı kendi scooter'ını üretmektedir ve scooter satışı yapmamaktadır. Sadece kiralama hizmeti vermektedir. Bu yüzden aslında güçlü rakipler gibi görünen bu şirketler bizim potansiyel müşterilerimizdir.
Martı dışındaki tüm şirketler ithal ürün kullanmaktadırlar. Pazara girilmesi için bu şirketlere uygun fiyatlı ve yüksek dayanımlı kaşif ürünü tanıtılacak ve pazarlanacaktır. 2 yıllık satış planımız görülmektedir. 1. yılı yurt dışı satışı planlanmamıştır. Yurt içi pazara önem verilecektir. Fizibilite çalışmamız bu şekildedir. Risk analizi yapıldığında alınacak önlemler bu şekilde sıralayabiliriz. Sonuç olarak yurt içinde ve yurt dışında otonom bir skuter üreticisi bulunmamaktadır. Üreteceğimiz otonom kaşif ile ulusal ve uluslararası alanda patenti bize ait olan üzgün bir ürün ortaya koyacağız. Otonom kaşif, kompozit kaşif ve otonom kiti olmak üzere 4 çeşit ürün üreteceğiz. Kompozit skuterlar hafifliğinden, daha rahat ve kolay taşınmasından dolayı sporcuların ilgisini çekmektedir. Kompozit kaşif bu alana yenilikçi ve cazip bir ürün olarak girecektir. Otonom kiti sayesinde müşterilerimizin halihazırda elektrik motoru ile çalışan araçlara bu kiti entegre ederek araçların otonom sürüşe uygun hale getirilebilecektir. Yüksek enerji verimliliğine sahip kaşif modeli piyasadaki rakiplerine kıyasla daha düşük fiyatlara sunulacaktır. Sosyal medyada da hazırız. Sosyal medya hesaplarımız oluşturulmuş ve tanıtıma hazır hale getirilmiştir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben başlayabilir miyim müsaadenizle? Tabii İlkay'cığım, isterseniz soru sorarım ama veya herkes kendi bir bilgiyi veya nasıl yönlendirmek istersen. Sanırım ilk başta bir 5 dakika benim bir sürem var. Onu bir değerlendirmek isterim. Öncelikle teşekkür ederim sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Siz videonuzu açabilir misiniz? En azından konuşmuş oluruz. Bir saniye. Şu an. Şöyle, siz onu açarken ben sizi dinlerken aklıma gelen soruları çünkü vaktiniz kısa olduğu için sizin de buna ne kadar hazırlanmak için vaktiniz olduğunu bilmediğim için bir yatırımcı perspektifinden size ilk gelebilecek soruları aslında sıralamak isterim ki hani bunun gelişim sürecinde size yol gösterebilsin diye. Yani benim burada gördüğüm ilk başta aslına bakarsanız siz bir üretim önerisiyle geliyorsunuz. Fakat üretim tarafındaki aslında süreçle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadınız bizimle. Şimdi bu mikro mobilite sektöründe rakipleri analiz etmişsiniz. Burada benim gördüğüm kadarıyla bu mikro mobilite sektöründe genelde 2-8 kilometrelik bir işte mesafede yaklaşık 5 ile 45 dakikalık seyahat süreleri içerisinde bu skuterlar kullanılıyor. Ben sizin cihazın yani önerinizin aslında ne kadar bir alanda hizmet vereceğini ve bu otonom sistemiyle ne kadar mesafe içerisinde geri dönebildiğini, bu tip teknik detayları da biraz anlayabilmek isterim. Bir öncelikle soru olarak onu sormak isterim. Sonra da üretim bandı ile ilgili biraz daha detay verebilir misiniz? Tabii. Öncelikle skuterumuz alan olarak baktığımızda biz daha çok güvenli kendi içerisinde sağlanmış olan havalimanları, bunun yanında fabrikalar tarzı yerleri hedeflediğimiz için bu alanın tamamına hakim olabilecek bir iletişim sistemi kurmayı hedeflemekteyiz. Üretim yöntemi olarak da baktığımız zaman burada tekrar yansıtabiliyor muyum bilmiyorum ama mekanik sistemlerden bahsetmiştim. Kaşif modelimizi şöyle gösterebiliyor muyum acaba? Pardon. Öncelikle şasi tasarımı ve üretilmesiyle başlayacağız. Ondan sonrasında bazı hazır ekipmanlarımız da olacak tabii ki de. Bunu da şasi üzerine entegre ederek ürünü daha sonrasında test aşamalarına geçeceğiz. Yani otonom testlerine başlayacağız. Bazı parkurlar düşünüyoruz biz. Bu otonom kitin hazırlanmasıyla alakalı olarak ki bu parkurlardan veriyi alarak, database alarak gerekli işlemin hafızaya atılarak ilerlenmesini sağlayacağız diyebilirim. Tam mekanikçi olduğum için bu otonom konusunda da biraz yetersiz kalıyorum. Mazur görmenizi umuyorum. Problem değil. Benim anlayamadığım, siz bunu Türkiye'de üretmek istiyorsunuz. Bununla ilgili Evet. bir yatırım
maliyeti var. Bunun bir fizibilite çalışmasını yaptınız mı? Yani nasıl bir yatırımdan bahsediyoruz böyle bir üretim kurulabilmesi için? Evet, fizibilite çalışmamızı yaptık. Şöyle. Total maliyeti her bir otonom kaşif için tam net rakam vermek için şu an açtım. 6.180 TL. Bu bizim otonom kaşif için geçerli olan toplam maliyetimiz. Kaşif için geçerli olan toplam maliyet her bir skuterun 2.500 lira. Evet ama bunu nerede üreteceksiniz? Yani sonuçta ciddi bir satış hacmini hedefliyorsunuz. Bunun üretim bandı neresi? Böyle bir hani tedarik zinciri oluşturuldu mu? Bütün bu hani altyapı konuşuldu mu ve bunun üstünde mi gidiyoruz? Yoksa bir varsayım mı? Yani biz bunu üretmeye planlıyoruz gibi bir çıkarım mı bu? Şu an plan aşamasındayız diyebilirim. Peki bütün bunlar sizin herhalde yaşadığınız bölgede olacak. Böyle bir altyapı var mı orada? Biz zaten daha öncesinde başta sunumda da geçen yapmış olduğumuz elektrikli araçla da bu bir tarz projelere katılıyoruz, yarışmalara katılıyoruz ve bunun için gerekli altyapıyı Adana sanayinde olsun, üniversitemizin bilgi birikimi olsun, bunun için yeterli olabileceğini düşünüyoruz ve bu altyapıya sahibiz diyebilirim, evet. Yani böyle bir seri üretim tarafında böyle bir tedarik zinciri oluşturabileceğini düşünüyorsunuz yani. Kesinlikle. Peki gelir modelinizi nasıl oluşturdunuz? Sadece satış üstünden mi yoksa kiralama düşünüyor musunuz? Şöyle biz hem eğer istenilirse müşteri tarafından bir talep gelirse kiralama hizmetini, kitini oluşturup bunu isterse müşteri yapabilir ya da istersek de müşteri tarafından öyle bir talep gelmediği durumlardaysa da biz gene kiralama hizmetinde verebileceğimizi düşünüyoruz. Ama temelde bir satış hedefiyle çıkan bir gelir modelinden bahsediyoruz. Peki break-even'ı nasıl düşündünüz? Yani buradaki giderlerinizi, sabit ve değişken giderlerinizi nasıl tanımladınız? Satıştaki kar marjınız nedir? Ve ne kadar ürünle break-even yakalayabileceksiniz? Bunları hesapladınız mı? Evet, her bir ürün için, otonom kaşif için 1280 TL minimum, burada altını çizmek isterim, minimum kar marjı düşünüyoruz. Normal kaşifler için 675 lira minimum kar marjını hedeflemekteyiz. Öncelikle bu şeyleri, karımızı düşük tutarak piyasada yer edinmek, tanıtım, özellikle bu şu an kiralama hizmeti veren şirketlere bunları daha düşük ücretlerle sunarak tanıtımımızı yapmış olmayı planlıyoruz. Peki satış düşünüyorsunuz fakat otonom sistemler sonuçta bunu alan kişiler bunların belli fark edildiği alanlara yakın olmalı veya tanımlanmış alanlar içerisindeki kullanıcılar olmalı, öyle değil mi? Yani Evet. ya bunu bir üniversite içerisinde o zaman neden satıyorsunuz? Yani kişiler neden bunu alsınlar? Sadece orada kullanabilecekleri bir aracı kiralamasınlar. Yani bunu düşündünüz mü? Şöyle zaten bizim hedef kitlemize baktığımız zaman daha çok organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, üniversiteler tarzı kendi içerisinde bu alanı oluşturabileceğimiz alanlar olduğu için çok büyük sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz bu konuda. Ben çok anlayamadım iş modelini. Şöyle söyleyeyim. Düşünün havalimanında bir kullanıcısınız. Neden böyle bir şey alasınız ve havalimanında bunu yanınızda mı taşıyacaksınız? Yoksa orada park edip mi gideceksiniz ve uçuşunuzu yaptıktan sonra geleceksiniz? Sadece havalimanının içinde kullanmak için mi böyle bir araca ihtiyaç var? Yani Şöyle biraz düşünelim. sanki çok tanımlı değil gibi geldi iş modelinin bacakları bana. Şöyle düşünelim. Fabrikadayız. Çok büyük fabrikalar var. Araç için gidilmesi uzak olan fakat araç için gitmek için çok yakın ama yürümek için de çok uzak olan mesafeler kat edilebiliyor kendi fabrika içerisinde. Ar-Ge ofisinden üretim ofisine gidilmesi gerekiyor ve şirket içerisinde tanımlı olan bir filo kurduk. Biz kaşif filosunu bu fabrika içerisine kurduk ve fabrikada çalışan kişi
sistem üzerinden, mobil uygulamasını yapacağım sistem üzerinden bir tane kaşifi filodan çağırıp Ar-Ge ofisine çağırabilir. Ve buradan tekrar imalat ofisine gittiğinde kaşifi nereye bırakacağım, nasıl yapacağım derdine düşmeden direkt girip içeriye işini görebilir ve daha az scooter sayısıyla daha fazla kişi bu filodan faydalanabilir diye düşünüyoruz. Yani Tamam. burada kişiler bazında değil fakat kurum bazında satmayı planlıyoruz. Evet, bence burada tanımda bir eksiklik var sunumunuzda. Böyle bir iş modelinin bireysel aslında kullanıcıya satışı çok kısıtlı. Siz bunu zaten tanımlı bir alan içerisinde satarak ilerlemek istiyorsunuz. Dolayısıyla ancak bu kurumsal müşterilere satacağınız bir ürün gibi görüyorum ben. Belki ürünün hani hedef kitlesini belirlerken ve aslında pazar ve genişleme payını düşünürken bu tanımı daha net yapmak gerekir. Çünkü bireysel bir müşteri olarak böyle bir şeyi alıp tanımlı bir alanda kullanmak istemezsiniz. Ancak yani evet dediğiniz gibi bir fabrikada çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi bunu almışsa ve bu sizin kullanımınıza sunulmuş bir ürünse evet olabilir. Belki biraz daha başa gidip aslında bu ürünün gerçek kullanıcısı kim olabilir? Nerede kullanılabilir? Ve bu tanımlandıktan sonra da burada nasıl bir pazar payı var ve daha ondan sonrasında da daha detaylı bir iş planına ihtiyaç var gibi geldi. Tabii ben olgunluk seviyesini bilmediğim için size gelebilecek sorular gibi yöneltmek istiyorum bunları. Hani belki ileride düşünüp biraz daha detaylandırabilirsiniz diye. Break-even tarafında da yani mesela kaç satışta break-even sağlayacağınızın cevabını ben duyamadım. Atlamış olabilirim. Tekrar sormak isterim. Tam anlayamadım. Ne kadar bir satış hacminde break-even yakalıyorsunuz? Şöyle, başlangıç için ilk yıl 50 yıl otonom kaşif, 50 tane otonom kaşif satmayı planlıyoruz. Tamamen yurt içinde, yurt dışına açılmayı planlamıyoruz. İlk yıl, ikinci yıl 100 otonom kaşif, 20 yurt içinde 100 otonom kaşif satmayı planlıyoruz. Yurt dışında ise 20 otonom kaşifle işe başlamayı planlıyoruz. Peki sabit ve değişken giderlerinizi tanımladınız mı? Aklınıza neler geliyor? İş planınızda neler var? Şöyle söyleyebilirim. Sponsorluk tanıtım olarak giderlerimiz olacaktır. Bu konuda harcama kalemlerimizde bu var. Bunun dışında neler söyleyebilirim? Mesela bir uygulama yazılım geliştirme yapıyorsunuz herhalde bu otonom Evet. sistem için. Bunu yazdınız mı? Hazır mı bu yazılım? Yazılım şu anda hazır değil. Bundan sonraki süreçte yazmayı planlıyoruz. Peki bu mesela sabit giderleriniz içinde böyle bir yazılım geliştirme ücreti var mı? Var, evet. Peki, üretimle ilgili şeyleri zaten koyduğunuzu söylüyorsunuz. Bu istasyonların kurulumuyla ilgili maliyetler var mı? İstasyonların kurulumunda tabii ki de orada bir şarj ünitesi olacağı için ve kaşifin orada bir yerleşeceği bir alandan bahsediyorsak tabii ki de bir gider olacaktır orada. Şu an istasyon giderleri olarak kalemimiz de var, evet. Peki, değişken tarafa da biraz bakalım isterseniz. Hani biraz daha anlamak istiyorum nasıl yaklaştığınızı. Şimdi siz bunu diyelim ki bir fabrikaya sattınız, bir tane istasyon kurdunuz. İçinde 10 tane scooter'ınız var. Bunu alan fabrika mı bunun bakım ve onarım maliyetlerinden sorumlu oluyor? Yoksa sizinle bir bakım onarım sözleşmesi mi yapıyor? Nasıl çalışıyor sistem? Bu konuda biz eğer fabrika alıcı müşterimiz isterse bakım onarım faaliyetlerini biz de gerçekleştirebiliyoruz. Yok bana ait bundan sonrası bende derse de oradan sonrasında tamamen teslim de edebiliriz karşı tarafa. Bütün bunları detaylı hani düşündünüz o zaman iş planınızda. Bunların gelir giderlerini de yansıttınız mı mesela projeksiyonunuzda? Bu konuda hazırda şu anda eğer bizim yapacağımızı düşünürsek dışarıdan ilk aşamada destek almayı planlıyoruz. Bakım onarım giderleri için. Peki nasıl bir yönetim ekibiyle bunu hayata geçireceksiniz ve nasıl bir zamanda hayata geçireceksiniz? Yönetim ekibimiz Cukurova Üniversitesi, İTÜ'den ve Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden akademisyenlerimizin olduğu bir ekip. Kendileri bu konularda daha önceden çalışmalar yapmış
deneyimli kişiler ve bunun yanında ben makine mühendisi olarak ve bir arkadaşım da elektrik elektronik mühendisi ve yazılım mühendisi olarak bu ekibin içerisinde yer alacağız. Peki nasıl bir zamanlamayla bunu hayata geçirmeyi planlıyorsunuz? 16 aylık bir süreç içerisinde üretim ve prototiplerimizi hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Buna yazılım da dahil herhalde değil mi 16 aylık süreye? Aynen öyle. Yazılımı, uygulama, otonom kitinin hazırlanması ve testlerin, orada bahsettiğim, daha önce bahsetmiş olduğum o testlerin hazırlanıp geri dönüş datalarıyla birlikte son haline kavuşturulması 16 aylık bir süreçte düşünüyoruz. Peki bu 16 aylık sürenin yatırım maliyeti nedir toplam olarak? Şu an tam olarak aklımda yok açıkçası. Şöyle bakmam gerekiyor. Şu an tam ilk yatırım maliyetlerine ulaşamadım. Peki break-even hesabınızı yaparken neye göre yapıyorsunuz? İlk yatırım maliyeti toplam bir hani aklınızda yoksa? Daha önce yaptığımız için şu an benim aklımda yok açıkçası. Peki. Yani bu 16 aylık tüm süreçteki ilk yatırım maliyetlerinizi yaklaşık 50 scooter'la mı? Evet, 50 scooter. Yani bir sene içerisinde mi çıkarmış oluyorsunuz? Kâr marjınız da 1200 civarı dediniz değil mi? Yani tek bir model üstünden gidecek gibi olursa. Tek bir model, evet. Üstünden, yani ilk başta herhalde onunla başlıyorsunuz. 50 tane de işte 1200 TL bir kâr marjıyla. Şöyle, biz buradaki kârı öncelikle 1 yıllık ve 2 yıllık 16 ayın sonundaki kârımızı 1 TL'nin üzerine çıktığımız an biz kârdayız diyerek hesaplıyoruz bunu ve yani onun için başta bahsettiğim gibi minimum kârda bunu düşünebiliriz. Biz Peki. Pardon, buyurun. Biz 16. ayın sonunda, yani üretimden sonraki 16. ayın sonunda 1 lira da olsa kâra geçtiğimiz an kendimizi hani kârdayız diye bu şekilde nitelendirebiliriz yani. Peki nakit akışı ile ilgili bir projeksiyonunuz var mı? Diyelim ki yatırımcı bulamadınız. Bu 16 aylık ilk yatırım maliyetini karşılayabilecek durumda mısınız? Veya hedefiniz nedir? Şu an yatırımcı bulamamamız durumunda şöyle özel sektör yatırımlarının dışında şu an KOSGEB desteği almaya hak kazanmış durumdayız. KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon desteğini almaya hak kazanmış durumdayız. Eğer özel sektörden melek yatırımcı bulamamamız durumunda buraya yönelmeyi planlamaktayız. Peki, son sorum arkadaşlarımızın zamanını almamak için. Bu konuda scooter kullanımı ile ilgili regülasyonlarda hem globalde hem Türkiye'de değişimler oluyor. Bunları yakından takip ediyorsunuzdur herhalde. Sizin iş planınızı etkileyecek büyük bir risk görüyor musunuz burada? Son dönemde devletin getirmiş olduğu bazı zorunluluklar söz konusu. Özellikle scooter'un devrildikten sonra bir sinyal ve uyarı ikaz yapması isteniyor devlet tarafından. Biz de bunu öngörerek zaten yapacak olduğumuz scooter'da bir jiroskop sistemiyle eğer scooter devrilirse daha sonrasında bunu motoru kilitleyerek bir uyarı sağlaması ve o butona eğer kullanıcı kendine gelip o butona basmadığı sürece scooter'ın tekrar aktif hale gelmeyecek şekilde bir önlem düşünüyoruz o konuda. Bilmem anlatabildim mi? Bir soru daha. Mesela Martı şu anda pazar payı Türkiye'de en fazla olan aslında scooter kiralama şirketi gibi düşünelim. Hani globalde bunun örnekleri Bird var. Uber'in yatırımcısı olduğu sanırım Lime diye bir şirket var. Değil mi? Evet. Mesela Martı nereden alıyor scooterlarını biliyor musunuz? Martı kendi üretiyor. Kendi üretiyor. Evet. Yurt içinde tek neden üreticisi. Onların sizin bir müşteriniz olabileceğini düşünüyorsunuz kendi üretimleri varsa? Çünkü Martı aynı zamanda kiralama yapıp hem üretim yapıp şu anda satışta değil Martı. Sadece kendi işleri için üretiliyor ve bundan da benim yaptığım çıkarıma göre yetemiyor demek ki üretime. Neden biz onlara daha uygun fiyata bir otonom scooter satmayalım?
Yani şu anda yurt içinde ve yurt dışında otonom scooter üreticisi yok bu arada. Yurt dışında sadece bir çalışma var ama şu anda faaliyete geçirilmiş bir çalışma yok. Biz martıya otonom scooter verebiliriz. Bunun dışında daha uygun fiyata normal kaşifte verebiliriz tabii ki de. Peki Evet, ben kutluyorum İlkay Hanım, Hamza Bey, gayet güzel. Selçuk Hoca mesaj attı bana, Ramazan ayında bu startup buluşmasını yaptıklarında sahura doğru diye. 25 dakikada İlkay Hanım bayağı Hamza Bey'i yordunuz. İyi oldu, iyi oldu. En azından bir örnek teşkil ettiniz. Gerçek dünya simülasyonu yaptım ona. Evet, iyi oldu. Evet, Yalnız yeni mezun bir makine mühendisi mutfağa için. yetişecek olanlar var bu arada. Biz de ufak bir skuter uzmanı olduk bu arada. İyi oldu. 5 dakika soralım. 5 dakikada şey yapalım. Yani 5-5-10 dakika toplam. Aksi takdirde bayağı programı geçmiş olacağız ve uçağı kaçıracak olanlar olacak. Burak Bey ile sanıyorum değil mi? Uçak Evet. kısmı. Evet. Burak Lokman, Burak Bey'le. Evet. Merhabalar herkese. Merhabalar, sesim geliyor mu? Merhaba Fırat Bey, ben sizi gayet iyi duyuyorum. Merhaba. Hemen başlıyorum. O halde. Buyurun. Sunumumu açayım. Şu an ekranım görebiliyorsunuz herhalde. Evet, görebiliyoruz. Tamam, şöyle tam ekran yapayım. Bizim projemiz halihazırda mevcut bir proje. Bunun üzerine COSGAP'ten yine Ar-Ge inovasyon desteği aldık. Bir yapay zeka ile sipariş ve depo durum tahminlemesi geliştireceğiz bunun üzerine. Hesapçı uygulamamızı biz 3 yıldır geliştiriyoruz. Halihazırda satışı yapılıyor. Geçen seneden beri, yani 1,5 yıldır satışı yapılıyor. İsterseniz devam edeyim. Buyurun lütfen. Biraz kendimden bahsedeyim. Burada sunumu kırpmış. Bu arada şöyle göstereceğim. Yıldız Teknik mezunuyum. Bilgisayar programcılığı okudum. Üzerine 4 yıl işletme tamamladım. 7 yıl İstanbul'da çalıştım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Şu an Adana'da yaşıyorum. Eşimden dolayı, eşim Adana'lıydı. Buraya gelince de ben de 3 yıldır burada kendi işimi yapıyorum. Projede böyle çıktı ortaya. Şu anda 6 arkadaş çalışıyor resmi olarak. Benle beraber 7 kişiyiz firmamızda. Şöyle devam ediyorum. Problemimiz nedir? Neyi çözüyoruz? Birden fazla satış kanalında satış yapan bir perakende firmasının tüm ürünlerine ait stokların tüm platformlarda fiyatlandırma, adet sayılarının senkronize halde olmaması sonucu yaşanan aksaklıkları gidermek için ve bunların faturalandırma ve muhasebeleşme sorunlarını çözmeyi amaçladık. Projemizde yine perakende ticaret yapan KOBİ'lerin bulut tabanlı olarak stok takip yapabilmeleri, stokların e-ticaret ve sanal mağazalarında ve fiziki mağazalarında omnichannel olarak birbirleriyle koordineli biçimde sadece barkod okuyucu kullanarak satışının yapılabilmesini, sayımının yapılabilmesini sağlamayı amaçladık. Böylece bu problemi çözmüş oluyoruz, senkronizasyon problemini. Çözüm önerimiz bulut tabanlı ve güncel bir mikroservis mimarisiyle geliştirilmiş bir yazılım. Web tabanlı, kolay bir arayüze sahip, mobil uygulamaya sahip, aynı zamanda barkod sistemiyle kolay satış ve depo sayımı yapılabiliyor. İnternet olan her cihazdan erişebilir bir yapı söz konusu. 8 adet pazar yeriyle entegrasyonumuz var. N11, Trendyol, Gittikdör, hepsi burada. Amazon, Çiçek Sepeti, Akakçı, EFT, AVM. Buralarda ürün oluşturma talebi açıyoruz. Ürün oluşunca otomatik stok yansıtılıyor. Fiyatlandırma yapıldığı zaman her bir pazar yerine ayrı fiyatlandırma veya işte belli oranlarda, belli kampanyalarda, belli tarihlerde fiyatlandırmayı otomatik yapıyoruz. Ve sipariş geldiği zaman otomatik çekip hesapçı üzerine aktarıyoruz. Uygulamamız hesap.co bu arada adresi de. Oradan 7 gün ücretsiz olarak denenebiliyor üye olarak. Bütün özellikleri açıyoruz 7 gün içerisinde. Sadece 50 ürün limiti koyduk. Çünkü 50 ürün limit koymamız gerekti bu süreçte. Çok abusement oldu. Yani binlerce ürün içeri yükleyip işte deneme süresi içerisinde bir yerlere aktarmaya çalışan insanlar oldu. Burada Dialogo ve mikro ERP uygulamaları ile entegrasyonlarımız var. Oradan stokları otomatik çekebiliyoruz. KOBİ'nin stoklarını ya da perakendecinin diyelim. Otomatik siparişlerini de oraya yazabiliyoruz. Böylece mevcut bir ERP sistemi kullanan firmada
hızlıca biz onun e-ticarete çıkışını sağlayabiliyoruz. Dijital Planet, Foriba ve N11 faturam, e-fatura entegrasyonlarımız mevcut. Yani buralardan kontrol alarak bizim sistemde sipariş düştüğü zaman otomatik e-faturaya değer arşiv sistem sorgulayarak kesiyor. Önüne de çıkartıyor direkt. Müşteriye de gönderiyor e-posta olarak istenirse. Sanal ve fiziki mağazalarla ilgili satış raporlaması yapıyoruz. Yani 3 tane mağazanız var ama aynı zamanda e-ticaretle satış yapıyorsunuz. Nereden ne kadar satıldı, kredi kartıyla mı satıldı, N11'den mi satıldı vesaire, bunların hepsini kümülatif olarak raporlayabiliyoruz. Mevcut pazar büyüklüğü yaklaşık 25.000 KOBİ. Yani şu anda aktif olarak entegrasyon kullanan 25.000 tane ortalama firma var. Pazara hakim firmamız 14 kayıtlı müşteriye sahip, 14.000. Bunun 10.000'i de aktif olarak ücret ödüyor. Yani aslında pazarın büyük bir kısmını tek başına götürüyor. Yaklaşık senelik ciroları da 25 ile 35 milyon TL arasında olduğunu tahmin ediyoruz ek satışlarıyla birlikte. N11'de satış yapan aktif mağaza sayısı 150.000. Tabii burada aktif mağaza sayısı derken aktif olarak satış yapan da yaklaşık 60.000 mağaza var. Yani aktif olarak açılmış 150.000 mağaza ama hepsi ürünlerine girmemiş, satışa başlamamış. 60.000 civarında aktif her gün satış yapan mağaza var. Pazar payıyla orantı yapıldığında 125.000 civarı mağaza entegrasyon kullanmıyor. Yani aktif olarak 25.000'i kullanıyor, 150.000'i kullanmıyor. Niye N11'i baz aldık? 3 yıllık bu süreçte hiçbir KOBİ karşılaştığımız N11 kullanmayıp diğerlerini kullananla karşılaşmadık. O yüzden N11'i baz aldık. Genelde N11 başlangıç noktaları oluyor. Değer önerimiz nedir? Pazara hakim olan yazılım masaüstü uygulaması olarak çalıştığı için KOBİ'lerin donanım ve güvenlik yatırımı yapmaları gerekiyor. Burada işte firewall, bir sunucu alınması gerekiyor. O yazılımın kurulması, çalıştırılması gerekiyor. Ya da laptop'un üzerine kuruluyor. O laptop'un 24 saat açık olması gerekiyor. Acaba camı kapatsak mı biraz? 24 saat açık olması gerekiyor bu laptopun. Sonuçta güvenlik sıkıntısı da oluyor. Yani bunun üzerine bir su dökülebilir, çalınabilir vesaire. Bütün bu satışların, her şeyin entegrasyonun üzerinden döndüğünü düşünürsek bulut tabanlı bir sistemin olması kaçınılmaz. Sıcak satış ekranı bizde mevcut. Diğer rakiplerimizde mevcut değil. Birden fazla alt kullanıcıyı destekliyoruz. Birden fazla depoyu destekliyoruz. Yani bunlar güzel özellikler, rekabet yaratacak. Sadece entegrasyon hizmeti değil, bir omni ticaret satış platformu sunmayı hedefledik. Geniş bayi ağımız var. Bütün illerde bayilerimiz var. Kurulum ve eğitim desteği veriyoruz. Bütün illerde. Ya da kontrol düşünün. Evet. Yani bir özellik olarak da yine ERP entegrasyonunda, diğer rakiplerde DIA entegrasyonunda her bir sorguda ekstra bir ücret ödüyorlar DIA tarafına. Bizde ödemiyorlar. Özel bir anlaşmamız var diyelim. Daha verimli bir çözüm ürettiğimiz için bir anlaşma sağladık. Bu da yine rekabetçi yönümüz diye kullananların tercih sebebi. Hesapçı üzerinde 700 geçkin kayıtlı firma bulunmakta şu anda. 2019 yılında satışa başladık. 185.000 Türk lirası ciro elde ettik. 2020 yılının ilk 3 çeyreğinde yaklaşık 500.000 Türk lirası ciro yaptık. Türkiye'nin en büyük Apple yetkili satıcısı Gürgençler bizimle çalışmaktadır. Adana'da yine 13 tane mağazası bulunan Lady İçki mağazaları bizimle çalışmaktadır. Hedeflerimiz nelerdir? Biraz burada detaylı anlatmak gerekiyor. Yani bizim elde ettiğimiz veriler farklı kaynaklardan. Mesela Trendyol'dan içeriden aldığımız bilgi Nisan sonu itibariyle 2020 hedeflerini tutturdular. 2020 hedefi tabii doğru konulmamış da olabilir. Burada düşünmek lazım ama yani ilk 4 ayda 12 ay hedefledikleri bir ciroyu tutturmaları çok büyük bir bu sene patlama olduğunu gösteriyor aslında bizlere. Tahmin ediyoruz %100 büyüyecek bu sene ticaret Türkiye'de hacim olarak. Yaklaşık Türkiye'de biraz farklı veriler var burada, pardon. 170.000 şirket %15'i entegrasyon kullanır demişler. Evet, orantıladığımız zaman biz önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10.000 müşteri yani rakibimizin şu anki elde ettiği kadar müşteri ve 25 milyon TL net ciro hedefliyoruz. Hedeflediğimiz kitle bu. Tabii bu 3 yıl içerisinde 25.000 kullanıcı belki 40.000'e, 45.000'e çıkacak aktif olarak entegrasyon kullanıcısı. Rakibimiz yine belki pazar lideri olacak ama en azından ikinci olmayı hedefliyoruz bu konuda. Çünkü daha iyi bir çözüm ürettiğimizi düşünüyoruz. Neye ihtiyacımız var? Projemizin daha fazla KOBİ'ye tanıtılması için reklama ihtiyacımız var. Daha fazla ERP programı, mesela Nebim gibi mağazacılıkta çok kullanılıyor ve pazar yeriyle işbirlikleri için
entegrasyon geliştirilmesi için daha fazla çalışma arkadaşına ihtiyacımız var. Uluslararası pazarı açılabilmemiz için dış pazarda KOBİ'lere teknoloji desteği vermekte olan, halihazırda satış veya bayi ağı olan iş ve firma bağlantılarına ihtiyacımız var. Çünkü biz yazılımımızı birden fazla dil destekleyecek altyapıyla kurguladık. Yani tamamen bütün oluşturduğumuz Türkçe dosyayı bir çevirmene verip bunu o dile çevirip uygulamayı o dilde yayına alabiliyoruz hızlıca. Yurt dışı bağlantıları da çok güzel olur. Çünkü pazar yeri entegrasyon deneyimimiz de var. Tabii Amerika'yı biraz araştırdık. Amerika'da çok fazla rekabet var. Yaklaşık 80 tane yaptığımız işi yapan firma var. Benzer işleri. Çünkü burada dikey çözümler de söz konusu. Yani sadece bizdeki bütün özellikler yok. Mesela fiyatlandırma ile ilgili bir proje yapılmış. Stock forecasting ile ilgili bir proje yapılmış. Başka konularla ilgili projeler var ama biraz daha dikeyde ilerliyor aslında orada çözümler. Böyle bir şeyle de yine yurt dışına açılabiliriz tabii ki. Projede ben varım. Full stack developer olarak çalışıyorum. Serap Bozkurt yine Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans mezunu. İstanbul deneyimli 8 yıl kadar biyomedikal sektöründe ürün müdürlüğü görevleri yürüttü. Bizde kurumsal iletişimden sorumlu kendisi. Özge Hanım yine front-end developer olarak çalışıyor. Emre Gündoğdu DevOps tarafında destek oluyor bir de sunucu tarafında. Hamide İlkay arkadaşımız yine test ve kalite yönetimi uzmanı olarak çalışmakta. Melda Bozkurt arkadaşımız da UI UX konusunda bize destek olmakta. Davut Arslan da yine backend developer olarak şu an görev almakta şirketimde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fırat Bey. Baybars Bey 5 dakika sanırım süremiz var değil mi sorular için? Evet. Tamam. Arzu ederseniz ben hızlıca not aldığım sorularımın üzerinden geçeyim. Daha sonra birebir siz zamanı daha doğru kullanabilirsiniz belki. Pazara hakim firma, şu anda %50'den fazlasına hakim olan firmanın tek ürünü bu mudur? Yoksa farklı yazılım çözümleri sunuyor mu ve bu onların pazarı penetre etmesine katkı sağlayan bir unsur mu? Eğer birden fazla ürün sunuyorlarsa. Tek bir ürün sunuyorlar. Özür dilerim. Tek bir ürün sunuyorlar. Tek bir ürün. Sadece bunu sunuyorlar. Evet, sadece bu. Hesap konunun üstün yönlerinden söz ettiniz. Rakip ürün ve ürünlere göre. Üstün olmadığı yönler var mı? Rakiplerin üstün olduğu yönler var mı ürünlerde? Var. Mesela ürün rekabet modülü yok bizde. Bilinçli olarak da geliştirmedik. Çünkü rakipler pazar yerlerini burada abuse ediyorlar. Şöyle ki saniyede 20-25 bin request atarak rakiplerle olan sizin ürününüzün fiyatlarını sürekli test edip sizin ürününüzü atıyorum 55 liraya minimum satabilirim dediniz. 50 kuruşta iniş ve çıkış fiyatı belirlediniz bunun için. Otomatik fiyatlandırma yapıyorlar. Diyelim 60 liraya satıyor rakip. Size 59'a düşürüyor. 59,5'a düşürüyor. Rakip 59'a düşüyor. Siz 58,5'a düşüyorsunuz gibi bir modülleri var. Biz bunu geliştirdik ama yayına almadık. Bugün de N11 bölge müdürüyle yine görüşme yaptığımızda request sayısını limitleyeceklerini ve diğer firmaların saniyede 30 bin lira, 40 bin lira varan bu tarz böyle içeriği indekslemek için requestler attıklarını bize belirtti. Biz de o yüzden aslında bu rekabet modülü çok büyük bir fark yaratıyordu. Yani biz etik bulmadığınız için mi siz bunu entegre etmediniz ürününüze? Biz sağlıklı bir çözüm bulmadığımız için yaptık. Yani şöyle düşünün, 20 milyon ürün var mesela N11'de. 20 milyon ürünün içinden sizin sattığınız ürünle ilgili diğer rekabet içerisinde olduğunuz firmaların ürünlerinin fiyatlarını çekiyoruz sürekli. Şimdi bu N11 sistemin istemediği bir şey. Çünkü 3 sayfa bir ürün var mesela düşünün ki. Her dakika kontrol edilmesi gerekiyor ki siz rekabette avantajlı olun, üstte olun. Yapabiliyoruz teknik olarak, bunu başardık ama müşterilerden talep gelmesine rağmen biz bunu yayına almadık. Ve şimdi rakipler de bunu çalışamaz hale gelecekler. En büyük farkımız buydu. Onun haricinde artı olduğumuz yönler var. Tamam. Bu 2 yıllık tecrübenizi dikkate alırsak 2019 yılında ve bu seneki verdiğiniz hizmetlerde nasıl bir teknik servis ihtiyacınız oldu, yoğunluk? Yani kullanıcılarınızın size ne sıklıkta ulaşması gerekti? Ekibiniz buna yanıt verebildi mi? 10.000 müşteriye, kullanıcıya ulaştığınız zaman bu teknik servis hacmi ne kadar artacak ve
bunu karşılayacak kapasiteyi nasıl sağlayacaksınız? Şöyle, geçen sene çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü bayi sistemiyle çalışmıyorduk. Bizi tamamen IT departmanı gibi görmeye başladı küçük firmalar. Yani mouse'u bozuluyor, örnek veriyorum, bizi arıyor. İşte yeni bir laptop alacak, bizi arıyor, ne model alayım falan gibi. Dolayısıyla biz yetişemez hale geldik. Biz de dedik ki biz bunu böyle yapamayacağız. Biz 1500 lira paket ücreti tanımlamıştık. Şu an bizim paket ücretimiz 5500 lira. 4500'e bayi bunu satabiliyor minimum. Yani orada bir iskonto marjı var. 5500'e satabiliyorlardı yine. Ve bizim 1500'e satmaya çalıştığımızdan daha fazla satıyorlar. Tabii biz yine 1500'ün biraz üstünde bir gelir elde ediyoruz. Büyük bir kısmı bayiye gidiyor baktığınız zaman. Ama orada biz üzerimizdeki bu teknik destek yükünü tamamen bayilere attık. Yani bütün kurulum sonrası yardım, destek bir yıl boyunca sizde dedik. Ve 200 küsür bayi var şu anda. Bu senelik ücretlendirme midir? Senelik ücretlendirme, evet. Bir sonraki sene de aynı miktarda yine ödeme alıyoruz. Bunun da yine aynı miktarda bayiye yansıması oluyor. Sistemde müşteri kaldığı sürece. Tamam. 25 milyon hedefi sanırım 3 yıl için ortaya koymuştunuz. 3. yıl ki toplam 3 yıllık kümülatif değil, bu 3. yıl ki sanırım, değil mi? 3 yıllık kümülatif aslında. Kümülatif, tamam. Bir EBITDA marjını duymak bir yatırımcı gözüyle faydalı olurdu. İkincisi de nasıl bir çalışma sermayesine ihtiyacınız var? Bu 25 milyon TL'lik ciro. Onu 2023 cirosunu şöyle düşünelim. Yani bunu siz söylersiniz, 15 milyon gibi. Yani 3. yıl için 15 milyon gibi bir ciro öngörürsek sanırım makul olur. Çünkü artarak gidecek. Burada bu ciroyu yönetebilmek için nasıl bir çalışma sermayesine ihtiyacınız olacak? Yani bizim öngörümüz daha fazla teknik personele ihtiyacımız olacak. Çünkü ister istemez farklı talepler geliyor. O farklı talepleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Burada biraz zorlanıyoruz. Yani bekletiyoruz. Talepleri toplayıp bir süre bekletiyoruz şu anki ekibimizle. Daha geniş bir ekibimiz olursa çok daha hızlı çözüm üretip çok daha fazla müşteriye satabilir hale geleceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir maliyet çalışması yapmıştım. Bir yatırım maliyeti tablomuz var aslında. Basit bir tablo. Ondan biraz rakamlar paylaşabilirim. Bizim şu an yıllık giderimiz 6 kişi, ben de dahil, yaklaşık 600 bin lira. Bunun içerisinde tabii her şey dahil. İşte kiramız, yemeğimiz vesaire, SGK ödemelerimiz. Benim tahminim, yine öngörü olarak söylüyorum, biz 2 sene sonra hedeflediğimiz müşteri sayısına ulaştığımızda, yaklaşık işte 7.000 kişiye ulaştığımızda en az 3 katı personele ihtiyacımız olacak. Ve yıllık giderimiz de 2 milyon civarı olacak diye tahmin ediyorum. Yani nasıl bir EBITDA marjı söz konusu? Bir son soru daha sorup daha sonra geçeceğim. En azından bu yıl için yani cironuz 750-500 bin olarak ifade etmiştiniz 9 aylık cironuzu. Evet. 500 bin. Yıl sonu, Aralık sonu tahminini herhalde bir 700 bin falan olarak düşünebilir miyiz? Şu anda da toplam bu yılki öngörülen giderlerimiz de 678 bin. Yani aslında bu seneyi biz güzel kapatabilirsek biraz da kar elde etmeyi planlıyoruz. İyi bir kar elde etmeyi planlıyoruz. Çünkü bu hem Covid süreci çok hızlandırdı bizi. Nisan'dan beri o yüzden de biraz bayilerle ilgili eğitimleri sıklaştırdık. Son 3 ayda bizim yazılım sektöründe bir yılın toplam %40'ı kadar satış oluyor aslında. Bütün firmalarda böyle, bütün yazılım firmalarında böyle aşağı yukarı Türkiye'de. Çünkü yeni yıl başlıyor. Bir de bu 11-11 yılbaşı satışları e-ticaret kısmında henüz satmayan insanların iştahını da kabartıyor açıkçası. KOBİ'lerin, firmaların. Onlar da giriş yapmak istiyorlar. O yüzden son 3 ay daha güzel geçecek diye tahmin ediyorum. Bu sene biraz karla kapatacağız. Tamam. Son sorumu izninizle yönlendireyim. Sonra sözü diğer arkadaşlarımıza bırakalım. Siz bu iş modelinde ne kadar kritiksiniz? Bu pazara hakim firma dediğiniz firmanın kaç yıllık bir geçmişi var? Siz ve çalışma arkadaşlarınız bir müşteri, kullanıcı gözünde şöyle bir soru işareti olabilir mi? Siz veya çalışma arkadaşlarınız bu işi devam ettirmemesi halinde hedeflerinize ulaşamadınız diyelim ki, kullanıcınızın aldığı teknik bir ya da mali bir risk söz konusu mu?
nasıl ikna edebilirsiniz? Yani ben de dahil hiçbir arkadaşımız olmasa da bir risk oluşturmaz. Başka bir ekip gelip burada bu işe devam edebilir. Çünkü yapılan iş belli. Mikroservislerle bölüştürdük. Kamu güvenliği açısından da çok önemli. Yani parça parça herkes de işler. Ortada bir queue mantığı var. Yapılan işler arasında bir queue var. Hiç kimse de bütün kaynak kodları yok, ben hariç. Herkeste yetkili olduğu parçalar var. Dolayısıyla benim olup olmamam çok büyük bir risk teşkil etmez. Ama tabii benim çıkmam durumunda yerime belki 2 veya 3 tane developer alınması gerekebilir. Çünkü biraz girişimci de olduğum için aynı zamanda fazla mesai de yaptığım oluyor. Biraz özel hayatımdan da ödün veriyorum. Girişimcilerin kaderi. Çok teşekkür ederim Fırat Bey. Ben ikna oldum, beni ikna ettiniz. Ama umarım potansiyel yatırımcılarınızı da ikna edersiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sanıyorum Fatih Coşkun yapacak şimdi sunum. Fatih Coşkun, şirketinizin adı neydi acaba? Sesim geliyor galiba. Evet. Seyon Evet. adına yapacağız biz. Aslanım siz mi, Ongun Bey siz mi? Ongun'um. Aslan. Ongun'um. Tamam. Okay. Herkese merhaba. Ümit ben de. Arkadaşımla beraber Treon ekibi olarak yapay zeka tabanlı akıllı şehir sistemimizden size bahsedeceğiz. Öncelikle hepimizin bildiği gibi artan bir trafik problemi var günümüzde birçok şehirde ve Adana'yı da göz önüne alırsak 650 binden fazla motor taşıt trafikte ve 100 binden fazla kişi de top taşımayı kullanıyor. Bu da dinamik bir trafik optimizasyonuna ihtiyaç olduğunu göz önüne seriyor açıkçası. Aynı zamanda bölgesel yoğunluğa sebep olan bir park problemi de mevcut. Bazı bölgelerde park kısımlarının dolu olması sebebiyle çok büyük sorunlara yol açılabiliyor ve %70'in üzerinde, 170'e yakın insan iller yönetim raporuna göre bunun çok büyük bir problem olduğunu, park yeri bulamadıklarını söylüyorlar. Ayrıca acil durumlarda ambulans, itfaiye, polis gibi araçların olay yerine ulaşması gerçekten çok önemli. Birkaç dakika bile sağ kalım oranını ciddi miktarda arttırabiliyor. Hayati önem arz ediyor. Biz bu sorunlara çözüm olarak ilk başta bir yapay zeka destekli bir demo geliştirdik. Yoğunluk ve araç sayısını anlık olarak ölçebiliyoruz ve buna göre bir optimizasyonda bulunduğumuzda %37 ile 47 oranında hem yakıt hem de karbon emisyonundan kazanç sağlıyoruz, azalım görüyoruz. Ve şu anki rakip olarak gördüğümüz şirketlerin yapmış olduğu sensör tabanlı yöntemler yerine online learning kullanan, sürekli öğrenerek kendisini geliştiren bir yapay zeka modülü kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca otobüslerdeki doluluk oranını da yine tespit etmeyi planlıyoruz. Ve bu bağlamda top taşımaların sefer sayısını optimize etmeyi ve ayrıca az önce arkadaşımın bahsettiği trafik optimizasyonu problemindeki trafik ışıklarında araçların sayısı yerine araçlardaki doluluk oranını göz önünde bulundurarak kişi sayısı oranıyla bekleme sürelerini optimize etmeyi planlıyoruz. Ve bunu Türkiye içerisinde de yapan başka şirketin olmadığını gördük biz. Aynı zamanda park yerlerindeki doluluk oranını da tespit edebiliyoruz. Tıpkı yollarda ettiğimiz gibi. Bunun da çok güzel bir etkisi olacak aslında. Çünkü insanlar önceden boş olan park yerlerini görürlerse şehir içerisindeki dağılımı da dengeleyebiliriz. Akıllı tabelalar ve mobil uygulamalar bunlar için kullanılabilir olacak. Biz bunlara belediye aracılığıyla API üzerinden veri sağlıyor olacağız. Yine GIF'te geliştirmiş olduğumuz bir diğer demoyu görüyorsunuz. Kazaların tespiti gerçekten çok önemli ama aynı zamanda bu kazaların ne kadar şiddetli olduğunu da erkenden tespit etmek bizim için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu bağlamda eğer kazanın şiddeti çok büyükse biz belediye gibi kurumları bilgilendirmeyi es geçip doğrudan ambulansa, polise ya da itfaiyeye haber vermeyi planlıyoruz. Bunun için de yine 3D Convolution Learning kullanarak hazırlamış olduğumuz demonun GIF'ini görüyorsunuz. Ayrıca bu kazanın lokasyonuna doğrudan bilgilendirilmiş bu lokasyona otomatik güzergah boşaltma yapmayı planlıyoruz. Az önce bahsettiğimiz trafik optimizasyonu problemindeki ışık sürelerini yine bunun için ayarlayarak güzergahın boşalmasını ve olabildiğince hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda eğer yangın varsa ve itfaiye tarafından bize bir bilgi gelirse yine aynı güzergahı boşaltma yönüne gitmeyi planlıyoruz.
Projemiz aslında söylediğimiz sürekli öğrenebilmesi yeteneği sayesinde sürdürülebilir, kendisini sürekli geliştirecek bir aslında proje ve uygulanabilir de çünkü kavşaklara kuracağımız trafik... Bir dakikanız kaldı. Tabii ki. Kavşaklara uygulayabileceğimiz herhangi bir kamera ve Raspberry Pi ile birleştirilmiş modül sayesinde istediğimiz yerdeki araç sayısını öğrenebileceğiz. Yine aynı şekilde parklara da, park yerlerine de uygulayabileceğiz aynı sistemi. Eğer halihazırda kamera varsa da bir cloud ve server masrafımız olacak. Bunun dışında da aslında kritik bir masrafımızın olmamasını bekliyoruz. Öncelikle hedef kitlemiz belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı aslında. Ama projemiz her geçen gün kendini geliştiren bir sistem olduğu için belli bir zaman sonra globalde de müşterilerimiz olmasını hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların hepsi birer paper'a dayanıyor. Yani her bir demo aslında bizi gerçekleştirip çalıştırıyoruz şu anda ve her biri şu an state of the art en yüksek sonuçları veren, en optimize çalışan modüller. Bunları biz birbirine entegre edip kurmayı ve en iyi sonuçları almayı hedefliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, çok sağ olun. Arkadaşlar, Sera yok herhalde. İkiniz mi varsınız? Şu an yok. Tamam. Onun dersi vardı. Okey, güzel. Önce ekibe yorum verebilirim. Ekibe bir tane de biliyorsunuz startup ekibinde hacker, hustler, hipster diye üçlü oluyor. Yani tasarımcı, yazılımcı, bir de o işi satacak olan marketingci. UX'iniz var, tasarımcı, 2 tane hacker görüyorum. Bir de hustler bulun bence. Ve bu işi nasıl market edeceğinizi, yatırımcıya nasıl anlatacağınızı daha rahat çözebilirsiniz. Güzel bir proje, yapay zekaya dayalı olmasını tabii ki çok sevdim. Çünkü yani günün sonunda biliyoruz ki önümüzdeki 5 sene içinde dönüşebilecek her şey dönüşecek. Bazı sorularım var. Birinci çözüm, ilk sunumla ilgili bir yorum yapayım size. Biraz daha görselleştirmeyi düşünebilirsiniz. Sunumda yazanları okumayın aslında. Bu genelde bugünkü sunumların problemiydi. Sunumda çok az kelime kullanıp çok daha görsel, sizinkiyle nispeten en görsel sunum diyebilirim. Ama biraz daha lightlaştırmak her zaman dinleyiciyi daha iyi tutacaktır. Çözüm olarak şu anda mevcutta ne var? Yani sizin çözdüğünüz problemler, siz problemi güzel identify etmişsiniz. Yani birkaç problem var. Aslında bir cümleyle anlatabilir misin ne yaptığını Fatih ya da Ümit? Yani unique value proposition'ın nedir senin? Bir cümleyle. Sokaktaki bir adama söyleyeceksin o cümleyi ve o anlayacak ne yaptığını. Tabii siz bir noktadan bir noktaya gitmek istediğiniz zaman herhangi bir belediyenin mobil uygulaması üzerinden o noktaya tam olarak Google Maps'ten bile daha optimum bir şekilde, doğru bir şekilde kaç dakikada ulaşacağınızı öğreneceksiniz ve o güzergahtaki trafik yoğunluğunu, aynı zamanda park yerlerindeki doluluk oranlarını bilerek buna göre planınızı yapacaksınız ve bu güzergah içerisinde herhangi bir şekilde kaza ve benzeri bir sıkıntıyla karşılaşırsanız herkesten önce sistemimiz sayesinde gerekli yerler bilgilendirilecek. Şimdi o zaman bir app'ten mi bahsediyoruz yoksa bir kamera çözümünden mi bahsediyoruz? Sanki hani siz bakacaksınız, Google Maps gibi bakacağım bir app mi var? Yoksa kuracağınız bir donanım mı var? Böyle kamerayla şey yapacak. Aslında biz donanımı tamamen tasarlayıp belediye üzerinden insanlara dağıtmayı planlıyoruz. Biz yeni bir uygulama yapmayalım da akıllı şehir uygulamaları var zaten. Onlara entegre edeceğiz. Tamam. O zaman siz yapay zeka imaj işleme kullanarak aslında trafik yoğunluğunu, acil durumları identify eden, belirleyen bir çözüm. Bir cümleyle aslında bu sizin yaptığınız değil mi? Evet. Bunu iyi belirleyin. Yani bunu bir böyle tweet uzunluğunda tanımlamak önemli aslında siz girişimciler için. Sizin de kafanızda iyi oturur. Mevcutta nasıl çözüldü? Yani şu anda akıllı trafik ışıkları var, akıllı işte harita çözümleri var vesaire var. Ona bir iyi bakmanız lazım diye düşünüyorum. Oradaki farkı nasıl yaratacaksınız? Buna cevabınız var mı? Evet, şu an aslında popüler olan yöntemlerden birisi yer altına yerleştirilmiş sensörlerle oradaki doluluk oranlarını tespit etmek. Ama biz artık hani yapay zeka çağındayız ve bunu çok demode buluyoruz açıkçası. Ve ülkemiz içerisinde de bildiğimiz kadarıyla tek bir firma yine görüntü işleme yöntemiyle trafik optimizasyonu yapıyor. Ama ondan farkımız da şu, herhangi bir şekilde doluluk oranlarını tespit etmiyor. Bu park yeri olsun ya da otobüs içerisinde olsun ya da acil durum kazalar olsun. Bu gibi tespitleri yapmıyor o firma. Tamam, okey.
Orada şeye dikkat edin o zaman. Cevabı anladım. Son 2 dakikamıza girdik çünkü. Mevcutta sistemler var ama yapay zeka kullanmıyor. Demode buluyoruz demek aslında kullanıcı tarafından bakış açısı değil. Kullanıcı çok daha ucuzdur. Onu alır otoparkçı. Der ki ben zaten doluluğu ölçüyorum. İster yapay zeka ile ölçeyim, isterse kendi çözümümle ölçeyim der. Ölçer gider. Ona daha iyi bir cevap bulmanız lazım. Benim sistemim şunu da yapıyor. Benim sistemim daha uygun fiyata yapıyor. Benim sistemim seni daha az yoracak şekilde yapıyor vesaire gibi bir şey bulmanız lazım. Çünkü son kullanıcının yani otopark çözümünü alacak kişinin ya da belediyenin senin orada yapay zeka ile yapıp yapmadığıyla hiçbir aslında ilgisi yok. O işini çözmek istiyor. Onun için orada mevcut durumda nasıl çözülüyor ve siz oradaki çözüme nasıl fark yaratıyorsunuz etki ve fayda olarak onu iyi değerlendirmeniz lazım. Post tarafında istersen Arduino'lu slide'ı açabilirseniz. Arduino ve Raspberry Pi güzel prototipleme araçları ama son ürünü bunlarla yapamazsınız. Onu biliyorsunuz. Bunlar prototipleme araçları. Çünkü yani modellemeyi bununla yaparsınız, testleri bunları yaparsınız. Ama son ürünü yine bir devre bastırıp vesaire yaptırıp seri üretim yapmanız gerekiyor. Kamerayı bu 37 TL'lik kamerayla yapabilir misiniz? Soru işareti. Ona bir bakmanız gerekebilir. Ekstra masraf bir 100 lira koymuşsunuz ama sizin aslında daha fazla masrafımız yok dediniz. Ama aslında sizin bence aşırı büyük bir masrafınız var yapay zeka işleme tarafında. Bu verilerin transfer oluşu yani o video datasını real time olarak server tarafına göndereceksiniz, işleyeceksiniz. Yeniden oradan servisten alacaksınız, uyarı alacaksınız. Buradaki hatlar, data hatları, bunun göndermesi, geri alması, bunların şarjı vesairesi gibi şeyler var. Yani donanım oraya koyacağın donanım dummy olduğu için sen sadece görüntüleme yapacaksın. Evet ucuz olabilir, 500 liraya mal edebilirsin. Hatta Çin'den ararsan 200 liraya da edersin. Ama esas senin maliyetin oradaki yapay zeka. Terabaytlarca datanın akıp, trafik datasının işlenip burada uyarıların oluşturulması ve sizin serverlarınızdaki o maliyet yani server ve teknoloji maliyetiniz ciddi anlamda yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Son yorumum ise, yani ona da bir bakın lütfen. Son yorumum ise test yapın. Bir belediye ile en azından bir sokakta. Deyin ki bu sokağa biz bunu ücretsiz kuracağız. Denemek istiyoruz ve size bir tane dashboard göstereceğiz, rapor göstereceğiz. Bir tane testi bir sokakta yapın. Ondan sonra İstanbul'da Barbaros Caddesi'nde vesairede şeyler yaparsınız. En küçük sokakta, en küçük belediyeyle bir test yapıp oradan geri bildirim almanız hem sizin için, ürünün hem de ürünün geleceği için en iyi şekilde olacaktır. Var mı sorunuz? Süremiz de doldu çünkü. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Okey, rica ederim. Her zaman ulaşabilirsiniz bana. Zaten başarılar diliyorum. Selamlar, sevgiler. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Son sunuma geldik. Sanırım Aslı Hanım'a sunum yapacak değil mi? Evet, Yunus Müjde, otonom çim makinesi. Yunus mikrofon kapalı. Açabildin mi şu anda? Tamam geldi. Tamam, merhabalar. Bizim Ben Yunus Cukurova Müjde. Teknokent'te Kuluçka ofislerimizde bir yer kiraladı. Orada devam ediyor projesine. Yunus seni dinliyoruz. Şu an ekranımı paylaşıyorum sizinle. Paylaşabildim mi düzgün olarak? Evet, görünüyor şu anda. Tamam. Merhaba, ben Yunus Müjde. Ben bugün size yeni nesil tam otomatik kendinden yürür yerli kum serpme makinesi projemi anlatacağım. Öncelikle ben otomotiv mühendisiyim. Aynı zamanda endüstri mühendisliğinde yüksek lisans yapmaktayım. Ekip arkadaşlarım elektrik, elektronik mühendisi ve bilgisayar mühendisi. Aynı zamanda mentorumuz olarak da ekipten maddi bir beklentisi olmayan babam Ali Müjde var. Ben çocukluğumdan beri tarım makineleri imalatı sektöründeyim babamdan dolayı. Otomotiv mühendisliği okuduktan sonra da 1512 projesi sundum TÜBİTAK'a, kabul edildi. O şekilde ben bu makineyi ürettim. Yeni nesil tam otomatik yerli kum serpme makinesi olarak ürettim. Başarılı oldum, satışımı yaptım. Daha sonra TÜBİTAK'a tekrar başvurdum 1507 kapsamında. Bu projeyi sundum. Bu da kabul oldu. Fakat şöyle bir durum var. Bana makine teçhizat vermedi hani istediğim. Onun için istediğim üretim tesisini kuramadım. Şöyle ben projeme geçeyim. Bu makine, kum serpme makinesi hali hazırda olan bir makine. Fakat şöyle bir durum var. Tamamen 20 yıl öncenin teknolojisiyle elle direksiyon edilen makinelerle yapılan bir işlem. Biz bu işlemi daha
teknolojik, daha dijital bir şekilde yapabileceğimizi gördük. Hem bu şekilde hem bu şekilde işçilik maliyetlerini, yakıt maliyetlerini ve bakım maliyetlerini düşüreceğimizi gördük. Biz bu işlemi ben size kısaca anlatayım. Her müsabakadan sonra futbol sahasında, golf sahasında, tenis sahasında fark etmiyor. Her türlü çim yüzeyde bir deformasyon olur. Bu deformasyonun giderilmesi için bir kumlama bakımı yapılması gerekir. Ve bu kumlama bakımının yapılması için bu makinelere ihtiyaç vardır. Mevcut makinelere bu şu an ekranda paylaştığım inovasyonları ekleyerek bir otonom araç yapmayı hedefliyoruz. Bu nasıl bir otonom araç? GPS'ten koordinatlarını kodlayıp sahayı işleyeceğimiz ve görüntü işleme sistemiyle sahanın zemin performansını anlayıp ona göre işlemi devam ettirecek bir makine olacak. Aynı zamanda golf sahalarında girintili çıkıntılı yerlere makinelerin rahat giremediği için köşe püskürtme modülünü ekledik. Biz Türkiye'de hedef müşteriniz olarak futbol sahası, peyzaj bakım şirketleri ve golf sahaları olarak araştırdık. Şöyle bir durum var. Siz az önce diğer bir sunumda bahsetmiştiniz. Hani bu için nasıl yapılacağı önemli değil. Şöyle yapılsa böyle satın alan kişi maliyete hesaplar dediniz. Fakat burada hiç öyle bir durum söz konusu değil. Kesinlikle satın alan endüstriler, futbol sahaları, golf sahaları çok ciddi milyar dolarlık endüstriler ve kesinlikle paranın, yani makine satın almalarında veya kiralamalarında paranın onlar için hiçbir kıymeti yok. Hatta hep bir caps'ler olur. Türkiye'de iş makinesi izleyen insanlar gibi caps'ler olur. Bu sadece Türkiye'de mevcut değil. Bu dünyanın her yerinde mevcut. Golf sahalarının kum bakımını Google'a yazdığınız zaman göreceğiniz üzere bütün golf üyeleri, o tesisin üyeleri gidip kumlama bakımını izlerler. Ve sadece otonom bir aracın kumlama bakımını izlemeleri için bile o golf kulübüne üye olacak insanları ben de tanıyorum. Şöyle söyleyeyim, gördüğünüz üzere en solda benim kendi tasarımım, sağ tarafta da rakiplerimiz var. Hepsi kollu kumanda şeklinde çekilir tip makineler. Bizimki tamamen otonom ve uzaktan kumandalı, fonksiyonlu olmak üzere 2 çeşit ayrı makine üreteceğiz biz bu 18-20 aylık süreçte. Ve ekranda görebildiğiniz üzere bütün özelliklerimiz hemen hemen diğer ürünlerden daha avantaj sunarken fiyatımız yerli üretim olması sebebiyle çok daha düşük seviyelerde. Gümrük ortadan kalkıyor. İthalatçı firmaların kar marjları ortadan kalkıyor. Bütün sermaye, yerli sermaye içeride kalıyor. İlk senenin sonunda biz daha önceden de bir prototip yaptık ve sattık. İlk senenin sonunda bu projenin bitimiyle birlikte 2 adet prototip satılması, daha sonra marka bilinirliğiyle daha da genişlemesini hedefliyoruz. Sipariş üzerine bir gelir modeli oluşturduk biz. Önceden de stratejimiz buydu. Fakat marka bilinirliğinin arttırılması, reklamlar, onlar bizim eksik olduğumuz konular. Onların giderilmesiyle bizim bu ürünü tavan yapacağımızı hesapladık. 3 yıl içinde de break-even point'i 740.000 TL kar marjıyla kıracağımızı hesapladık. Ayrıntılı bir fizibilite çalışması da yaptık. Rakiplerimizden farklarımız tabii ki yerli firma olmamız sebebiyle yurt içi pazarda 7/24 etkin garanti. Nasıl 7/24 etkin garanti? Mesela 2 yıl içerisinde kullanıcı hatası dahi olsa firmamız olarak biz o sorunu çözmeyi planlıyoruz. Çok daha fonksiyonel bir makine. Görüntü işleme ile sahanı algılayıp GPS'le kendi işini kendi yapıyor. İşçiye bağımlılığı %100 şekilde azaltıyor ve daha geniş bir makine olduğu için, mesela nasıl anlatayım, onun bir terimi yok. Yani size tek terimle söyleyemem bunu. Mesela sahada gidip gelme şeyleri var, sıklıkları var. 50 kere gidip gelecekse 42 kere gidip geliyor bizim makinemiz. Hem yakıtı daha az kullanmış oluyor hem de işi daha hızlı zamanda bitirmiş oluyor. Ve dediğim gibi en büyük avantajımız düşük fiyatlı olmamız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yunus Bey. Şimdi elinize sağlık. Öncelikle bu ürüne ihtiyaç var mı diye düşünüyordum ama önemli bir ürün diye anlıyorum sizin anlattığınızdan. Bu ürünün normalde ömrü ne kadar? Sizinki olarak sormuyorum da yani genel olarak bu ürünlerin ömrü ne kadar? Ürün tamamen bir otomobil mantığıyla, ürünün ömrü sonsuz. Fakat bakımlarının sürekli yapılması gerekiyor.
Yani sizin hani bir yenileme süreci vesaire olduğu takdirde hangi noktadan piyasaya girmek istediğinizi anlamak istiyorum öncelikle. Ben anlayamadım. Otomobil mantığı dediğinizde mesela bir araç işte ortalama 5-6 senedir binek araçlar için, yaklaşık 10 senedir ticari araçlar için o yenilenme dönemlerinde yeni bir model çıkarttığınızda örneğin bunun için bir satış adedi yakalama ihtimaliniz daha kolay olabilir. Yani o döngünün hangi noktasında piyasaya girip de bu tarz adetleri yakalamayı düşünüyorsunuz? Ben hiç o şekilde bir düşüncemiz olmadı. Bu makineyi otonom bir araç olarak üretip sadece onun üzerinde yenilemeler yapıp bunu da eski müşterilerimize sunma. Yani ücreti karşılığında hani şöyle bir optimizasyon yaptık. Hani yazılımsa direkt zaten müşteri bizden onu direkt alacak yazılımsa. Fakat donanımsa biz böyle bir geliştirme yaptık. Satın almak ister misiniz? Yani yeni bir makine almak yerine eski makinesine ufak bir ücret karşılığında otomasyonunu yapacaksınız. Evet. Peki, şimdi dediniz ki paranın bir önemi yok. Ama bir yandan da fiyat üzerinden aslında şey yapıyorsunuz. Yani yerli ürün olduğu için bizim maliyetimiz daha düşük. Evet. Dolayısıyla da biz bunu daha iyi fiyata satabiliriz diyorsunuz. Bunu fiyata Buyurun. Break-even noktasını yakalamada ürünün fiyatı önemli değil. Fakat ilk başta pazara çıkışımız yurt içi pazar olduğu için ve direkt Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplere satış yapamayacağımız için biz yerel belediyeler, gençlik ve spor il müdürlükleri ve küçük futbol kulüpleri gibi müşteri portföylerimizi tanımladık. Onlara satış yapabilmemiz için fiyat önemli. Anladım, Fakat yurt içinde. aşama için. Evet, yurt içi, hayır sadece yurt içi değil. Yurt içinde bu şekilde, fakat çok daha ciddi kulüpler, spor kulüpleri, golf kulüpleri, Antalya'da özellikle Melek bölgesinde bulunan golf kulüpleri hedef kitlemiz. Onlar için fiyat hiçbir şekilde önemli değil. Sadece yani presentable bir ürün istiyorlar, öyle söyleyeyim. Tamam. Peki Ama siz niyet dediniz beyan ki... mektuplarımızı da aldık karşı taraftan. Peki. 740 bin lira 3 yıl break-even dediniz değil mi? Kaç adede denk geliyor? Hemen şu anda hepsi yazılı bir şekilde sunumda da vardı aslında. Yani kaçırdım herhalde, ben kusura bakmayın onu. Yaklaşık 20 adete denk geliyor. 20 adede denk geliyor. Evet. Anladım. Yani orada çünkü şeyle ilgili, özellikle üretimle ilgili ve ihracat pazarlarına açılmakla ilgili o hani 2022'den sonraki dönemde benim tam olarak anlayamadığım şeyler var. Yani siz de diyelim ki break-even yaptınız. Güzel, yurt içi pazarla break-even yapabiliyorsunuz diye anlıyorum dolayısıyla. Fakat ihracat pazarı sizin bu kadar büyümeniz için gerekli olan bir pazar değil mi? Evet, zaten şöyle bir durum var. Yaklaşık biz çok ince bir çalışma yaptığımız için söyleyebiliyorum. 740 bin liralık break-even point'ten sonraki 740 bin liranın 670-675 bin liralık bir kısmını tekrar şirkete yatırım olarak makine teçhizat, ama ciddi makine teçhizatlardan bahsediyorum. Yani öyle ufak tefek takım tezgahlarından değil, robotik kaynak da dahil olmak üzere 655 bin lirayı yatırıp seri üretime geçirmeyi planlıyoruz. 3 yıl sonunda aynı zamanda marka bilinirliğinin de artması, aynı döneme denk getirmeyi istiyoruz. Öyle bir hedefimiz var. Peki yurt dışındaki operasyonları nasıl yürüteceksiniz? Yani dağıtım, satış. Bugün sunuma katılmamın sebebi aslında %90 oydu. Yurt dışındaki operasyonlarla ilgili çok bir bilgim yok. Hep girişim evinden startup desteği de aldım. Girmeye çalıştım açıkçası. İngiltere pazarına girmeye çalıştım. Birkaç firmayla da beni yüz yüze görüştürdüler. Fakat yani firmamın yeni bir firma olması, hani köklü bir firmayız aslında. Öz iş tarım makineleri alanında 50 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Fakat müjde mühendislik olarak hem yeni bir firma olmamız hem de bu korona salgını bayağı bir etkiledi yani şeyleri. Yine iletişimimiz devam etmekte. Aynı zamanda TÜBİTAK'tan 1601 plus desteği de alıyorum. Hani ürünlerimi yerli piyasada devlet malzeme ofisine kaydettirip sattırmak için. Yani böyle bir çalışmalarımız devam ediyor. Hani ben daha çok mühendislik yerine böyle şeylerle uğraşmak durumunda kalıyorum. Aynı zamanda mühendislik de yaptığım için gecelere kadar çalışıyorum ve ek bir makine mühendisine ihtiyacım var. Yani bir yatırımcı bulmama ciddi bir şekilde ihtiyacım var. Çünkü
Yani yatırımcı bulabilmeniz için çok feasible bir büyüme planı sunabilmeniz lazım. Bu büyüme planının altında da ürününüz çok güçlü olabilir ama pazarlama gücü ve bu tedarik, satış sonrası süreçler nasıl işleyecek? Sizin ürününüzün tekrarlanabilir bir şey olması ihtimaline karşı, yani tutup da işte rakip markalardan bir tanesi benzer bir şey yaptı. O durumda sizin sadece sipariş üzerine imalat yapmanız yeterli olmayabilir. Yani oradaki öngörüyü vesaireyi nasıl sağlayacaksınız? İşte şöyle bir ekran paylaşımı yapayım size. Tekrar uygulamaya girdiğim. Şu an ben ekranımı mı paylaşıyorum, beni mi görüyorsunuz? Gelir modeli sayfasını görüyorum ben şu anda. Tamam, şu anda peki. Bunu kapatıp diğerini, evet ama çok küçük, buradan göremiyorum. Ayrıntılı fizibilite çalışmamız, tek tek kaç makine satılacağı, dolar kurları bile tahmin edilerek hazırlanmış bir fizibilite raporu bu. Yani biz ciddi bir çalışma yaptık fakat yine tahmin edemedik. Biz bu seneyi 7 lira gibi kapatır diye düşündük ama 8 lira oldu. Daha da sene bitmedi. Şimdi yani o işin bir tarafı ama yani bunun dışında sizin biz evet üretimi Türkiye'de yapacağız, şu bölgede yapacağız. Bunun ihracatını şuradan gerçekleştireceğiz. Yani ihracat dediğiniz noktada da örneğin nerede yapmayı düşünüyorsunuz üretimi? Üretimi Türkiye'de, Adana'da yapmayı düşünüyorum. Adana'da. Sanayi sitesinde, evet. Tamam. Adana'dan hangi kanalla ihracatı yapmayı düşünüyorsunuz ve hangi ülkelere düşünüyorsunuz? Yani kanal olarak hiçbir fikrim olmadığını söyleyebilirim ama ülkeler olarak tam bir hedefim var. Birinci sıra İngiltere. Çünkü golf sporunun ana vatanı diyebiliriz. İngiltere ve sayısız golf sahası var. Aynı zamanda Almanya, Fransa öncelikli hedefimiz. Daha sonra diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika. Ama önceliğimiz İngiltere. O zaman yani şunu anlıyoruz, ihracat tarafında ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Üretim öngörüsü anlamında ciddi bir planlama yapmaya ihtiyaç var. Çünkü ihtiyacım yok. Üretim öngörüsü olarak ihtiyaç duymuyorum. Sadece ihracat olarak ihtiyaç duyuyorum. Yani benim ama ihracat, kaç adet ihracat yapacaksınız? Efendim? Kaç adet ihracat yaptığınızın üretimini planlamayacak mısınız? Kaç adet ihracat yapacağımı planladım ama nasıl ihracat yapacağımı planlamadım. İşte oradaki halka gerçekten çok büyük bir boşluk. Onu demek istiyorum. Yani o sizin karlılığınızı da etkiler, maliyetlerinizin tamamını etkiler, işte stoklarınızı etkiler. Neyi etkiler o da? Çalışma, işletme sermayenizi etkiler. Yani dolayısıyla oradaki açığı çok net bir şekilde çalışmak gerekiyor. Evet. Çünkü Türkiye piyasasının belli bir büyüklüğü var ama sizin sunumunuzdan da gördüğümüz üzere asıl oradaki büyüme potansiyeli ihracat pazarlarından gelecek. Dolayısıyla orada çok ciddi bir yapılanma gerekiyor. Birincisi. İkincisi şey tarafında siz diyorsunuz ya işte ürün bu kadar, sahip olma maliyetine de bakmak gerekiyor Okan Hanımca. Bu tarafa hiç baktınız mı? Yani ilk satış maliyetinin dışında hangi noktalarda maliyet çıkarıyor ve siz bu açıdan müşteriye ne sunacaksınız? Yani ürününüzün satın alma maliyetinden başka hiçbir maliyet yok. Bakım onarım maliyetleri var. Evet, ondan bahsediyorum ben de. Bakım onarım maliyetleri 2 yılda bir karşılarına çıkacak. Yaklaşık şu an Türkiye yurt içi pazarında şu an çıkardığımız zaman bu ürünün bakım maliyeti 20.000 TL. Band değişimi, dişlilerin değişimi 20.000 TL gibi bir şey hesapladık biz. Ama dediğim gibi dolar 6 TL iken. Ürünün satışı 170.000, 165.000 bantları. Yani rakam olarak sormuyorum da ben buralarda da bir rekabet avantajı yakalıyor musunuz? Bu önemli. Tabii ki. Çünkü diğer ürünlerin yurt içi pazarda özellikle diğer ürünlerin bütün yedek parçaları hepsi ithal ürün ve hepsi dolarla geliyor. Ve dediğim gibi hem gümrük vergileri var hem de ithalatçı firmaların kar payları var. Yani biz sadece kendi ürünümüz için değil, diğer ürünler için de aslında bir nefes alacak yer üreteceğiz. Yani diğer ürünlere sahip olan insanlar da bizden yedek parça alabilecekler, temin edebilecekler. Ürününüze ait herhangi bir fikri mülkiyet hakkınız var mı? Marka tescillim var. Birinci aşama ürüne dayalı. Yani dedim ya 2 aşama. Birinci aşamayı tamamladım. Çekilir tip bir makine yaptım, sattım. Şu an kendi ürün bir makine yapıyorum. Ama kendi ürün makine için patent başvurusu yapacağım. Bittikten sonra, tamamlandıktan sonra patent başvurusu. Çünkü birinci yaptığım makineden ithal da olsa örneği vardı. Fakat şu an yapmayı planladığım makinenin kesinlikle hiçbir örneği yok. Ne iç ne dış piyasada. Hedeflediğiniz marj ne kadar? EBITDA marjı? %100. Yani kar payından mı bahsediyorsunuz? Evet, yok. %100. Kardan bahsediyorum. Kar payından bahsetmiyorum. Sizin kar payı dediğiniz sizin elde ettiğiniz kar üzerinden
dağıtacağınız miktardır kar payı dediğiniz. Eğer Evet, yanlış söyledim. Yok, evet, kardan bahsediyorum %100. Peki sizin yerlilik oranınız ne? %100 tam yerli. Nasıl yerlilik oranı? Makinede sadece şöyle bir şey. GPS modülümüz ithal olacak. Sadece GPS modülümüz. Peki. Ya o da santimetre hassasiyetine ihtiyacımız olduğu için o şekilde yapacağız. Ama onun dışındaki her şey yerli üretim. Yani kullanacağımız devreyi de kendimiz basacağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz. Peki %100 EBITDA marjına hangi aşamada ulaşmayı hedefliyorsunuz? Ya EBITDA marjı dediğiniz şeyi bilmiyorum ben. Tamam, kar marjı olarak düşünün siz. Kar marjı, %100 marj dediğiniz rakama hangi noktada ulaşacaksınız? Bu arada zaman olarak da galiba bitirmemiz gerekiyor. Yani ben dediğim gibi ürünü 85.000 civarına mal edip 170.000 civarına satacağım. Hani sorduğunuz bu değil ama anladığım kadarıyla. Yani ilk noktadan itibaren böyle mi olacak bu? Hani siz mesela 2 tane üretseniz de böyle olacak. İşte 400 tane üretseniz de bu şekilde mi olacak? Hayır, seri üretime geçtikten sonra %100 şeklinde olmayacak kar payı. Kar marjı. Seri üretime geçtikten sonra %60, %65'lere düşecek bu. Ama yine de öyle bir kar marjı gerekiyor. Çünkü sürekli büyüme odaklı bir firma olduğumuz için öyle bir kar marjı gerekiyor. Daha fazla, daha düşük olamaz. Anladım. Peki zaman olarak 5 dakikamızı doldurduk diye ben görüyorum buradan. Evet, evet doldu. Tamam. Aslı Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yunus vakti zamanında bir Dragons Den diye bir program vardı. Hiç seyrettin mi Bloomberg'de? Yok, o kadar yaşım yok. Saçlar gitti ama daha yaşım 28. Yani bilmiyorum. Kaçırdık seni. Yani gelseydin var ya acayip reyting. Şimdi ya kusura bakma benim şimdi hani katılmayacağım şey. Seri üretime geçtikten sonra kar marjı düşen tek iş modeli. Şimdi bu kar marjı düşmüyor. Hayır öyle dedin, kar marjı dedin. Makine başına kar düşüyor. Yani mesela %100'le satıyoruz şu anda. Üretime geçince nasıl düşüyor? Yani üründen kazanmak için. Bir tane satıyorsun, %100 kar ediyorsun. 400 tane ürettiğinde aynı rakama satıyorsan nasıl yani %100? Yani düşmesi gerekmiyor mu birim maliyeti? Yani ben size kendimi orada açıkça ifade edememiş olabilirim. Fakat şöyle bir durum var. 10 tane ürün sattığım zaman 100.000 TL'ye mal edip 2 milyona satıyorum. Her birini 200.000 TL'den. Fakat 100 tane ürün sattığım zaman 200.000 TL'ye satmama gerek yok. Çünkü yani tanesini 150.000 TL'ye de satsam sürümden kazanmış oluyorum. Yani, ama satabilirsiniz. Çünkü orada fiyat önemli değil büyük oyunculara sattığınızda. Yani değil mi? Hayır, tamam büyük oyunculara sattığım fiyat önemli değil. Sen niye düşürüyorsun? Onu anlamadım ben. Yani 200.000 liraya sen satıyorsun. Daha fazla ürettiğinde de niye muhakkak rakiplerimiz olacak ve rekabet stratejisi için düşük fiyatla rekabet edebilmek için. Genelde o zaman ters için işler aslında. Rakibiniz yokken daha yüksek bir fiyatta satabilirsiniz vesaire. Evet. Hani ama 3 yıl sonra bir rakibimiz ortaya çıkabilir. Pazarlama stratejisini özellikle yurt dışı dağıtım tarafını biraz detaylıca çalışmakta fayda görürüm ben. Evet. Naçizane tavsiyem. Evet. O zaman Yunus kutluyoruz. Şimdi sanıyorum panele geçiyoruz değil mi? Soru yani sadece yatırımcılar şimdi startuplarla ilgili görüşecekler. Yani kendi yaptıkları değerlendirmeleri. Bu bir eğitici, yani kırılmaca gücenmece yok. Bunu startuplar ve dinleyiciler de yapacak. Eğer yaparsanız ayıp olmazsa ara sıra ben de giriş yapabilirim. Çünkü baştan sonra dikkatle dinledim soruları, cevapları. Dolayısıyla isterseniz Katalin Hanım sanıyorum modere edecek değil mi bu session? Evet. Katalin Hanım başlayabilirsiniz isterseniz. Sadece Burak Bey, Aslı Hanım, İlkay Hanım ve Ongun Bey konuşacaklar. Bizler dinleyeceğiz. Dahil dinleyeceğiz. Yalnız Yunus şu screen ekran paylaşımını Yunus kapatalım istersen. Hocam ben kendi görüntümü de kapatabilirim şu anda. Eğer fark etmez nasıl istersen tamam. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sunumlar gerçekten çok ilginçti.
Şimdi gördüğünüz gibi her sunumu aslında bir kişi tarafında değerlendirildi. Şimdi bu bölümde aslında 4 kişi tarafında bir tartışma açıyoruz. Şimdi ben tabii ki bu konuların uzmanı değilim. Onun için daha makro seviyeden birkaç tane yorum yapacağım. Sunumlarda enteresan bir ortak, özür dilerim, önceden bir toparlamaya çalışıyorum konuyu. Bir ortak konular görüyoruz. Problem demeyeyim de ortak challenge'ler aslında görüyoruz. Öncelikle bu sunumlarda mesela organizasyon yapımını sürdürebilir, organizasyon yapımı üzerine çok fazla arkadaşlar bilgi vermediler. Bu anlamda birkaç yerde gördük ki gerçekten çalışan takımın bunu nasıl yönettiğini ve gelecek dönemde bunu nasıl sürdüreceklerini net olarak göremiyoruz. Ayrıca mesela bazı önerdiği projeler mesela pilot uygulamadan hiç bahsetmediler arkadaşlar. Replikasyondan bunun genişletilmesi çok fazla bir plan içinde yer almadı. Benim çok sıkı problem olarak gördüğüm olay aslında bu regulatory framework'ın Türkiye'de bu projeler genel olarak Türkiye'de başlatmak üzerine bir planlar var. Bu Türkiye'deki var olan yönetişim veya kanun olsun vesaire bunların arkadaşlar incelenmeden aslında bir projeler sunuyorlar ve mesela belediyelere ben bunu nasıl uygulanacağımı mesela Ongun da sordu mesela bu bilgileri bu dataların paylaşımı veya toparlanması değerlendirmesi bunu aslında muazzam bir engeller olabilir ve başka bir de konu vardı bunların üretimi seri üretimler üzerine de arkadaşların çok fazla bir önerileri veya planları yoktu. Pazarlama stratejiler mesela eksiklikte. Şimdi ben aslında arkadaşlarımıza, 4 arkadaşımıza buna sormak istedim. Çünkü herkes teker teker yorum yaptı. Bu sunumlarda aslında daha iyi satmak için eksikliklerini neler gördünüz? Bu konularda organizasyon olsun, replikasyon olsun, pilot uygulama olsun, geliştirme olsun. Mesela bölgesel paydaşların bu projeleri entegre edilmesi. Bu konularda bir yorum yapabilir misiniz? Ve ikinci sorum aslında bu sunumları acaba uluslararası seviyedeki yatırımcılar önünde yaparlar ise nasıl bir iyileştirme ihtiyacları olabilir? Bence en önemlisi bu. Çünkü yatırımcılar sadece Türkiye'den çıkmaz. Yurt dışında da çıkabilirler. Ama bu sunumlar iyileştirme kesinlikle ihtiyaçları var. Bu iki soruda ben arkadaşlara söz vermek istedim. Ondan sonra birkaç tane sorumuz olabilir. Zamanımız kalırsa. Evet. Kimle başlayalım? Aslanım, İlkay Hanım başlayalım mı? Nasıl istersiniz? Tabii. Teşekkür ederim Katalin. Ben sunum yapan bütün arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Biz tabii şöyle yaklaşmaya çalıştık. Biraz sunumlar bize geç geldi. Biz çok daha aslında hazırlıklı karşınıza çıkabilmeyi arzu ediyorduk ekip olarak. Ve bu konuda da Baybars Bey'i de çok sıkıştırdık. Kendisinden özür diliyorum şu anda. Gerçekten hani burada size soracağımız soruların yatırımcılar tarafından sizlere gelebilecek sorular olması için biraz bizim de aslında ödev yapmış olmamız gerekirdi. Yani sektörler nelerdir? Bu sektörlerin problemleri neler? Büyüme alanları neler? İşte sinerjiler var mı? Biraz daha sektörü bilerek biz de gelseydik çok daha farklı hani bir yaklaşım olabilirdi. O yüzden sorularımız biraz daha genel oldu. Her ne kadar ben scooter işinin içine girmiş olsam da gerçek bir simülasyon yapmaya çalıştım ama şöyle ki yani ben genel bir yorum yapmak istiyorum. Sonra arkadaşlarıma sözü vereceğim. Benim genel olarak gözlemim şu şekilde. Yani bir fikir
ortaya çıkarken bu fikrin sadece sonucuyla ilgilenmemek gerekiyor. Yani bu bir ürünse veya bir servisse öneriniz. Bunun bütün aslında hayat döngüsünü düşünmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani ben bir ürün satacağım dediğinizde bunun üretim bandından işte Katerina Hanım'ın söylediği gibi satışı, pazarlaması, organizasyon yapısı, finansman yapısı, bütün bu bacakları düşünmeden sadece ürünün aslında bu pazarda yer bulacağını düşünmek biraz naif bir bakış açısı. Çünkü gerçekten binlerce startup hayata geçmeye çalışıyor ama daha ürün ortaya çıkmadan bu startuplar yok oluyor. Dolayısıyla aslında bütün süreci bir kağıda döküp bu süreçlerin her birinde neler yapılması gerektiği ve nasıl yapılması gerektiği ve bunların nasıl finanse edileceği, çünkü çok büyük bir kısımda fikir harika olabilir ama inanın çok büyük problemler nakit akışıyla ilgili yaşanabiliyor. Yani siz eninde sonunda belki bir yatırımcı bulabileceksiniz. Bu iş kendi kendini döndürecek noktaya gelecek ama o noktaya kadar sizin bu işi gerçekten kendi sermayenizle götürebileceğiniz bir kapasiteniz var mı? Ve bu ne kadar bir süre bunun işte farklı senaryolardaki risk analizi nedir? Özellikle içinden geçtiğimiz dönemde bence bunu herkes gözlemledi. Çok beklenmedik olaylarla piyasa şartları özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok çabuk değişebiliyor. Buna adapte olabilecek bir kapasiteniz var mı? Bütün bunları düşünmeden gerçekten sadece bir ürün satma mantığıyla yola çıkmamak gerekiyor. Bunu genel bir yorum olarak söylemek istiyorum. Yani toparlamak gerekirse diğer arkadaşlarımın yorumlarına yer bırakabilmek adına bence bütün yaşam döngüsünü düşünüp burada çıkabilecek bütün risk ve fırsatları değerlendirerek bir sunum yapmak. Bunu yaparken de gerçekten teknik anlamda da konuya hakim olabilmek önemli. Yani çünkü bugün belki ilk arkadaşımız kendisini zorlanmış hissedebilir ama bugün gerçekten bir yatırımcıyla karşılaşsa aynen bu tarz sorular gelecek. Belki daha köşeye sıkıştıracak. Belki gerçekten o konunun teknik olarak uzmanı olacak. Hiç yapılamayacak teknik bir boyutunu gündeme getirecek. Dolayısıyla ben girişimciyim, sadece fikrim var konusu değil. Bir girişimci olarak aslında şirket nasıl kurulurdan bunun organizasyon yapısı, şirketin sürdürülebilirliği ve pazarla ilgili her türlü aslında kapasiteye hakim olmak gerekir deyip sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben bir sonraki olabilirim izin varsa Katalin. Tabii şimdi evet buyurunuz. Teşekkür ederim. Ben de bütün girişimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum sunumları için. Bir söz vardır, elinizde çekiç varsa her şeyi çivi olarak görürsünüz. Ben de o yüzden kurumsal yönetim bakışıyla bakıyorum, governance bakışıyla. Çünkü hepsi bir ekip çalışması içeriyor. Sen de Katalin organizasyona önem verdin, vurguladın organizasyon konusunun önemini. Birçok girişimcinin ortaklaşa geliştirdiği projeler görüyoruz. Burada girişimcilerin umarım iş fikirleri başarılı olur. Başarılı olduğu noktada aralarında oluşabilecek ortaklık konularını önceden konuşmaları mutlaka çok çok önemli. Yani ortaklar arasında farklı beklentiler olabilir ve bunların nasıl yönetileceği önceden kararlaştırılmazsa bu işi de olumsuz etkileyecektir. Bir örnek vereyim. Sorularda Aslı Hanım da sordu, İlkay Hanım da ben de sordum. İşletme sermayesi önemli. Nakit farklı şey, kar farklı şey. Eğer ki hedeflenen büyüme hacmine, ciroya ulaşılırsa şirketin ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi ihtiyacı da artacaktır. Bunun karşılanması noktasında içeriye daha fazla sermaye koymak gerekecektir. Her zaman bu dışarıdan bir yatırımcının koyacağı değil, girişimcilerin de karlarının bir bölümünü içeride bırakmak veya ekstra sermaye artışı getirmek şeklinde olacaktır. Bu ortaklık kompozisyonlarını değiştirecektir. Dolayısıyla bu durumda nasıl bir aralarında mutabakat olacak bunu konuşmak çok yararlı. Aynı zamanda iş belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra içlerinden bir tanesi artık tatmin olur ve gelen bir satın alma teklifinden çok mutlu olarak hemen el sıkışıp
ortaklıktan çıkmak isteyebilir. Ama diğer ortak yeni bir ortak istemiyor olabilir. Bu durumda nasıl karar verilecek? Ve bunların düzenlenmesi bir hissedarlar anlaşması altında çok önemli olacaktır. İş fikri başarılı olduğu noktada. Önceden düzenlemek her zaman bu sorunlarla karşılaşmadan ya da bu dilemmalarla karşılaşmadan yapılması daha sağlıklı olacaktır. Son olarak ben de şunu ekleyeyim. Kater'in bir sorun da bu iş modellerinde, bu sunumlarda başka hangi bilgi verilmesi gerekir yatırımcıyı ikna etmek için? Ben sunumları dinlediğim zaman temel eksik olarak şunu gördüm. Neden başarısız olur sorusunun cevabını göremedim. Ne olursa bu iş fikri başarısız olur. Bu da iş planının ayrılmaz bir parçasıdır. Yani bu hedeflerimizin tutmaması için, bu iş modelinin planladığımız gibi çalışmaması için neler olur? Biz bunlara risk diyoruz. Bunları tarif edip gerçekçi, realist bir şekilde alternatif telafi edici mekanizmaları tarif etmek her yatırım planının ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu da eklemelerini naçizane öneririm. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Aslı Hanım, bir eklemek ister misiniz? Çok ufak birkaç tane ekleme yapayım. Zaten çok kapsamlı söyledi arkadaşlarım ama bununla beraber şirket için ana performans kriterleri, farklı senaryolar çalışılması, işte kur riski, makro dinamikler, bunlar nasıl yönetilecek? Özellikle ihracat hedefi olan şirketler için ve bu Avrupa ise eğer söz konusu piyasa, o zaman buradaki işte önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık dönemde burada özellikle sürdürülebilirlik, sıfır karbona yönelik çok fazla şey geliyor biliyorsunuz, mevzuat değişikliği geliyor. Bunlara yönelik ürünlerin tasarlanması veya hizmetlerin tasarlanması, şu aşamadan tasarlanması çok daha faydalı olur kanısındayım. Böyle olunca belki zaten o piyasalarda büyüme ihtimali de çok daha kolay olur. Yani burada hani nasıl olsa şu şekilde olur, işte çok şu kadar adetle ben zaten break even yaparım falan, yani bu tarz şeyleri bir miktar iyimser gördüm. Özellikle yani dinamikler itibariyle işte e-ticaret gibi şeyler tabii ki büyüyor ama toplu olayların yapıldığı işte stadlardır, golftür vesairedir, bu tarz şeylerde bir miktar daha mevcut durumda risk var biliyorsunuz. Hani o risk profilinin iyi bir şekilde tespit edilmesi ve büyüme potansiyelinin de ona göre ayarlanması iyi olur diye düşünüyorum. Bir de şey çok önemli, yani ihracat pazarlarında bu ürünün ne şekilde hakikaten sürecini yaşayacağı önemli. Yani ben bunu sattım. Peki sattıktan sonra bozuldu. Bozulunca kime gidecek? Kimin aracılığıyla satacağım? Ne kadar satacağımı nasıl öngöreceğim? Yani çok büyük şirketler bunların her birini neredeyse aylık, bazı zamanlarda haftalık takip ediyor. Bu gibi detayların işin sürdürülebilir olması açısından, işte karlılığın sağlanabilmesi, nakit akışının yönetilebilmesi, ki bunun içinde işte şey de var, tahsilat süreleri, stok planlaması. Bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de detaylandırılması gerektiğini düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler Aslı'nım. Gerçekten çok önemli konuları dokunuyorsunuz. Ongun, bir alabilir miyiz birkaç tane soru veya öneri? Ben de hemen süremizi epey açtık. 1 dakikada toparlayacağım. Arkadaşlar mutlaka mentorluk alın. Hem sunum mentorluğu, finansal açıdan mentorluk, bir de girişimcilik mentorluğu. Bu 3 şey çok eksik gördüm ben. Sunumlar yatırımcıyı heyecanlandırmıyor. Data driven olması lazım, daha görsel olması lazım, akması lazım. Winning pitch'ler diye ararsanız Google'da işte Airbnb'nin sunumu çok ünlüdür mesela burada. 10 slaytlık, aşırı basit olup ilk 20 milyon 30 milyon dolar yatırımlarını aldıkları sunum ne kadar basit olduğunu, sade olduğunu, traction'ı nasıl gösterdiğini, Tom Samson'u nasıl yarattığını ve gösterdiğini vesaire bir sanat gibi görürsünüz aslında. Ondan dolayı sunumda veriye dayalı ve çıktıya dayalı, traction'ı gösterebileceğiniz, heyecan yaratabilecek görsel sunumlar yaratmak için gerekli mentorluğu almanız lazım diye düşünüyorum.
Costlar tabii ki çok biz işte koca şirketlerde yapıyoruz. Gerçekten böyle hızlı yapılmış şeylerde öyle şeyler unutuluyor. Onları ben normal gördüm ama bakın eskiden fikre yatırım veriliyordu. Sonra prototipe yatırım verilmeye başlandı startup dünyasında. Sonra faturaya yatırım verilmeye başlandı. Şimdi traction'a artık yatırım veriliyor. Yani bir şeyi artık yani ben şöyle yapacağım, böyle yapacağımdan çok hemen prototipleyip hemen basit şekilde hayata geçirmeniz ve daha sonra oradan minimal de olsa bir gelir göstermeniz gerekiyor. Bunun prototip aşamasında mı, seri üretim aşamasında mı olduğunu, seri üretimle prototiplemenin ve oradaki testlerin benzer iki farklı ayrı uç dünya olduğunu farkında olmanız gerekiyor. Yarın bir gün Çin'deki fabrikayla uğraşmanın için belki 10 kişilik ekip tutmanız gerektiğini vesaireyi düşünüyor olmanız gerekiyor. Son söyleyeceğim şey team. Teamler önemli arkadaşlar. Bizim sunumda da bahsettim. Hacker, hustler, hipster dedim. Üçlüden oluşur. Özellikle sizin seviyenizdeki startuplar. Bu üçlüye dikkat edin. Bir tasarımcı, bir bu işi satacak businessman, bir de hacker yani bu işi kodlayacak iyi bir yazılımcıyı yatırımcının gözüne sokacak şekilde güzel görsel bir slaytta göstermeniz gerekiyor. Prototip bazlıyı söyledik. Aynen. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkürler. Ben hızlıca toparlayayım çünkü muazzam bir fikirler paylaşırdı ve eminim arkadaşlar da not aldılar. Birkaç tane not aldım. Kesinlikle bunlara hepsi ben de katılıyorum. Yaşam döngü analizler yapılması. Mentorluk en son o geldi ama hep ben ona yazıyorum. Mentorluk çok önemli gerçekten arkadaşların prezentasyon yapmadan önce bunu bir denemek zorundalar takım olarak. Yok ben bilmiyorum böyle bir kelime yok. Bu sizin ürününüz. Prezentasyondaki bütün bilgilerini bilmek zorundasın. Kim prezentasyon yapsın da yapsın. Bunun denemeden prezentasyon güçlü olmuyorlar. Ongun da söyledi. Kesinlikle veriye dayanıklı bir sonuça doğru gitmesi. Burak'ın söyledikleri bir iş modelini vermek zorundasınız. Ortaklar kim olabilir? Bunu sürdürebildik hale nasıl getirebilirsiniz? Aslı Hanım'ın tekrar iş yönetim üzerine vurgu yaptı. Farklı senaryoların yapılması, planlarınız 5-20 yıllık bir plan olması lazım. Özellikle bu ekonomik krizleri ve Covid sırasında büyük bir risklerde de yaşıyoruz. O risklerinin iyi analiz edip ve onun üzerine aslında çözüm getirir. Ben de 2 tane not eklemek istedim. İnsan kaynak yönetimde eklemek zorundasınız. Çünkü o aslında bunun yapısının altyapısı. Ve ham madde kullanırsınız. Gerçekten o ham maddelerinin dolar seviyede aktarılması risklerinizi azaltmak için önemli. Ben aslında burada bir kapatalım çünkü bayağı uzun bir konuşmalar oldu ve herhalde bir kapanış bir konuşmamızda da olacaktır. Arkadaşlar başka bir şey eklemek ister misiniz? Bir son söz olarak. Yoksa o zaman bu bölümü de kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Katarina Hanım. Bütün Aslı Hanım, İlkay Hanım, Ongun Bey, Burak Bey çok teşekkürler. Çok değerli inputlar, dönütler aldık. Aslında mentorlukla ilgili ciddi anlamda bölgede bir eksiklik var. Bununla ilgili biraz sonra 19.30'da devam edeceğiz. Rıza Kadılar var. EMCC biliyorsunuz EMCC Başkanı Rıza Kadılar Bey'den biz online mentorluk eğitimleri alıyoruz. Bugün de son gün 19.30'da ben de o eğitimin sonuna katılacağım. Burada bir girişim mentorluğu ile ilgili ciddi bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yine benzer bir şekilde Teknokent olarak biz inovasyon merkezleri projesini yürütüyoruz. Adana, Mersin ve İzmir İnovasyon Merkezleri projesinde Çukurova Teknokent, PricewaterhouseCoopers ve IDEA ile beraber yürüyoruz. Orada yine bir inovasyon mentörlüğü anlamda bölgede bir potansiyel oluştu. Yine Kalkınma Ajansımız Lütfi Beyler yakın gelecekte bildiğim kadarıyla bir mentörlük üzerine eğitim programları yine düzenleyecekler. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi hani birazcık da zamanımızı açtık. Biz 18.30 gibi kapanış konuşması 19 gibi diyorduk. Bay Bars Bey çok teşekkürler. Çok güzel bir gün oldu. Çok
Biliyorum siz de çok gördük. Kusura bakmayın. Baybars Bey'in yani hikayeyi biraz anlatırsam Baybars Bey herhalde daha önce hiç böyle bir organizasyon yapmadı. Her şey son dakika. En son ben dedim Selçuk Hoca işi yazınca Baybars Bey bir şey demedi bana artık. Çok teşekkürler. Son sözü ben sizden alayım Baybars Bey. Ondan sonra kapatalım. Lütfi Bey sanırım hatta Lütfi Bey de yine diğer programa geçecek bildiğim kadarıyla. Baybars Bey lütfen son sözü sizden alalım. Ondan sonra kapatalım. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağladığınız katkılardan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyon iyi oldu aslında. Şimdi ben fazla uzatmak istemiyorum. Sadece girişimcilerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şu sunumlarda ben şunu fark ettim. Arkadaşlarımız önce şunu kafalarında bir netleştirmeleri gerekiyor. Bu işleri yani gelip örneğin inkübasyon merkezinde yer kiralıyor değil mi? Yani bunun kendisine bir maliyeti var. Veya sizin sponsorluğunuzda gel. Bilemiyorum yani nasıl bir şey yaptı. Bir zaman harcıyor, bir ekip kuruyor, bir şey. Şimdi bunu yaparken şunu kafasında netleştirmesi lazım. Ben bu işi iş yapmak için mi? Yani making business, iş yapmak için mi kurguluyorum? Yoksa making money, para kazanmak için mi? Şimdi bunu netleştirmezse kafasında sonra projeler dönem ödevine dönüyor. Yani eğer benim cebimde para yoksa örneğin ben hayata 400 dolarla atılmış üniversitede bir öğrenciyken yurtta anlattım kalırken başlamış bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Benim amacım iş yapmak değildi. Benim amacım para kazanmaktı. Para kazandıktan sonra ben melek yatırımcı oldum ve iş yapmaya koyuldum. Şimdi bunlar farklı rotalar. Ben önce para kazanacağım. Para kazandıktan sonra da şunun rahatlığı içinde olacağım. Kilis'te pekmezi olanın sineği Bağdat'tan gelir derler. Yani sizin buraya gelip de 30 tane slaytla yatırımcıyı ikna etme şeyinde olmanıza da gerek yok. Aynen biraz evvel Airbnb'den bahsetti Ongun. Süper. 10 slaytta 30 milyon dolar. Çünkü neden? Pekmezi var Kilis'te, sineği geliyor Bağdat'tan. Sizin oturup daha fazla çene yormanıza da gerek yok. Yeter ki nasıl para kazandığınızı anlatın. Bir. İkinci slaytta ne kadar yatırım istediğinizi anlatın. Üçüncü slaytta niçin bu yatırımı istediğinizi, yani neyi kendiniz yapamıyorsunuz da bu paraya niçin... Dördüncü slaytta da ve en önemlisi yatırımcı açısından yani bu parayı koydun nasıl exit edeceksin? Ne kadar zamanda bu parayı nasıl geri alacaksın? Bunu anlatsanız yeterli yatırımcı açısından. Dolayısıyla bu slaytların içinde ben örneğin exit diye bir şey duymadım. Bir de tabii aklımda hani tamamında bu 4 sunumun ne kaldı şöyle hani ilk aşamada ne derseniz onu söyleyeyim ve şeyi kapatayım. Şimdi bir girişimcimiz hatırlayamıyorum şimdi hangisi hepsini planladım dedi ama ihraç kısmını nasıl satacağım onu planlamadım. Bir tek onu. Şimdi bu aklımda kaldı. Anlatabiliyor muyum? Eğer biz bir işi belli bir sırada eğer hani sıralayacaksak eğer önem sırasını bir girişimcilik yol haritasını satış birinci sırada geliyor. Satamadığınız veya satışını planlamadığınız bir şey için oturup da dönem ödevi hazırlar gibi slaytlar hazırlamanın bir alemi yok netice itibariyle. Daha fazla bunu şey yapmak istemiyorum çünkü bazen alınıyor, kırılıyor startuplar, girişimciler, moralleri, motivasyonları o açıdan söylemiyorum. Sadece örnek olsun diye yani hata yapmayalım diye ben bunları paylaşmak istiyorum. Neticede yatırımcıların da girişimci olduğunu unutmayalım. Yani ben melek yatırımcıyım ama gökten zembille melek yatırımcı diye inmedim. Önce gittim, kendi işimi kurdum. Aynen bu anlatmış oldukları Excel'lerden Megzel. Bunların hepsini biz kendi kendimize yaptık zaten. Bu Excel'lerin hepsinin palavra olduğunu çok iyi biliyor. Hepimiz yaptık çünkü bunları. Bunların hepsi ileriye dönük expectation. Siz bana verin şimdi 5 dakikada size 5 yıllık 10 yıllık şeyleri tabloları doldurur veririm. Onda bir sıkıntı yok. Şunun farkında olmaları lazım. Bu sunumu yaptıkları yatırımcılar bunun çok farkında. Onlar da bu yollardan geçti. O yüzden benim önerim
çok transparent, çok samimi. Anlatabiliyor muyum? Karşısındakinin de o yollardan geçtiğinin farkında olarak bu sunumları yaparlarsa o zaman hakikaten çok kısa zamanda, hemen 3 dakikada bir güven bağını kurmaları çok mümkün. Zaten bu güven oluştuktan sonra yatırımcı kendisi gönüllü olarak mentorluğa soyunuyor. Zaten hani aklından geçeni söylüyor, paylaşıyor zaten. Yani herkes hazır bu paylaşıma. Ama önce bu iletişim ve güven kısmının kurulması bence çok önemli. Sonuçta şunu unutmasınlar ki ikisi de yani girişimci de yatırımcı da aynı yolun yolcusu. Yani bunlar birbirine rakip değiller. Bunlar işbirliği içinde bir değer üretecekler ekonomiye. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla iş imkanı oluşturuyor. Çok kıymetli insanlar. Devletin üzerinden bir yük alacaklar. İstihdam oluşturmak devletin görevi dünyada. Bugün diyor ki iki insan ya diyor biz yapalım, senin yükünü alalım. Yani biz iş imkanı oluşturalım. Satalım ki kademe doğsun. Yani bu o kadar değerli bir operasyon ki. O yüzden bu girişimcilerimizi Yunus, Hamza ben görüyorum şimdi, diğer giden arkadaşlarımız Fatih alkışlıyorum gönülden. Burada söylenenlerden de eğer hani bir kendilerine değer bir şey çıkarırlarsa hakikaten çok çok faydalı olur. Zaten YouTube'da canlı yayınlanıyor. Videosu da yayınlanacak. Sizin de yapmış olduğunuz Selçuk Hocam, sizin Teknokent'in yönetim kurulu başkanı olarak ben görüyorum sizin motivasyonunuzu. Yani bu bence en üst düzeyde çok iyi bir liderlik yapıyorsunuz. Bu şekilde olur bu zaten. Yani üniversite, akademi, girişimciler, yatırımcılar, bu ekosistem sonuç doğurur. Dolayısıyla ben sizi de kutluyorum. Emekleriniz için tüm girişimcilerimiz adına var olun, sağ olun diyorum. İlke Hanım size ve Aslı Hanım size, Ongun Bey, Burak Bey sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Katarina Hanım sanıyorum ayrıldı aramızdan. Hakikaten çok değerli katkılarınız oldu. Bu ekip çok kurumsal anlamda tabii olaya bakabiliyor ve dolayısıyla da yola çıktığında hani Erzurum'a mı gidecek, Londra'ya mı gidecek bu uçak, onu görebiliyorlar. Dolayısıyla da o açıdan çok değerli buldum. Özellikle Burak Bey dedi ki ya hani hiç mi bu şirket batmaz? Yani bunun bir batma stratejisi, yani bunu da görelim. Çok beğendim bunu. Ongun aynı şekilde çok iyi o AI şeylerini yaptı. İyi de fikirler verdi. Yani tabii Aslı Hanım'ı Aslı Hanım'ı da sabrından dolayı kutluyorum. Teker teker Yunus'la şey yaptı. Keşke Yunus dedim Bloomberg'e gelseydi de şu iyi reyting çıkarırdık yani Yunus seninle, bilmiyorum dinliyorsan beni. Ama pozitif. Onu da söyleyeyim. Yani ben esprisini yapıyorum tabii ki de. Yunus'un o enerjisini hissediyoruz. İlkay Hanım'ı da kutluyorum. Zaten onun 25 dakikalık scooter sorgulamasından sonra işte dediğim gibi TRT Diyanet herhalde hani İlkay Demirdağ'la sahura doğru Startup ve Melek Yatırımcılar diye bir program yapar diye düşünüyorum. İftarda başlar artık, sabah sahura kadar siz sorgular durursunuz. Her gece bir startup, 30 startuplar Ramazan'ı tamamlarız. Tabii esprisini yapıyoruz. İlkay Hanım çok iyi oldu. Detaylı sorgulamanın da ne olmuş olduğunu görmüş olduk. Selçuk Hocam benden bu kadar. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan. Tamam. Son sözü şöyle söyleyeyim. Biz Adana Girişimcilik Merkezi için 3,5 milyon, daha sonra bütçe artışla 4 milyon TL Sanayi Teknoloji Bakanlığı CMDP kapsamında destek aldık. Burada da kalkınma ajanslarımız üzerinden Lütfi Bey şu anda görünüyor ama hattan bilmiyorum. Ben özellikle Çukurova Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Bütün uzman arkadaşlarımızla beraber biz bütün süreçlerimizi yürütüyoruz ve bu girişimcilik merkezlerinin faaliyetlerinden sonra Lütfi Beyler Adana'da 3 tane sonuç odaklı programa geçti.
Yani ajanslar artık 2020-2023'te herkes 3 tane hedef belirledi. Ve sağ olsun Lütfi Beyler girişimciliği orada bir tanesine koydu. Verimlilik, inovasyon, girişimcilik ve turizm. Ben aslında Lütfi Bey de bağlandı şu anda. Lütfi Bey son sözü size bırakalım, ondan sonra el sallayıp kapatalım. Hocam öncelikle başta siz tüm emeği geçen bu değerli konuklarımıza hakikaten çok çok teşekkür ediyoruz. Videoyu kapattım ama gün boyu sesim açıktı. Bir taraftan hani zorunlu işlere bakarken bir taraftan da gün boyu dinledim. Ben çok istifade ettim. Eminim katılımcılar da öyledir. Elinize sağlık. Siz de ifade ettiniz, bizim 3 yıllık sonuç odaklı, sonuç beklediğimiz programlardan birisi girişimcilik ve sosyal girişimciliği bölgede geliştirmek. Çok şükür şu ana kadar 3 tane girişimcilik merkezimiz oldu ve yapmış olduğunuz faaliyetlerle de bu bölgedeki çok ciddi, çok büyük bir ihtiyacı karşılamaya başladık. İnşallah 3 yıl sonunda sizlerle birlikte yapacağımız işlerde girişimciliği, bu arada bizim bölgemizde ilk defa kurulan yenilikçilik merkezleri, dijital dönüşüm merkezi, model fabrika gibi kurumlarla da yine bizim verimlilik ve yenilikçilik sonuç odaklı programımız da var. İnşallah bu arayüzlerle birlikte yapacağımız diğer bu bileşenlerin bölgede geliştirilmesi, mentör ağımızın, havuzumuzun genişletilmesi, melek yatırımcıları bizim girişimcilerimizin, daha doğrusu girişimcilerimizi melek yatırımcılarımızın huzuruna bir anlamda çıkarabilmek, buralardan çıkabilecek örnek girişimlerle de inşallah bu bölgede, bu alanda yıllardır eksikliğini çekmiş olduğumuz işlere başlamış oluruz. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum şahsınızda girişimcilik merkezimize, üniversitemize ve çok değerli hocalarımıza. Baybars Bey, sizi daha önce de ağırlamıştık yine Melek Yatırımcılık Programı ile ilgili olarak. Tekrar gördüğümüz için memnun olduk. Hocalarımızın çok çok önemli katkıları oldu. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkürler Lütfi Bey. Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Şu anda herhalde Baybars Bey'in işareti miydi? Baybars Bey nasıl yapıyorduk? Siz bize gösterin. Biz hepimiz Peki efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.